వెల్కమ్ ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియోలో వచ్చేసి సెక్యూరిటీస్ ఎక్స్చేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ 1992, దట్ ఈస్ అండ్ సెబీ రెగ్యులేషన్స్, LODR రెగ్యులేషన్స్. ఈ చాప్టర్కి సంబంధించి ఆల్ స్టడీ మెటీరియల్, MTPs, RTPs, పాస్ట్ ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్ని డిస్కషన్ చేద్దాము. సో అందులో ఫస్ట్ క్వశ్చన్, మిస్టర్ కేజే వచ్చేసి ఫైల్ చేసినాడు, ఒక కంప్లైంట్ని ఫైల్ చేసినాడు. ఎవరికి? మిస్టర్ పి. alleging that Mr. P has communicated unpublished price sensitive information to Mr. X. Mr. P took a plea that Mr. X is requested him for such information and it was done bona fide. సో కంపెనీ పి మీద చెప్తుంది. పి వచ్చేసి సారీ ఎక్స్ రిక్వెస్ట్ చేసినది నేను పెట్టినా సార్ అని పి చెప్తున్నాడు. సో ఇప్పుడు పి కరెక్టా కాదా? ఎక్స్ అట్లా అడగొచ్చా అడగకూడదా అంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎవరిది మెయిన్ మిస్టేక్ ఇక్కడ? పి. నువ్వు అడిగితే ఏమైనా ఇస్తావా? నీ డాక్యుమెంట్స్ అడుగుతారు, ఇస్తావా? ఇవ్వవు కదా. సో కంపెనీ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఇవ్వకూడదు. సో పి విల్ బి లయబుల్ హ్యాజ్ ఈ కమ్యూనికేటెడ్ అబౌట్ అన్పబ్లిష్డ్ ప్రైస్ సెన్సిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు మిస్టర్ ఎక్స్ వెదర్ విత్ ఆర్ వితౌట్ ఈత్ రిక్వెస్ట్ ఆఫ్ సచ్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో అతను రిక్వెస్ట్ చేయకపోయి నువ్వు ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేయకూడదు. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్, మిస్టర్ పి వాజ్ హోల్డింగ్ 35%. ఎంత హోల్డ్ చేస్తున్నారు? 35% ఓపెన్ హోల్డ్ చేస్తున్నారు. పేడప్ ఈక్విటీ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్లో. ద కంపెనీ అపాయింట్స్ ఎం లిమిటెడ్ హ్యాజ్ ఇట్స్ ప్రాక్సీ హూ ఈజ్ నాట్ ఏ మెంబర్ ఆఫ్ ద ఎక్స్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్. సో కంపెనీ ఏం చేసింది? ఎం లిమిటెడ్ని అపాయింట్ చేసింది ప్రాక్సీగా, హూ ఈజ్ నాట్ ఏ మెంబర్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్కి, టు అటెండ్ అండ్ ఓట్ అట్ ద మీటింగ్ ఆఫ్ ద స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్. సెట్ correct statement as to appointment of Mr. X as a limited proxy for P Limited and voting rights of P Limited in the stock exchange. సో ఇట్లాంటి కేసులో ఏం చేయొచ్చు? ఒకటి, స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ అనే వాళ్ళు, ఎక్స్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ వాళ్ళు రిస్ట్రిక్ట్ చేయొచ్చు అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ ఎం లిమిటెడ్కి సంబంధించి ప్రాక్సీగా, అండ్ ఓటింగ్ ఆఫ్ రైట్స్ ఆఫ్ పి లిమిటెడ్కి సంబంధించి, అండ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కూడా రిస్ట్రిక్ట్ చేయొచ్చు. సో ఇద్దరికి పవర్స్ ఉన్నాయి. సో ఎక్స్ ఇది ఒకటి కరెక్ట్. అండ్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ రిస్ట్రిక్ట్ చేయొచ్చు, వీళ్ళకి సంబంధించి రూల్స్ కూడా చేంజ్ చేయొచ్చు కావాలనుకుంటే. ఆర్ అదర్వైజ్ ఇంకా కావాలనుకుంటే పీ లిమిటెడ్ని అండ్ అపాయింట్మెంట్ ప్రాక్సీని వాటికి కూడా అమెండ్మెంట్ కూడా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఆప్షన్ డి వస్తుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ థర్డ్ వన్, ఇన్ మిస్టర్ ఇంజనీర్స్ రిజిస్టర్ హ్యాస్ intermediary failed to enter into an agreement with his client and hence penalized with the SEBI. Under the SEBI Act, advised Mr. Engineer has to what remedies are available to him against the order of SEBI. So అతను లైబుల్ అయిపోతాడు పెనాల్టీకి. ఏదానికైతే నువ్వు అగ్రిమెంట్ ఎంటర్టైన్ చేయలేకపోయినావో వాటికి సంబంధించి. సో he shall be liable to penalty for not entering into an agreement with his client which is required under the contract. సో కంపల్సరీగా కాంటాక్ట్ నోట్లు అనేది మెయింటైన్ చేసుకోవాలి, కంపల్సరీగా పేమెంట్ రిజిస్టర్ అనేది మెయింటైన్ చేసుకోవాలి, కంపల్సరీగా కమ్యూనికేషన్స్ షీట్ అనేది మెయింటైన్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫోర్త్ వన్, SEBI ordered Delhi Stock Exchange DSC to produce their books of accounts and audited financial statements for the period 1st April 2016 to 31st March 2018 within 30 days of receipt of communication by the stock exchange. The communication was received by company on 30 April 2018 and no documents were furnished to SEBI in reply to the notice till 15th May 2018. State the consequences of not supplying the said documents to SEBI. ఏమి ఈ కంపెనీకి ఫైన్ పడుతుంది, ఫైన్ మాత్రమే పడుతుంది. సో డిఎస్సి సెల్ పనిషబుల్ విత్ ఫైన్ ఓన్లీ. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫిఫ్త్ వన్, ఏముంది స్టార్టింగ్? ఓకే, ఫిఫ్త్ వన్ ఇదేనా. ఆన్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ 60 years ఆఫ్ ఏజ్. ఎంత ఇతనికి ఏజ్ అయిపోయింది? 60 years ఏజ్ అయిపోయిందంట. ఆన్ 31st March 2014కి మిస్టర్ జెన్ రిటైర్డ్ యాజ్ ఏ ప్రొఫెసర్ ఫ్రమ్ ఏ యూనివర్సిటీ. సో ఒక యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్గా రిటైర్డ్ అయినాడు. ఫ్రమ్ 1st April 2014 he was appointed as a chairman of Securities Exchange Board of India for 3 years. ఎన్ని ఇయర్స్కి అపాయింట్ అయినాడు? 3 yearsకి అపాయింట్ అయినాడు. అండర్ ద ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ Securities and Exchange Board of India Act 1992 decide whether he can be reappointed on the same post after expiry of the original tenure. Also
అంటే ఇప్పుడు అతనికి 60 ఇయర్స్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా ఎక్కడ కావాలనుకుంటున్నాడు, సెబీలోకి రావాలనుకుంటున్నాడు ఒక 3 ఇయర్స్కి చైర్పర్సన్గా, వేర్ అతను రీఅపాయింట్ కావచ్చా ఫర్ ద సేమ్ పోస్ట్ ఆఫ్టర్ ఎక్స్పైరీ ఆఫ్ ద ఒరిజినల్ టెన్యూర్. ఆల్సో డిస్కస్ వెదర్ ఇట్ కుడ్ బి పాసిబుల్ ఫర్ హిమ్ టు రీలింక్విష్ ద ఆఫీస్ బిఫోర్ ఎక్స్పైరీ ఆఫ్ హిస్ టర్మ్. నెక్స్ట్, లిస్ట్ ఆఫ్ క్వార్టర్లీ కంప్లైంట్స్ ఫర్ లిస్టెడ్ ఎంటిటీ అండర్ సెబీ. సో సెబీలో లిస్ట్ క్వార్టర్లీ కంప్లైంట్స్ కావాల్సినవి ఏంటివి అనేది చెప్పాలి. ఫస్ట్ వన్, అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ చైర్మన్. యాజ్ పర్ సెక్షన్ 5 చూసుకుంటే చైర్మన్ అపాయింట్ చేయడానికి ఆఫ్ సెబీ యాక్ట్ 1992 అండ్ ద రూల్స్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ అండర్ ద యాక్ట్ 1992. ద చైర్మన్ మే హోల్డ్ ఆఫీస్ ఫర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ 3 years సబ్జెక్ట్ టు మ్యాక్సిమం ఏజ్ వచ్చేసి 65 years. సో 65 years ఉండొచ్చు. అండ్ కెన్ బి రీఅపాయింటెడ్ కావాలంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ రీఅపాయింట్ చేస్తుంది బై ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. ఏం చెప్పినా అంటే 2 పాయింట్లు. సో మేము చైర్మన్గా ఉండొచ్చు, మే హోల్డ్ ఆఫీస్ ఫర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ 3 years సబ్జెక్ట్ టు మ్యాక్సిమం ఏజ్ వచ్చేసి లిమిట్ వచ్చేసి 65 years. నెక్స్ట్, ఆల్సో యాజ్ పర్ సెక్షన్ 4 clause 55 ఆఫ్ ద యాక్ట్ ద చైర్మన్ షెల్ బి పర్సన్స్ ఇన్ అబిలిటీ ఆర్ ఇంటిగ్రిటీ ఆర్ స్టాండింగ్. ఏమి ఏఎస్ చూసుకోండి, ability, integrity and standing, who has shown capacity in dealing with problems relating to security market or how special knowledge or experience of law, finance, economics, accountancy, administration or in any other discipline which is the opinion of central government shall be useful to the board. So knowledge ఎవరికైతే పర్సన్కి ఏముండాలి, అబిలిటీ ఉండాలి, ఇంటిగ్రిటీ ఉండాలి అండ్ స్టాండింగ్ వీ హ్యావ్ ఏ కెపాసిటీ ఇన్ డీలింగ్ ఇన్ విత్ ప్రాబ్లమ్స్ రిలేటింగ్ టు సెక్యూరిటీ మార్కెట్ ఆర్ స్పెషల్ నాలెడ్జ్, ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ లా కానీ, ఫైనాన్స్ కానీ, అకౌంటెన్సీ కానీ, ఎకనామిక్స్ కానీ, అడ్మినిస్ట్రేషన్ కానీ ఆర్ ఇన్ ఎనీ అదర్ డిసిప్లిన్ విచ్ ఇన్ ద ఒపీనియన్ ఆఫ్ ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ షెల్ బి యూజ్ఫుల్ టు ద బోర్డ్. నౌ ఇన్ ద ఇన్సిడెంట్ కేస్ మిస్టర్ జతిన్ వచ్చేసి రిటైర్డ్ అన్నాడు. ఎట్లా రిటైర్డ్ అన్నాడు? యాజ్ ఏ ప్రొఫెసర్గా ఫ్రమ్ యూనివర్సిటీ అండ్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ 60 years కంప్లీట్ అయిపోయినాయి. ఆఫ్ ఏజ్ వచ్చేసి అతనికి 31st March 2014 అపాయింటెడ్ యాజ్ అన్ చైర్మన్ ఆఫ్ సెబీ ఫ్రమ్ 1st April 2014 అండ్ ఫర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ 3 years. సో ఇయర్కి అపాయింట్మెంట్ తీసుకోవచ్చు. నౌ దిస్ అపాయింట్మెంట్ ఈజ్ వ్యాలిడ్ యాజ్ ఇన్ ద డేట్ ఆఫ్ అపాయింట్మెంట్ హీ ఈజ్ ఏ ఏజ్ ఆఫ్ 60 years ఏజ్ అండ్ హీ ఈజ్ రిటైర్డ్ ప్రొఫెసర్. అంటే అతనికి అబిలిటీ ఉన్నట్లు, ఇంటిగ్రిటీ ఉన్నట్లు అండ్ స్టాండింగ్ నాలెడ్జ్ ఉన్నట్లు, స్పెషల్ నాలెడ్జ్ ఉన్నట్లు, ఇందులో ఏదో అందులో ఒక దానిలో. నెక్స్ట్, మిస్టర్ జతిన్ హీజ్ రీఅపాయింటెడ్ హ్యాజ్ ఎ చైర్మన్ ఆఫ్టర్ ఎక్స్పైరీ ఆఫ్ ఒరిజినల్ టెన్యూర్ 3 years అయిపోయిన తర్వాత ఈ కెన్ బి రీఅపాయింటెడ్ బట్ ఓన్లీ అప్ టు 65 years. అంటే ఓన్లీ 2 years మాత్రమే తీసుకోవచ్చు. మామూలుగా ఒక 3 years చేయొచ్చు చైర్మన్గా, బట్ ఇతని ఏజ్ అనేది 65 years వచ్చేస్తుంది కాబట్టి 2 years మాత్రమే తీసుకోవాలి. రైట్ టు రిలింక్విష్మెంట్ ద ఆఫీస్. ద చైర్పర్సన్ షెల్ ఈక్వల్లీ హ్యావ్ రైట్ టు రిలింక్విష్ ఆఫీస్ at any time before the expiry of their tenure by giving notice 3 months in writing or salary and allowance in lieu thereof to the central government. సో రిలింక్విష్ కావచ్చు ఒక 3 months ముందర నోటీస్ని ప్రొవైడ్ చేసి. నెక్స్ట్, క్వార్టర్లీ కంప్లైంట్స్. ఏమేమి మన కంపెనీ అనేది, లిస్టెడ్ కంపెనీ అనేది ఏమేమి కంప్లై కావాలి క్వార్టర్లీగా అంటే, లిస్టెడ్ కంపెనీ వచ్చేసి హ్యాస్ టు కంప్లై విత్ ద ఫాలోయింగ్ క్వార్టర్లీ కంప్లైంట్స్ అండర్ ద లిస్టింగ్ SEBI లిస్టింగ్ LODR లిస్టింగ్ అప్లికేషన్ అండ్ డిస్క్లోజర్ రిక్వైర్మెంట్స్ ప్రకారం రెగ్యులేషన్ 2015, రెగ్యులేషన్ 13 ఫాలో కావాలి. ఫస్ట్ 13(3)ని గ్రీవెన్స్ రిడర్సల్ మెకానిజం. ద లిస్టెడ్ ఎంటిటీ షెల్ ఫైల్ రికగ్నైజ్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్. సో ఏం ఫైల్ విత్ ద రికగ్నైజ్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్కి ఫైల్ చేయాలి, ఆన్ క్వార్టర్లీ బేసిస్లో ఫైల్ చేయాలి వితిన్ 21 days ఫ్రమ్ ఎండ్ ఆఫ్ ఈచ్ క్వార్టర్. ఈచ్ క్వార్టర్ ఎండ్ అవుతున్నప్పుడు ఫైల్ చేయాలి. సో listed equity entity shall file with the recognized stock exchange on quarterly basis of file chali within 21 days from end of each quarter ki a statement giving the number of investors complaints pending at the beginning. ఏమేం కంప్లైంట్స్ పెండింగ్ ఉన్నాయి, ఏవేవి మీరు డూయింగ్ ద క్వార్టర్కి రిసీవ్ చేస్తున్నారు, ఏవేవి డిస్పోజ్ చేసినారు, ఎంత రిమైనింగ్ ఉన్నాయి అన్రిసాల్వ్. సో ఇవి ఎన్ని 21 days లోపల పంపేయాలి రెగ్యులేషన్ 13 ప్రకారం. ఏవి గ్రీవెన్స్ రిడర్సల్ మెకానిజం GRM. సో వితిన్ 21 days లోపల నువ్వు పంపేయాలి, ఈచ్ క్వార్టర్కి చెప్పాలి ఏమేమి బిగినింగ్ ఎన్ని ఉన్నాయి అండ్ ప్రాబ్లమ్స్, తర్వాత రిసీవ్ ఏం చేసుకున్నాయి, ఈ ఇయర్లో ఎన్ని సాల్వ్ చేసినావు, ఎన్ని పెండింగ్ ఉన్నాయి అనేది చెప్పాలి, అన్రిసాల్వ్ ఎన్ని ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ రెగ్యులేషన్ 27 టు అదర్ కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ రిక్వైర్మెంట్.
ఏ లిస్టెడ్ ఎంటిటీ షెల్ సబ్మిట్ క్వార్టర్లీ కంప్లైంట్స్ రిపోర్ట్ క్వార్టర్లీ కంప్లైంట్స్ రిపోర్ట్ని పెట్టాలి ఆన్ కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ ఇన్ ఫార్మాట్ యాజ్ స్పెసిఫైడ్ బై బోర్డ్ ఫ్రమ్ టైమ్ టు ద రికగ్నైజ్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ విత్ ఇన్ 21 days from end of each quarter 21 days from end of each quarter అయినప్పుడు ఏం పంపించుకుంటున్నాం మనం ఇక్కడ అదర్ కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ రిక్వైర్మెంట్స్కి సంబంధిస్తూ క్వార్టర్లీ కంప్లైంట్స్ రిపోర్ట్లో ఇది ఒకటి ఉంటుంది. లిస్టెడ్ ఎంట్రీ అనేది కంపల్సరీ పంపించుకోవాలి ఎవ్రీ 21 daysకి వితిన్ 21 daysకి. సో పైన మనం 21 daysకి చూడండి. సో ఇది ఫస్ట్ ఇది గ్రీవెన్స్ రిడ్రెసల్ మెకానిజం, తర్వాత అదర్ కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ రిక్వైర్మెంట్స్. నెక్స్ట్ రెగ్యులేషన్ 31(1) హోల్డింగ్ ఆఫ్ స్పెసిఫైడ్ సెక్యూరిటీస్ అండ్ షేర్ హోల్డింగ్ ప్యాటర్న్స్. ఏమైనా స్పెసిఫైడ్ సెక్యూరిటీస్ హోల్డ్ చేసింటే అండ్ దాని యొక్క షేర్ హోల్డింగ్ ప్యాటర్న్. ఏ లిస్టెడ్ ఎంటిటీ షెల్ సబ్మిట్ ఏ స్టేట్మెంట్ షోయింగ్ హోల్డింగ్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీస్ అండ్ షేర్ హోల్డింగ్ ప్యాటర్న్ సపరేట్లీ ఫర్ ఈచ్ క్లాస్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీస్కి. సో 1 day prior to listing of its securities on stock exchange. లిస్టింగ్ చేసుకునే ముందు 1 day prior to listing of its securities on the stock exchange on quarterly basis within 21 days from the end of each quarter. 21 days from end of each quarter ki and within 10 days of any capital restructuring of a listed entity resulting in change exceeding 2%. ఏమన్నా మనం చేంజ్ చేస్తే అది కానీ 2% కన్నా చేంజ్ అయితే దాని గురించి క్యాపిటల్ రీస్ట్రక్చరింగ్ చేంజ్ అయిన ప్రతిసారి వితిన్ 10 days లోపల మనం చెప్పాలి, ఇంటిమేట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ రెగ్యులేషన్ 33(3)కి ఫైనాన్షియల్ రిజల్ట్స్. ద లిస్టెడ్ ఎంటిటీ షెల్ సబ్మిట్ క్వార్టర్లీ అండ్ ఇయర్లీ డేటా స్టాండర్డ్ రిజల్ట్స్ టు ద స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ విత్ ఇన్ 45 days ఫర్ ఈ ఎండ్ ఆఫ్ ఈచ్ క్వార్టర్ బట్ ఎక్సెప్ట్ లాస్ట్ క్వార్టర్కి సంబంధించి పక్కన పెట్టి Q3, Q1, Q2, Q3 3 క్వార్టర్స్ వచ్చేసి వితిన్ 45 days లోపల సబ్మిట్ చేయాలి ఫైనాన్షియల్ రిజల్ట్స్ని. నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ డీవియేషన్స్ ఆర్ వేరియేషన్స్. సో ఏ లిస్టెడ్ ఎంటిటీ షెల్ సబ్మిట్ టు స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ టు ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ క్వార్టర్లీ బేసిస్లో ఫర్ పబ్లిక్ ఇష్యూకి సంబంధించి ఏమైనా పోయినారా, రైట్ ఇష్యూకి సంబంధించి ఏమైనా పోయినారా, ఆ ప్రిఫరెన్స్ ఇష్యూకి సంబంధించి ఏమైనా పోయినారా, పోయి ఉంటే అందులో ఏమైనా డీవియేషన్స్ ఉన్నాయా మీ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ప్రకారంగా ఇఫ్ ఎనీ ఇన్ ద యూజ్ ఆఫ్ ప్రొసీడ్స్ ఫ్రమ్ ద ఆబ్జెక్ట్ స్టేటెడ్ ఇన్ ద ఆఫర్ డాక్యుమెంట్లో ఒకటి పెట్టి ఆర్ ఎక్స్ప్లెనేటరీ స్టేట్మెంట్లో ఒకటి పెట్టి టు ద నోటీస్ ఫర్ విచ్ జనరల్ మీటింగ్ ఈజ్ అప్లికబుల్ అండ్ ఇండికేటెడ్ కేటగిరీ వైజ్ వేరియేషన్స్. క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ వేరియేషన్ ఇన్ ద సేల్స్ అండ్ మార్కెటింగ్ ఎక్స్పెండిచర్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ బిట్వీన్ projected utilization of funds made it by offer document or explanatory statement to the notice of general meeting has applicable and actual utilization of the funds. So వీటి అన్ని సబ్మిషన్ చేయాలి కాంప్లైంట్స్కి సంబంధించి. సో ఫస్ట్ వచ్చేసి గ్రీవెన్స్ రిడ్రెసల్ సిస్టమ్ ఏమేమి ఇష్యూనో ఆ ఇష్యూస్కి సంబంధించి. నెక్స్ట్ అదర్ కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ రిక్వైర్మెంట్కి సంబంధించి. తర్వాత వచ్చేసి హోల్డింగ్ ఆఫ్ స్పెసిఫైడ్ సెక్యూరిటీ అండ్ షేర్ హోల్డర్స్ ప్యాటర్న్కి సంబంధించి. నెక్స్ట్ ఫైనాన్షియల్ రిజల్ట్స్కి సంబంధించి అండ్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ డీవియేషన్స్ ఆర్ వేరియేషన్కి సంబంధించి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 61. మిస్టర్ మోరాల్ ఏ మెంబర్ ఆఫ్ సెబీ వాజ్ ఎంగేజ్డ్ ఇన్ కండక్టింగ్ ఆఫ్ ఎంక్వైరీస్. ఏం చేస్తున్నాడు మెంబర్కి ఎంక్వైరీ జరుగుతుంది అండ్ ఆడిట్ ఆఫ్ వేరియస్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజెస్. ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ కంప్లైంట్స్ suspected that Mr. Moral have taken bribe in the conduct of inquiries and all studies. సో అందరికీ మోరల్ అనే పర్సన్ మోరల్గా లేడని చెప్తున్నారు, ఆడిట్కి వచ్చినప్పుడు చెప్తున్నారు. Now, therefore, he should be removed from his office. Examine with reference to SEBI the rationality of complaints on removal of Mr. Moral. సో అందరికీ చుట్టువాళ్ళు అంతా మిస్టర్ మోరల్ని రిమూవ్ చేయండి అని చెప్తున్నారు. సో రిమూవల్ చేసే పవర్స్ అనేది వీళ్ళకు ఉన్నవా లేవా అనేది ఇప్పుడు చూస్తే రిమూవల్ ఆఫ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ సెబీ సెక్షన్ 6 డీల్ చేస్తాం. వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ సెక్షన్ 6? హియర్ సెక్షన్ 6 ఆఫ్ సెబీ Security Exchange Board of India 1992. The central government shall have power. ఎవరికి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి అనేది పవర్ ఉంది టు రిమూవ్ ద మెంబర్ అపాయింటెడ్ టు ద బోర్డ్. ఎప్పుడెప్పుడు పర్సన్ని మనం రిమూవ్ చేయొచ్చు? ఇన్సాల్వెంట్ అయినప్పుడు ఆర్ అన్సౌండ్ మైన్ అయినప్పుడు. ఆ అన్సౌండ్ మైన్ అనేది ఎవరు చెప్పాలి? కంప్లైంట్ కోర్ట్ అనేది చెప్పాలి. తర్వాత కన్విక్టెడ్ బై అఫెన్స్ ఏమైనా అయినప్పుడు, సో కన్విక్ట్ అయినాడని చెప్పినప్పుడు, ఆర్ అతని యొక్క పొజిషన్ని అబ్యూస్ చేసినప్పుడు, ఆర్ అతనికి ఫస్ట్ ఒక ఆపర్చునిటీ ఆఫ్ బీయింగ్ హెడ్ని ప్రొవైడ్ చేసి అతన్ని రిమూవ్ చేయాలి, అంతేగాని డైరెక్ట్గా రిమూవ్ చేయకూడదు.
MME at the time of adjudicated has insolvency అయినప్పుడు. నెక్స్ట్ ఇది అన్సౌండ్ హ్యాండ్ స్టాండ్స్ సో డిక్లేర్డ్ బై ద కంప్లైంట్ కోర్ట్. సో డిక్లేర్ చేసింది కంప్లైంట్ కోర్ట్ అనేది అన్సౌండ్ మైండ్ అని. నెక్స్ట్ కన్విక్టెడ్ అండ్ అఫెన్స్ ఆఫ్ ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇన్వాల్వ్స్ మోరల్ టైప్యూటెడ్. సో ఒపీనియన్ ఆఫ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లో అది మోరల్ టైప్యూటెడ్ ఉంది. తర్వాత యాజ్ ద ఒపీనియన్ ఆఫ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ యాజ్ అబ్యూజ్డ్ హిస్ పొజిషన్ so as to tender its continuance in office detrimental to public interest. Next, before removing member, he will be given a reasonable opportunity of being heard in the matter. In the present case, a group of complaints have alleged that Mr. Moral, a member of SEBI, has taken up bribe in the inquiries and audit of stock exchange that came up before the board, and he misused his position and committed an offence involved a moral turpitude. He should be removed from his office. So remove cheyochu atani. Next, the central government may remove Mr. Moral from his office after giving him opportunity of being heard. కంపల్సరీ ప్రొవైడ్ చేసిన తర్వాత రిమూవ్ చేయాలి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అనేది. నెక్స్ట్, పీక్యూఆర్ లిమిటెడ్ ఇది లిస్టెడ్ ఎంటిటీ విత్ హిట్స్ సబ్సిడరీ స్ట్రింగ్ లిమిటెడ్. So state the corporate governance requirement with respect to subsidiary of listed entity as per SEBI guidelines ప్రకారం. సో SEBI guidelines ప్రకారం ఏం చెప్పాలి, ఇప్పుడు కాన్స్టిట్యూషన్కి చెప్తుంటే ఎట్లా ఉండాలి కాన్స్టిట్యూషన్ అంటే రెగ్యులేషన్ 24 ప్రకారం. మామూలుగా రెగ్యులేషన్ 24 చెప్పే ముందు రెగ్యులేషన్ 16 గురించి చెప్దాము ఇక్కడనే. సో రెగ్యులేషన్ 16 కూడా ఉంటుంది, రెగ్యులేషన్ 24 రెండింటికి కొంచెం లింక్ ఉంటుంది. రెండు డిస్కస్ చేసేది మెటీరియల్ సబ్సిడరీ గురించి చెప్తాము. ఏదైతే ఒక్కొక్కసారి అన్లిస్టెడ్ అయినచ్చు ఆర్ లిస్టెడ్ అయినచ్చు. సో ఇక్కడ మెటీరియల్ సబ్సిడరీ అని ఎప్పుడు అంటాము ఒకదాన్ని అంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రెగ్యులేషన్ 10 ప్రకారంగా 16 ప్రకారంగా 10% ఎక్సీడ్ ఉంటే ఏది నెట్ ఇన్కమ్లో కానీ ఆర్ అసెట్స్లో కానీ దాన్ని మనం మెటీరియల్ సబ్సిడరీ అంటాము ఈ రెగ్యులేషన్ 16 ప్రకారం. అండ్ రెగ్యులేషన్ 24 ప్రకారం 20% అబోవ్ ఉంటే దాన్ని మెటీరియల్ సబ్సిడరీ అంటాము. దీనికోసం ఏం చేయాలంటే ఒక ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్ని అపాయింట్ చేయాలి. ఇక్కడ ఫస్ట్ పాయింట్ అది. తర్వాత ఇక్కడ ఏమైనా చేంజెస్ ఏమైనా మనం ఒక క్యాపిటల్ స్ట్రక్చర్ని డిస్పోజ్ చేస్తున్నాం అనుకో, క్యాపిటల్ స్ట్రక్చర్ని చేంజ్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, క్యాపిటల్ స్ట్రక్చర్ అది 50% కన్నా క్యాపిటల్ స్ట్రక్చర్ చేంజ్ అవుతుంటే కంపల్సరీ స్పెషల్ రిజర్వేషన్ పాస్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ మెటీరియల్ సబ్సిడీలో ఏమైనా మనం అసెట్ని సేల్ చేయాలంటే కంపల్సరీ ప్రయర్ అప్రూవల్ తీసుకోవాలి షేర్ హోల్డర్స్ దగ్గర. రెగ్యులేషన్ 24 ఏం చెప్తుందో చూడండి. కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ రిక్వైర్మెంట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు సబ్సిడరీ ఆఫ్ లిస్టెడ్ ఎంటిటీ. సో కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ ఏం చేయాలి, 2 పనులు చేయాల్సి వస్తుంది. అట్లీస్ట్ 1 ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్ని పెట్టాలి. ఆ బోర్డ్కి షెల్ బి డైరెక్టర్ ఆన్ బోర్డ్ ఆఫ్ అన్లిస్టెడ్ మెటీరియల్ సబ్సిడరీ. సో అన్లిస్టెడ్ మెటీరియల్ సబ్సిడరీలో ఎప్పుడంటే మనం రెగ్యులేషన్ 16 ప్రకారం అయితే 10% ఉంటే ఇక్కడ రెగ్యులేషన్ 24 ప్రకారం డిస్పాన్స్ చేస్తున్నాం కాబట్టి 20% చూసుకుంటాము. సో అప్పుడు కంపల్సరీ ఒక ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్ ఉండాలి. నెక్స్ట్, ద మేనేజ్మెంట్ of unlisted subsidiary shall periodically bring to the notice of the board of directors of the listed entity a statement of all significant transactions and arrangements entered into by the unlisted subsidiary. Next, a listed entity shall not dispose of shares in its material subsidiary lo dispose cheyakudadu, resulting in reduction of its shareholding either on its own or together with other subsidiaries to less than or equal to 50%. ఎంత less than or equal to 50% గానే పడుతుంటే ఆర్ సీజ్ అవుతుంటే ఆర్ ఎక్సర్సైజ్ చేయకుంటే కంట్రోల్ ఓవర్ ద సబ్సిడరీకి వితౌట్ పాసింగ్ స్పెషల్ రిజర్వేషన్. సో స్పెషల్ రిజర్వేషన్ పాస్ చేయకుండా 50%ని డిక్రీజ్ చేయకూడదు. కంట్రోల్ని జనరల్ మీటింగ్లో కంపల్సరీ స్పెషల్ రిజర్వేషన్ అనేది పాస్ చేయాలి. ఎక్సెప్ట్ ఇన్ కేసు ఒకవేళ స్పెషల్ రిజర్వేషన్ పాస్ చేయకుండా ఎప్పుడైనా చేయొచ్చు అంటే ఎస్ చేయొచ్చు. ఎప్పుడైనా ట్రిబ్యునల్ కానీ కోర్టు కానీ చెప్పింది అట్లాంటి కేసులో మనం చేయొచ్చు. సో షేర్ క్యాపిటల్ని రిడక్షన్ చేస్తుంటే కంపల్సరీ అది కానీ 50%కి బిలో పోతుంటే వాళ్ళ యొక్క పవర్స్ అప్పుడు దానికి కంపల్సరీ స్పెషల్ రిజర్వేషన్ తీసుకోవాలి. ఒకవేళ ట్రిబ్యునల్ ఆర్ కోర్టు చెప్పింటే నో ప్రాబ్లం. నెక్స్ట్, ఏమన్నా మీరు సేల్ చేస్తున్నారు ఆర్ డిస్పోజ్ చేస్తున్నారు ఆర్ లీజ్కి ఇస్తున్నారు అసెట్ని టు మోర్ దెన్ 20% ఆఫ్ అసెట్స్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్ సబ్సిడరీ ఆన్ అగ్రిగేట్ ఆఫ్ బేసిస్ డ్యూరింగ్ ద ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ షెల్ రిక్వైర్ ప్రయర్ అప్రూవల్ తీసుకోవాలి ఆఫ్ షేర్ హోల్డర్స్కి బై వే ఆఫ్ స్పెషల్ రిజర్వేషన్లో. అంటే ద సేల్ డిస్పోజల్ లీజ్ మేడ్ డ్యూలీ అప్రూవ్డ్ బై ద ట్రిబ్యునల్ ఆర్ కోర్ట్. సో ట్రిబ్యునల్ ఆర్ కోర్ట్ చెప్పింటే నువ్వు మళ్ళీ వీళ్ళ దగ్గర అప్రూవల్ తీసుకోకుండా చేసినా ఏం ప్రాబ్లం లేదు. నెక్స్ట్, లిస్ట్ ఆఫ్ కామన్ అబ్లిగేషన్ ఆఫ్ లిస్టెడ్ ఎంటిటీస్ అసైన్డ్ అండర్ ద సెబీ రెగ్యులేషన్స్. ఏమేమి అబ్లిగేషన్స్ ఉన్నాయి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, ఏ రెస్పాన్సిబిలిటీ హ్యాస్ బీన్
kept on upon key managerial persons are directors and promoters సంబంధించి that they shall comply responsibilities or obligations assigned to them under SEBI LODR regulations. ఇందులో ఫాలోయింగ్ కామన్ అప్లికేషన్స్ ఏమంటే ఒకటి రెగ్యులేషన్ 6 చెప్తుంది ఏమని చెప్తుంది ఏ లిస్టెడ్ ఎంటిటీ షెల్ అపాయింట్ ఏ క్వాలిఫైడ్ కంపెనీ సెక్రటరీ ఎవరిని ఒక క్వాలిఫైడ్ కంపెనీ సెక్రటరీని అపాయింట్ చేయాలి యాజ్ కంప్లైన్స్ ఆఫీసర్గా ద కంప్లైన్స్ ఆఫీసర్ సో అపాయింటెడ్ షెల్ బి రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఎన్షూరింగ్ కన్ఫర్మిటీ విత్ రెగ్యులేటరీ కంప్లైన్స్ కన్ఫర్మిటీ విత్ రెగ్యులేటరీ కంప్లైన్స్ తీసుకోవాలి ఆర్ కోఆర్డినేషన్స్ తీసుకోవాలి ఆర్ రిపోర్టింగ్ టు ద బోర్డు తీసుకోవాలి ఎన్షూరింగ్ దట్ కరెక్ట్ ప్రొసీజర్ హ్యావ్ బీన్ ఫాలోడ్ దట్ వుడ్ రిజల్ట్ ఇన్ కరెక్ట్నెస్ ఆఫ్ information filed by the listed entity under the regulations and monitoring email address of grievance redressal division కి సంబంధించి ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాము లిస్టెడ్ ఎంటిటీ అనేది అపాయింట్ చేయాలి ఒక క్వాలిఫైడ్ కంపెనీ సెక్రటరీని యాజ్ అ కంప్లైంట్ ఆఫీసర్గా అండ్ కంప్లైంట్ ఆఫీసర్ వచ్చేసి అపాయింట్ చేస్తాడు రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఎన్షూరింగ్ కన్ఫర్మిటీ విత్ ద రెగ్యులేటర్కి సో కంప్లైంట్స్కి ఆ కోఆర్డినేషన్ తీసుకోవాలి రిపోర్టింగ్ తీసుకోవాలి బోర్డ్కి ఎన్షూరింగ్ చేసుకోవాలి ఎప్పటికప్పుడు కరెక్ట్ ప్రొసీజర్ని ఫాలో అవుతున్నామా లేదా అనేది సో కంప్లైంట్స్ ఆఫీసర్ అండ్ అతని యొక్క అప్లికేషన్స్ నెక్స్ట్ రెగ్యులేషన్ 7 ప్రకారం ఏమి లిస్టెడ్ సెక్యూరిటీ షేర్ ట్రాన్స్ఫర్ ఏజెంట్ లిస్టెడ్ ఎంటిటీ షెల్ అపాయింట్ ఏ షార్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఏజెంట్ ఆర్ మేనేజ్ షేర్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫెసిలిటీ in house. Next question number 9th one. Mr. Ravi failed. So Mr. Ravi failed to pay penalty imposed by adjudicating officer. So adjudicating officer for an offence committed under Securities Exchange Board of India Act 1992 So after the penalty has become due పెనాల్టీ అనేది బికమ్ డ్యూ అయినప్పుడు మిస్టర్ రవి అదర్వైజ్ దెన్ ఫర్ అడ్వకేట్ కన్సిడరేషన్కి కానీ ఆర్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ కానీ రెసిడెన్షియల్ ప్రాపర్టీస్ కానీ టు హిజ్ సిస్టర్ అండ్ ద ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ విత్ బ్యాంక్ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ హిజ్ మైనర్ సన్ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ తీసుకుంటున్నాను ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది మిస్టర్ రవి ఉన్నాడు అతనికి పెనాల్టీ పే చేయలేదు అండ్ పెనాల్టీ పే చేయకుంటే ఆ పెనాల్టీకి వచ్చి సంబంధించి ఏమన్నా అసెట్ తీసుకుందామని వస్తే అతని దగ్గర రవి ఒక రెసిడెన్షియల్ ప్రాపర్టీని వాళ్ళ సిస్టర్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసినాడు ఇంకొక కొన్ని బ్యాంక్ ఎఫ్డీని అతని కొడుక్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకున్నాడు అండ్ అతను మైనర్ అండ్ మైనర్ సన్ హ్యాస్ బికమ్ మేజర్ అండ్ డిపాజిట్ కంటిన్యూ ఈజ్ దెమ్ విత్ రిఫర్ టు ఇప్పుడు ఈ రెసిడెన్షియల్ ప్రాపర్టీని ఈ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ని మన వాళ్ళు రికవరీ చేయాలనుకున్నా ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ రికవరింగ్ ద పెనాల్టీ తర్వాత ఈ రికవరీ ఆఫీసరు అసిస్టెంట్ తీసుకోవాలనుకున్నాడు లోకల్ డిస్ట్రిక్ట్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ దగ్గర నుంచి అటాచ్ చేయడానికి ప్రాపర్టీని సో వాళ్ళకి ఎంతవరకు మనకి పవర్స్ ఉన్నాయని చెప్పాలి సో యాజ్ పర్ మనకి ఏం చెప్తానంటే ఇక్కడ వీటికి సంబంధించి ఇక్కడ వచ్చేసండి ఒక అడ్జుడికేటింగ్ ఆఫీసర్ ఉంటాడు ఆర్ ఒక రికవరీ ఆఫీసర్ ఉంటాడు అడ్జుడికేటింగ్ ఆఫీసర్ కానీ అతను ఒక స్టేట్మెంట్ని డ్రా చేయాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అండ్ సైన్ తీసుకోవాలి ఎంత అమౌంట్ ఉంది అండ్ ఏం ప్రొసీజర్ చేస్తున్నాము అనేది ఫస్ట్ చెప్పాలి తర్వాత వాళ్ళకి సంబంధించి రిలేటివ్స్కి సంబంధించి ఏమైనా అసెట్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేసింటే ఇన్ అడ్వకేట్ కన్సిడరేషన్గా ట్రాన్స్ఫర్ చేసింటే ఆ అసెట్ని మనం రికవరీ చేసుకోవచ్చు అండ్ దానికి సంబంధించి డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ లోకల్ డిస్ట్రిక్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంటే కావాలనుకుంటే అతన్ని కూడా మనం తీసుకోవచ్చు సో సెకండ్ దానికి అంతే సింపుల్ చెప్పేదాం సో ఎస్ ద రికవరీ ఆఫీసర్ కెన్ సీక్ అసిస్టెన్స్ ఆఫ్ లోకల్ డిస్ట్రిక్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఫర్ అటాచింగ్ ద ప్రాపర్టీ నౌ పైన ఇద్దరు ఉన్నారు కదా ఇది హౌస్ని రికవర్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఎఫ్డీని కూడా రికవర్ చేసుకోవచ్చు ఎప్పుడు వాళ్ళు రిలేటివ్స్ అయితే సో ఇప్పుడు ఆన్సర్ లేకొద్దాం యాజ్ పర్ రిక్వైర్మెంట్ సెక్షన్ 28A ఆఫ్ సెబీ సెక్యూరిటీ ఎక్స్చేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియాకి సంబంధించి ఈఫ్ పర్సన్ ఫెయిల్స్ టు పే ఏ పెనాల్టీ ఇంపోజ్డ్ బై ద ఎవరు ఇంపోజ్ చేశారో అడ్జుడికేటింగ్ అథారిటీ కానీ ఆ ఆఫీసర్ కానీ ఆర్ రికవరీ ఆఫీసర్ కానీ మే డ్రాన్ అప్ సిగ్నేచర్ స్టేట్మెంట్ స్టేట్మెంట్ని ప్రిపేర్ చేసి సిగ్నేచర్స్ చేసి స్పెసిఫైయింగ్ ద అమౌంట్ డ్యూ ఫ్రమ్ ద పర్సన్ అండ్ షెల్ ప్రొసీడ్స్ టు రికవరీ ఫ్రమ్ సచ్ పర్సన్ ద అమౌంట్ స్పెసిఫైడ్ ఇన్ సర్టిఫికేట్ బై మోర్ స్పెసిఫైడ్ ఇన్ సెట్ సెక్షన్కి సంబంధించి నెక్స్ట్ యాజ్ పర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ద పర్సన్ మూవబుల్ కానీ మూవబుల్ కానీ ఇమూవబుల్ ప్రాపర్టీ కానీ ఆర్ మోనీస్ హెల్డ్ ఇన్ బ్యాంక్ అకౌంట్స్ షెల్ ఇంక్లూడ్ ఎనీ ప్రాపర్టీ ఆర్ మోనీస్ మనీ ఏమైనా హెల్డ్ అయింటే బ్యాంక్ అకౌంట్లో విచ్ ఈ కెన్ ట్రాన్స్ఫర్ డైరెక్ట్లీ ఆర్ ఇండైరెక్ట్లీ ఆన్ ఆర్ బిఫోర్ ద డేట్ ఆఫ్ వెన్
the amount specified in the certificate has become due the person to his ఎవరికి స్పౌస్కి కానీ ఆర్ మైనర్ చైల్డ్ కానీ ఎవరికి స్పౌస్కి కానీ మైనర్ చైల్డ్ కానీ స్పౌస్ కానీ మైనర్ చైల్డ్ కానీ ఆర్ ఈ సన్ యొక్క వైఫ్కి కానీ సన్ యొక్క వైఫ్కి కానీ ఆర్ సన్స్ మైనర్ చైల్డ్ కానీ సో ఎవరెవరు వచ్చినారో ఇక్కడ స్పౌజు మైనర్ చైల్డ్ అండ్ సన్ యొక్క వైఫ్ అండ్ సన్ యొక్క మైనర్ సన్ వీళ్ళకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే మనం తీసుకోవాలి. అంటే మనకు వచ్చిన రిలేటివ్స్లో అక్కడున్న క్వశ్చన్లో మైనర్ సన్ అండ్ సిస్టర్ ఉన్నారు. సో సిస్టర్ ఇక్కడ మనకి రిలేషన్షిప్లో రాలేదు. Otherwise then for advocate consideration and which is held by or stand in the name of the any person of roadside. So the movable or immovable property money is held by bank account, so transfer to minor child will be concerned. It is still even after the date of attainment of majority of case, so to be included in the person's movable or money. So recover చేసుకుంటే the first answer కి చెప్తే ద రెసిడెన్షియల్ ప్రాపర్టీని అటాచ్ చేయకూడదు, ఎందుకంటే సిస్టర్కి పంపించడము, సిస్టర్ వచ్చేసి మన రిలేషన్షిప్లో లేదు కాబట్టి. నెక్స్ట్ రికవరీ చేయకూడదు, షెల్ నాట్ బి అటాచ్డ్ బై ద రికవరీ ఆఫీసర్ ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ రికవరింగ్ ద పెనాల్టీ హ్యాజ్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ బై ద మిస్టర్ రవి టు హిస్ సిస్టర్ అండ్ హిస్ ట్రాన్స్ఫర్ హ్యాస్ నాట్ బీన్ కవర్డ్ ఇన్ ద సెక్షన్. Next, the fixed deposit with bank that have transferred by Mr. Ravi is in favor of his son minor son which can be attached by the recovery officer for the purpose of recovering the penalty. Further, this fixed deposit can even after the date of attainment of majority by such minor son can continue to be included. Mr. Ravi money is held in bank account for recovering any amount due from him under the act సంబంధించి. So yes, recovery officer can seek assistance of local district administration for attaching the property సంబంధించి. Next question number 10th one, whereas Mr. X files a complaint against Mr. P, chief executive officer of the company, before SEBI. After inquiry, SEBI find that Mr. P మెహతా వచ్చేసి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మెహతా వచ్చేసి అన్పబ్లిష్ చేసిన పబ్లిష్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీ మెహతాని అడిగితే మెహతా వచ్చేసి ఇప్పుడు లైబుల్ అవుతాడా లైబుల్ కాడా అంటే ఎస్. సెక్షన్ 15G ప్రకారంగా ఆఫ్ సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్చేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ యాక్ట్ కింద 1992 డీల్స్ విత్ పెనాల్టీ. ఈ పెనాల్టీ డీల్ చేస్తుంది సెబీకి. ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్ ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్ అకార్డింగ్ టు దిస్ ఇఫ్ ఎనీ ఇన్సైడర్ ఎవరైనా ఇన్సైడర్ ఉంటే ఎవరు మన గృహంలో సో మన ఇంట్లో ఎవరైనా ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్ ఉంటే వాళ్ళు ఎయిదర్ ఆన్ హిజ్ ఓన్ కానీ ఓన్ కానీ ఆర్ బిహాఫ్ కానీ ఆర్ ఎనీ అదర్ పర్సన్ కానీ డీలింగ్స్ ఇన్ సెక్యూరిటీస్ ఆఫ్ ఏ బాడీ కార్పొరేట్ ఆర్ ఎనీ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్కి సంబంధించి ఆన్ ది బేసిస్ ఆఫ్ అన్పబ్లిష్డ్ డేటా అన్పబ్లిష్డ్ ప్రైస్ సెన్సిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ కమ్యూనికేట్ చేసినాడు ఎనీ అన్పబ్లిష్డ్ ప్రైస్ సెన్సిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు ఎనీ పర్సన్కి విత్ ఆర్ వితౌట్ హిజ్ రిక్వెస్ట్ ఫర్ సచ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్సెప్ట్ యాజ్ రిక్వైర్డ్ ఇన్ ద ordinary course of business or under law. Next, or counsels or procures for any other person to deal in any securities of any body corporate on the basis of unpublished price sensitive information. Now should be liable. ఎంత వరకు liable అవుతారు 25 crores rupees liable అవుతారు ఆర్ 3 times of amount profit liable అవుతాడు. మేడ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్ విచ్ ఎవర్ ఈజ్ హయ్యర్కి సంబంధించి. సో 25 crores rupees కానీ 3 times ఆఫ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్స్ వరకు అతను ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్కి లైబుల్ అవుతాడు విచ్ ఎవర్ ఈజ్ హయ్యర్ తీసుకుంటాము. సో 25 crores ఆర్ 3 times ఆఫ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్. నెక్స్ట్, as such SEBI can, after following the prescribed procedure, impose a penalty on Mr. P. The maximum penalty that SEBI can impose rupees 25 crores ఎంత ఇష్యూ చేస్తాము 25 crores or 3 times of the amount of profit made out of insider trading whichever he is higher చూసుకుంటాము. సో 25 crores కానీ 3 times of penalty 3 times of amount of profitకి సంబంధించి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 11th one, మిస్టర్ ఆర్ వచ్చేసి ఒక ఇన్వెస్టర్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్ విత్ ద డీలింగ్ ఆఫ్ హిజ్ స్టాక్ బ్రోకర్స్ విచ్. సో ఒక పర్సన్ ఇన్వెస్టర్ ఉన్నాడు, ఇన్వెస్టర్ వచ్చేసి సాటిస్ఫై కాలేదు అతని యొక్క బ్రోకర్కి సంబంధించి హూ ఈజ్ రిజిస్టర్డ్ విత్ చెన్నై స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్. మిస్టర్ ఆర్ అప్రోచ్డ్ యూ టు గైడ్ హిమ్ రిగార్డింగ్ అవెన్యూ అవైలబుల్ టు హిమ్
for making complaints against the stockbroker under Securities Exchange Board of India 1992 and also the grounds on which complaints. సో మనం ఏదాని మీద అతనికి కంప్లైంట్స్ మనం వేయొచ్చు. కంప్లైంట్స్ వేస్తే ఏదానికి వేస్తే ఏవి తీసుకుంటారు అనేది అక్కడ క్వశ్చన్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్. సో ఫస్ట్ మనం వచ్చేసి మూడింటి మీద మనం వేయొచ్చు. ఎప్పుడెప్పుడు అంటే కాంటాక్ట్ నోట్ అనేది మెయింటైన్ చేసుకోవాలి. ఎవరు? కాంటాక్ట్ నోట్ మెయింటైన్ చేసుకోవాలి బ్రోకరు. తర్వాత కమాన్స్ది పేమెంట్కి సంబంధించి ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉంటే వాటికి సంబంధించి చూసుకోవచ్చు. సిపిసి ఇంకోటి ఏముంటుంది? కలెక్షన్ ఛార్జెస్లో సో సిపిసి 3 చూసుకోవాలి. సిపిసి సెంట్రలైజ్డ్ ప్రాసెసింగ్ సెంటర్ అనుకున్నారు, కాదు. సెక్యూరిటీస్ ఎక్స్చేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా SEBI was established for regulating the various aspects of stock market. One of its function is to register and regulate the stockbrokers. In light of this, Mr. R is advised that complaint against the erring stockbrokers may submit the SEBI. So stockbrokerకి సబ్మిట్ చేయాలి SEBIకి. The ground on which the default for which complaints may be made to SEBI are as follows. సో ఏమి ఇక్కడ డిఫాల్ట్ ఎవరెవరున్నా చూసుకోవడానికి డిఫాల్ట్స్ ఏమేమి డిఫాల్ట్స్ ఉండొచ్చు? ఎనీ ఫెయిల్యూర్ ఆన్ పార్ట్ ఆఫ్ ద స్టాక్ బ్రోకర్ టు ఇష్యూ కంప్లైంట్ బై ఇది కదా స్టాక్ బ్రోకర్ మీద టు ఇష్యూ కాంటాక్ట్ నోట్స్. ఫస్ట్ది కాంటాక్ట్ నోట్స్ కానీ ఇష్యూ చేయకుంటే ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆర్ మేనర్ స్పెసిఫైడ్ బై ద స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ విచ్ ద స్టాక్ బ్రోకర్ ఈజ్ మెంబర్ ఉన్న అక్కడ. నెక్స్ట్ ఎనీ ఫెయిల్యూర్ టు డెలివరీ ఎనీ సెక్యూరిటీ ఆర్ ఎనీ ఫెయిల్యూర్ టు మేక్ పేమెంట్. ఇది పేమెంట్ కానీ ఫెయిల్యూర్ చేసింటే అండ్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ డ్యూ టు ద ఇన్వెస్టర్ ఇన్ ద మేనర్ విత్ ఇన్ స్పెసిఫైడ్ రెగ్యులేషన్కి సంబంధించి ఆర్ కలెక్షన్ ఛార్జెస్కి సంబంధించి. సో సిపిసి ప్రాపర్ ఫెయిల్యూర్ అంటే అప్పుడు మనం ఇన్వెస్టరు బ్రోకర్ పైన కంప్లైంట్ చేయొచ్చు SEBIకి. నెక్స్ట్ వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ వేరియస్ కమిటీస్ కాన్స్టిట్యూటెడ్ అండర్ SEBI LODR రెగ్యులేషన్స్కి సంబంధించి. సో మామూలుగా మనకి ఏమేమి కమిటీస్ ఉంటాయి? ఒకటి ఆడిట్ కమిటీ ఉంటుంది, ఇంకోటి స్టేక్ హోల్డర్ కమిటీ ఉంటుంది, ఇంకోటి నామినేషన్ రెమ్యునరేషన్ కమిటీ ఉంటుంది, ఇంకోటి ఐ థింక్ విజిల్ మెకానిజం దీనిలో రాయాలండి, రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ కమిటీ ఉంటుంది. సో ఆడిట్ కమిటీ ఫస్ట్ ఆడిట్ కమిటీ గురించి చెప్తాము. ఆడిట్ కమిటీలో ఏమేమి ఉండాలి? లిస్టెడ్గా అయితే కంపల్సరీ ఆడిట్ కమిటీ ఉండాలి. అందులో మినిమం 3 డైరెక్టర్స్ ఉండాలి. 2/3 వచ్చేసి ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్స్ ఉండాలి. తర్వాత అందరూ ఫైనాన్షియల్లీ లిటరేట్స్ అయి ఉండాలి, అంటే బయోమెట్రిక్ పర్సన్ ఒక ఎక్స్పర్ట్ ఉండాలి కంపల్సరీగా. నెక్స్ట్ చైర్పర్సన్ వచ్చేసి ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్ ఉండాలి. అండ్ తర్వాత CS కంపెనీ యొక్క సెక్రటరీ ఎవరైతే ఉంటారో ఈ ఆడిట్ కమిటీకి కూడా సెక్రటరీ అయి ఉండాలి. తర్వాత మనం ఏమన్నా మీటింగ్ చేసుకునేటప్పుడు ఫైనాన్స్ హెడ్ని ఆర్ ఇంటర్నల్ హెడ్ని అండ్ ఫైనాన్స్కి సంబంధించిన హెడ్ని వాళ్ళని పిలుచుకోవాలి. తర్వాత మన చైర్మన్ అంటే ఆడిట్ కమిటీ యొక్క చైర్మన్ ఎవరైతే ఉంటారో జనరల్ మీటింగ్కి సంబంధించి మీటింగ్స్ ఏమైనా జరుగుతుంటే అక్కడ వెళ్ళి పార్టిసిపేట్ చేసి అక్కడ వాళ్ళు ఎవరైనా క్వశ్చన్స్ అడిగితే మన వాడు డీల్ చేయాలి. ఇది ఆడిట్ కమిటీ డీల్ చేస్తాము. నెక్స్ట్ వేరే ఆడిట్ కమిటీ తర్వాత మనకి ఏమొస్తుంది అంటే నామినేషన్ రెమ్యునరేషన్ కమిటీ వస్తుంది. సో నామినేషన్ రెమ్యునరేషన్ కమిటీ అంటే NRC. ఇక్కడ ఎంతమంది ఉంటారు? అట్లీస్ట్ ఇక్కడ 3 డైరెక్టర్స్ ఉంటారు. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి మొత్తం అందరూ డైరెక్టర్స్ వచ్చేసి కమిటీలో నాన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్స్ ఉంటారు, మ్యాక్సిమం నాన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్స్ ఉంటారు. అండ్ నాన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్తో పాటు అండ్ 50% వచ్చేసి ఆర్ 1/2 అనుకోవచ్చు, 50% వచ్చేసి ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్స్ ఫామ్ చేయాలి. అండ్ వీళ్ళు వచ్చేసి ఎవరైతే చైర్పర్సన్కి ఉంటాడో ఇక్కడ చైర్పర్సన్కి నామినేషన్ అండ్ రెమ్యునరేషన్ కమిటీకి షిల్ బి ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్ ఉండాలి. చైర్పర్సన్ వచ్చేసి ఉండాలి, ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్ ఉండాలి. అండ్ చైర్పర్సన్ ఆఫ్ లిస్టెడ్ ఎంటిటీ కానీ ఎవరైనా ఉంటే వెదర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ కానీ నాన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ కానీ ఉంటే మే బీ అపాయింటెడ్ అది మెంబర్ ఆఫ్ ద మామూలు నార్మల్ ఎంటిటీలో కానీ చైర్పర్సన్ ఉంటే ఇక్కడ వచ్చేసి మెంబర్గా అపాయింట్ కావచ్చు, నో ప్రాబ్లం, నో ఇష్యూ. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏమొస్తుంది? షేక్ హోల్డర్ రెమ్యునరేషన్ కమిటీ. షేక్ హోల్డర్ రెమ్యునరేషన్ కమిటీలో ఏమొస్తుంది? లిస్టెడ్ ఎంటిటీ అనేది కాన్స్టిట్యూట్ చేస్తారు. షేక్ హోల్డర్ రిలేషన్షిప్ కమిటీకి సంబంధించి స్పెసిఫికలీ లుక్ ఇంటూ మెకానిజంకి ఏదానికి చూసారంటే వీళ్ళు రీడ్రెసల్ గ్రీవెన్సెల్ మెకానిజం. అది మనం సెకండ్ ఐ థింక్ 4th క్వశ్చన్ ఏమో చెప్పినాము. వితిన్ 21 days లోపల క్వార్టర్లీ అయిపోయినాక 21 days లోపల రీడ్రెసల్ మెకానిజం గురించి చెప్పాలని చెప్పినాం కదా. సో దానికి చూసేది ఎవరంటే షేక్ హోల్డర్ రిలేషన్షిప్ కమిటీ వాళ్ళు చూస్తుంటారు స్పెసిఫికల్గా. సో షేర్ హోల్డర్స్కి సంబంధించి ఆ డిబెంచర్ హోల్డర్స్కి సంబంధించి అదర్ సెక్యూరిటీస్కి సంబంధించి ఇక్కడ చైర్పర్సన్ వచ్చేసి నాన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ ఉండాలి. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి డైరెక్టర్స్ వచ్చేసి అదర్ మెంబర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు ఉంటారు.
ఇంకోటి ఏముంటుందంటే రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ కమిటీ ఒకటి ఉంటుంది. ఈ రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ కమిటీలో మొత్తం రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ కమిటీ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఎవరు ఉంటారో వాళ్ళు ఉంటారు. ఇక్కడ వచ్చేసి మినిమం వచ్చేసి 3 మెంబర్స్ ఉంటారు. అండ్ మెజారిటీ ఆఫ్ మెంబర్స్ వచ్చేసి ఒక ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్స్ ఉండాల్సి వస్తుంది. అట్లీస్ట్ ఒక ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్ అయినా ఉండాల్సి వస్తుంది. ఎక్కడైతే మనకి ఇవి ఉంటాయి రైట్స్, సుపీరియర్ రైట్స్ ఉంటే అట్లీస్ట్ 2/3 వాళ్ళు వచ్చేసి అట్లీస్ట్ 2/3 వచ్చేసి ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్స్ పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది. అండ్ ఇక్కడ కోరం గురించి కూడా డిస్కస్ చేస్తుంది. ఎంత అంటే కోరం వచ్చేసి 2 మెంబర్స్ ఏమైనా మీటింగ్ జరుగుతుంటే 2 మెంబర్స్ ఆర్ 1/3 మెంబర్స్ అనేవాళ్ళు కంటిన్యూ కావాలి ఈ కోరంకి సంబంధించి. అండ్ ఈ మీటింగ్స్ ఏవైతే మీటింగ్ చేస్తామో కంటిన్యూస్ మీటింగ్ జరిగేటప్పుడు ఒక మీటింగ్ నుంచి కంటిన్యూస్ బేసిస్లో నాట్ మోర్ దెన్ 180 days షెల్ ఎలాప్స్ బిట్వీన్ ద 2 కన్సిక్యూటివ్ మీటింగ్స్లో 180 days అనేది ఎలాప్స్ కావద్దు. సో ఇవి మీటింగ్ కమిటీకి సంబంధించి ఉన్నది. సో ఇప్పుడు కమిటీస్ గురించి మళ్ళీ చూద్దాం ఆన్సర్ ఏమి ఇచ్చిన అనేది. సో ఎవరి లిస్టెడ్ షెల్ కాన్స్టిట్యూట్ ఏ క్వాలిఫైడ్ అండ్ ఇండిపెండెంట్ ఆడిట్ కమిటీ విచ్ షెల్ హ్యావ్ ఎవరెవరు ఉండాలి ఆడిట్ కమిటీ షెల్ హ్యావ్ మినిమం 3 డైరెక్టర్స్ ఉండాలి అదే మెంబర్గా. నెక్స్ట్ అట్లీస్ట్ వచ్చేసి అంతమంది 3 మెంబర్స్ ఉండాలి. తర్వాత అట్లీస్ట్ వచ్చేసి 2/3 ఆఫ్ మెంబర్స్ వచ్చేసి ఆడిట్ కమిటీలో షెల్ బి ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్స్ ఉండాలి ఎవరు ఐడీస్ ఉండాలి. తర్వాత ఆల్ ద మెంబర్స్ ఆఫ్ ద ఆడిట్ కమిటీ షెల్ బి ఫైనాన్షియల్లీ లిటరేట్స్ అయి ఉండాలి. అండ్ అట్లీస్ట్ 1 మెంబర్ వచ్చేసి షెల్ బి హ్యావ్ అకౌంటింగ్ అండ్ రిలేటెడ్ ఫైనాన్సింగ్ ఎక్స్పర్ట్ అయి ఉండాలి. చైర్పర్సన్ ఆఫ్ ద ఆడిట్ కమిటీ షెల్ హ్యావ్ ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్స్ అండ్ షీ ఆర్ హీ అట్ ప్రజెంట్ ఏజిఎంలో ప్రజెంట్ కావాలి ఆన్సర్ చేయడానికి షేర్ హోల్డర్స్ క్వశ్చన్కి సంబంధించి. తర్వాత కంపెనీ సెక్రటరీ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ సెక్రటరీని ఆడిట్ కమిటీలో సెక్రటరీగా ఉండాలి. నెక్స్ట్ ఆడిట్ కమిటీ అట్ ఇట్ డిస్క్రిప్షన్ షెల్ ఇన్వైట్ ఫైనాన్స్ డైరెక్టర్ని పిలుచుకోవాలి, హెడ్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ని పిలుచుకోవాలి, ఇంటర్నల్ ఆడిట్ హెడ్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ ఆడిట్ని పిలుచుకోవాలి, రిప్రజెంటేషన్ తీసుకోవాలి ఫ్రమ్ స్టాట్యూటరీ నుంచి. నెక్స్ట్ ఎనీ అదర్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్ టు ద ప్రజెంట్ మీటింగ్ ఆఫ్ ద కమిటీకి మీటింగ్ కావాలి. నెక్స్ట్ మీటింగ్స్ ఆఫ్ ఆడిట్ కమిటీ ఏమి అట్లీస్ట్ 4 times అన్న మీట్ కావాలి. అండ్ నాట్ మోర్ దెన్ 120 days గ్యాప్ ఉండకూడదు ఒక మీటింగ్ నుంచి ఒక మీటింగ్కి సంబంధించి. ఇక్కడ కోరం ఎంత 2 members ఆర్ 1/3 మెంబర్స్ విచ్ ఎవర్ ఈస్ హైయర్ తీసుకున్నాము. అట్లీస్ట్ 2 ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్స్ అయితే కంపల్సరీ ఉండాలి. తర్వాత ఆడిట్ కమిటీలో వచ్చేసి షెల్ హ్యావ్ పవర్స్ టు ఇన్వెస్టిగేట్ ఇన్ ఎనీ యాక్టివిటీ విత్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్ కానీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సిక్కింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్కి కానీ ఆర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అబ్టైనింగ్ ఆర్ అవుట్ స్టాండింగ్ లీగల్ ఆర్ అదర్ ప్రొఫెషనల్ అడ్వైజర్స్కి తీసుకోవడానికి పవర్ ఉంటాయి. వీళ్ళు ఎవరైనా ఎక్స్పర్ట్ని పిలుచుకోవాలనుకుంటే పిలుచుకోవచ్చు, కనుక్కోవచ్చు ఏమైనా క్వశ్చన్స్కి సంబంధించి. నెక్స్ట్ ఎన్ఆర్సీకి ఏం చెప్పినాం మనము ద బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ షెల్ కాన్స్టిట్యూట్ ఎన్ఆర్సీ కమిటీ ఆర్ యాజ్ ఫాలో. ఎట్లా ఫాలో చేస్తారు కమిటీ షెల్ హ్యావ్ కంప్రమైజ్ అట్లీస్ట్ 3 డైరెక్టర్స్ ఉంటారు. అండ్ ఇందులో వచ్చేసి 3 డైరెక్టర్స్లో ఆల్ డైరెక్టర్స్ వచ్చేసి కమిటీకి అండ్ ఆఫ్ ద కమిటీకి సంబంధించి నాన్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్ ఉంటారు. అండ్ 50% వచ్చేసి ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్స్ ఉంటారు. చైర్పర్సన్ ఆఫ్ ద కమిటీకి వచ్చేసి ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్ ఉండాలి. అండ్ ద చైర్పర్సన్ ఆఫ్ ద లిస్టెడ్ ఎంటిటీకి ఎవరైతే లిస్టెడ్ ఎంటిటీకి ఉంటారో ఇద్దరు ఎగ్జిక్యూటివ్గా కానీ నాన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ కానీ ఆ పర్సన్ ఇక్కడ వచ్చేసి మెంబర్గా ఉండొచ్చు, చైర్పర్సన్గా కాకూడదు. నెక్స్ట్ స్టేక్ హోల్డర్ కమిటీ రిలేషన్షిప్ కమిటీకి సంబంధించి లిస్టెడ్ ఎంటిటీ షెల్ హ్యావ్ కాన్స్టిట్యూట్ ఏ స్టేక్ హోల్డర్ రిలేషన్షిప్ కమిటీ టు స్పెసిఫికలీ లుక్ ఇన్ టు ద మెకానిజం ఆఫ్ రీడ్రెసల్ గ్రీవెన్స్కి సంబంధించి పెట్టినది. ఇది డిబెంచర్ హోల్డర్స్కి అండ్ అదర్ సెక్యూరిటీ హోల్డర్స్కి. ద చైర్పర్సన్ ఆఫ్ దిస్ కమిటీ షెల్ బి నాన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ ఉంటారు. చైర్పర్సన్ ఎవరు ఉంటారు నాన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ ఉంటారు. ద బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ షెల్ డిసైడ్ అదర్ మెంబర్స్ ఆఫ్ దిస్ కమిటీ. సో ది బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్ ఎవరు ఉంటారో వాళ్ళు డిసైడ్ చేస్తారు అదర్ మెంబర్స్కి సంబంధించి. నెక్స్ట్ రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ కమిటీ రెగ్యులేషన్ 21 ద బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్ షెల్ కాన్స్టిట్యూట్ ఏ రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ కమిటీ. సో రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ కమిటీకి బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ షెల్ కాన్స్టిట్యూట్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ద రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ కమిటీ షెల్ హ్యావ్ మినిమం 3 members ఉండాలి. ఎంతమంది ఉండాలి మినిమం 3 members ఉండాలి విత్ మెజారిటీ ఆఫ్ దెమ్ బీయింగ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ద బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఇంక్లూడింగ్ అట్లీస్ట్ 1 ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్. అండ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ లిస్టెడ్ ఎంటిటీ హ్యావింగ్ అవుట్ స్టాండింగ్ సుపీరియర్ రైట్స్ కన్నా ఉంటే అట్లీస్ట్ 2/3 వచ్చేసి రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ కమిటీలో ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్స్ ఉండాలి. నెక్స్ట్ చైర్పర్సన్ వచ్చేసి రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ కమిటీకి చైర్పర్సన్ ఎవరు ఉండాలి బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఆర్ అండ్ సీనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫ్ ద లిస్టెడ్ ఎంటిటీ మేబీ మెంబర్స్ ఉండొచ్చు. నెక్స్ట్ రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ కమిటీలో అట్లీస్ట్ ట్వైస్ వాళ్ళు మీటింగ్ కండక్ట్ చేసుకోవాలి. ఎంత అట్లీస్ట్ ట్వైస్ వాళ్ళు మీటింగ్ కండక్ట్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ద కోరం ఆఫ్ మీటింగ్ రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ కమిటీకి ఎయిదర్ 2 members కానీ ఆర్ 1/3 ఆఫ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ కమిటీకి కానీ విచ్ ఎవర్ ఈజ్ హయ్యర్ తీసుకుంటాం. అట్లీస్ట్ 1 member వచ్చేసి అటెండ్ కావాలి బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్ వచ్చేసి. నెక్స్ట్ ద మీటింగ్ ఆఫ్ రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ కమిటీ షెల్ బి కండక్టెడ్ ఇన్ సచ్ మేనర్ యాజ్ మే బి ప్రిస్క్రైబ్డ్ ఇన్ ద కంటిన్యూస్ బేసిస్లో చూసినప్పుడు నాట్ మోర్ దెన్ 180 days. మనం రెగ్యులర్గా 120 days చూసుకుంటాము. ఎన్ఆర్సీకి వచ్చేసి 180 days ఉంటుంది. షెల్ ఎలాప్స్ బిట్వీన్ ఎనీ 2 consecutive మీటింగ్కి సంబంధించి. నెక్స్ట్ 4th one ద బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్
shall define the roles and responsibility of risk management committee and may delegate monitoring and reviewing of risk management plans to the committee and such other functions as it may deem fit. Such functions shall specifically cover cyber security. Next, to provide the roles and responsibility of risk management committee shall mandatorily include the performance of functions specified in Part D of Schedule 2. The provisions of this regulation shall be applicable to top 1000 listed entities applicability determined on the basis of market capitalization key as at the end of the immediate preceding financial year key and high value of death listed entity సంబంధించి. Next, the risk management committee shall have power to seek information for any employees or obtain outside legal or other professional advice and secure abundance of other outsider with relevant expertise if it considered necessary. Next question number third one. Mr. Kumar file a complaint against Mr. P alleging that Mr. P has communicated unpublished information. సో ఆల్రెడీ మనం ఫస్ట్ పైన చెప్పాము 15G అప్లికబుల్ అవుతుంది. సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ యాక్ట్ డీల్ విత్ పెనాల్టీ ఫర్ ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్కి సంబంధించి. సో 15G డీల్ చేస్తుంది. ఏమని చెప్తుంది ఇక్కడ, ఎయిదర్ ఆన్ హిజ్ ఓన్ బిహాఫ్ కానీ ఆర్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ కానీ ఆఫ్ ఎనీ పర్సన్ డీల్స్ ఇన్ సెక్యూరిటీస్ ఆఫ్ ఏ బాడీ కార్పొరేట్ ఆన్ ఎనీ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ ఆన్ ది బేస్ ఆఫ్ ఎనీ అన్పబ్లిష్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్యూరిటీ ఇన్ఫర్మేషన్ని ఆర్ కమ్యూనికేట్ చేసింటే any unpublished price sensitive information to any person ki with or without his request for such information except as required in the ordinary course of business or under any law pakanga or counsels or procures for any other person to deal in any securities of any body corporate and on basis of unpublished price sensitive information. So accordingly Mr. B is an insider as he communicated unpublished price sensitive information to Mr. X. His request he shall be liable for penalty. ఎంత penalty వస్తుంది 25 crores or 3 times of profits whichever is higher తీసుకుంటాము పెనాల్టీకి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 14th one. Securities and Exchange Board of India has undertaken inspection of books of accounts and records. A listed public entity సంబంధించి specify the measures which can be taken by SEBI under the Securities Exchange of Board to protect the interest of investors and securities market and completion of such inquiry. సో ఇప్పుడు SEBI ఏం చేయొచ్చు అంటే దీనికి సంబంధించి సింపుల్ చెప్తాను. సో ఒక వార్డు గుర్తుపెట్టుకోండి, సాడ్ సార్. సో వీళ్ళు ఏమేమి చేయొచ్చు, సార్ని సాడ్ చేయొచ్చు సెబీ వాళ్ళు. ఎప్పుడైతే ఇన్వెస్టిగేషన్ పెండింగ్ వచ్చినారో అవి మెజర్స్ని చేయడానికి ఏం చేయొచ్చు, ఫస్ట్ సస్పెండ్ చేయొచ్చు. సస్పెండ్ చేయొచ్చు. ఆ ట్రేడింగ్ చేయకుండా స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్లో ట్రేడింగ్ చేయకుండా సస్పెండ్ చేయొచ్చు. తర్వాత అటాచ్ చేయొచ్చు. ఏవి బ్యాంక్ అకౌంట్ని ప్రాపర్టీస్ని ఏవైతే ఉంటావో వాటిని అటాచ్మెంట్ చేయొచ్చు. తర్వాత డి కదా, ఓకే. డి వచ్చేసి డైరెక్ట్ చేయొచ్చు. ఎవరైనా ఇంటర్మీడియట్ని ఏం చేయొచ్చు, డైరెక్ట్ చేయొచ్చు ఇంటర్మీడియట్ని ఆర్ ఎనీ పర్సన్ అసోసియేటెడ్ విత్ ద సెక్యూరిటీ మార్కెట్ని ఇన్ ఎనీ మేనర్లో నాట్ టు డిస్పోజ్ ఆర్ ఎలియన్స్ అండ్ అసెట్ ఫార్మ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎనీ ట్రాన్సాక్షన్ విచ్ ఈస్ అండర్ ఇన్వెస్టిగేషన్లో ఉన్నటివి. తర్వాత సార్ మళ్ళీ సస్పెండ్ చేయొచ్చు. ఎవరిని ఇప్పుడు సస్పెండ్ చేసేది, ఇందాక సెక్యూరిటీ మార్కెట్లో ట్రేడింగ్ చేయకుండా ఇప్పుడు ఆఫీస్ బేరర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళని సస్పెండ్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు ఐ వచ్చేసి ఇంపౌండ్ చేయొచ్చు. ఇంపౌండ్ మీ ఆర్ రిటైన్ చేయొచ్చు. ప్రొసీడ్స్ ఏమైనా ఉంటే సెక్యూరిటీస్ ఏమైనా ఉంటే వాటికి సంబంధించి. ఆర్ రిస్ట్రెయిన్ చేయొచ్చు పర్సన్ది ఫర్ యాక్సెసింగ్ ద సెక్యూరిటీ మార్కెట్ అండ్ ప్రొహిబిటెడ్ సంబంధించి. సో ఇది మనకి ఇక్కడ చెప్పేది. సో యాజ్ పర్ సెక్షన్ 11(1) ఆఫ్ సెక్యూరిటీస్ ఎక్స్చేంజ్ SEBI ఎక్స్చేంజ్ ఇన్ ఇండియా 1992 ద బోర్డ్ మే ఆర్డర్ ఫర్ రీజన్స్ టు బి రికార్డెడ్. ఏవైతే ఆర్డర్ ఇస్తుందో దాన్ని రీజన్స్ని రికార్డ్ చేస్తుంది ఇన్ రైటింగ్లో. ద ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టర్కి సంబంధించి ఆర్ సెక్యూరిటీకి సంబంధించి ఆర్ మార్కెట్కి సంబంధించి టేక్ ఎనీ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ మెజర్ ఎయిదర్ పెండింగ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ కానీ ఆర్ ఎంక్వైరీ కానీ ఆర్ ఎనీ కంప్లీషన్ ఆఫ్ సచ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆర్ ఎంక్వైరీకి సంబంధించి కానీ. సో ఏం చేయొచ్చు, సస్పెండ్ చేయొచ్చు ద ట్రేడింగ్ ఆఫ్ ఎనీ సెక్యూరిటీ ఇన్ రికగ్నైజ్డ్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్లో సస్పెండ్ చేసినాము. తర్వాత ఇంపౌండ్ ఫస్ట్ అటాచ్ చేయొచ్చు ఫర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ నాట్ ఎక్సీడింగ్ 90 days. 90 days వరకు సస్పెండ్ చేయొచ్చు. ఎన్ని డేస్, 90 daysకి సంబంధించి బ్యాంక్ అకౌంట్స్ని కానీ ఆ అదర్ ప్రాపర్టీని కానీ ఆఫ్ అండ్ ఎనీ ఇంటర్మీడియరీ ఆర్ ఎనీ పర్సన్ అసోసియేటెడ్ విత్ ద సెక్యూరిటీ మార్కెట్ ఇన్ ఎనీ మేనర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ వయలేషన్ ఆఫ్ ఎనీ ద ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ ద యాక్ట్ ఆర్ రూల్స్ ఆర్ రెగ్యులేషన్స్ మేడ్ దేర్ అండర్. నెక్స్ట్ provided that the board shall within 90 days of the said attachment or obtain confirmation of the said attachment from
special court established under section 26A having jurisdiction and on such confirmation such attachment shall continue during the pendency of the aforesaid proceedings and on for conclusion of the said proceedings the provisions of section 28A shall apply. Next, provided further that only property or bank account or accounts or any transactions entered therein so far as it relates to the proceeds actually involved in violation of any provisions of this act kani or rules kani or regulations kani made under shall be allowed to be attached. Next, direct any intermediary or any person associated with security market in any manner law or not to dispose or aligned to assets forming part of transaction which is under investigation case shall సస్పెండ్ చేయొచ్చు ఆఫీస్ బేరర్ని ఎనీ సెక్యూరిటీకి సంబంధించి ఇది స్టార్ట్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్, అపాన్ కంప్లైంట్స్ బీన్ రిసీవ్డ్ బై ద సెబీ రిగార్డింగ్ ద లిస్టెడ్ ఎంటిటీ ఆఫ్ బ్లూ మార్క్ లిమిటెడ్కి సంబంధించి అట్ గువాహతి స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్లో సెబీ హ్యాస్ పాస్డ్ టు డీలీస్ట్ ద సెక్యూరిటీస్ ఆఫ్ ద కంపెనీ. ఏమి చెప్పింది, కంపెనీ యొక్క షేర్స్ని డీలీట్ చేస్తుంది ఫ్రమ్ ద స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్. బ్లూ రాక్ లిమిటెడ్ వాజ్ అగ్రీడ్ ఇన్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ సెబీ. సో అది ఏదైతే ఆర్డర్ పాస్ చేసిందో సెబీ డిలీట్ చేసేది దానికి అగ్రీ అయినావు. అడ్వైజ్ ద కంపెనీ అండ్ ద ఫర్దర్ స్టెప్ దట్ ద కంపెనీ కెన్ టేక్ అగైన్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ ద సెబీ టు డీలీట్ ద సెక్యూరిటీకి సంబంధించి ఏం చేయొచ్చు. యాజ్ పర్ ద ఫ్యాక్ట్ కేస్ గివెన్ ఇన్ ద క్వశ్చన్ అబౌవ్ ద అగ్రీడ్ కంపెనీ ఎవరు అగ్రీ అయిన కంపెనీ వచ్చేసి దట్ ఈస్ బ్లూ రాక్ లిమిటెడ్ మే అపీల్ టు శాట్ ఎవరి కాడి దగ్గర పోవచ్చు, శాట్ దగ్గర పోవచ్చు అగైన్స్ ద డెసిషన్స్ ఆఫ్ సెబీ విత్ ఇన్ 45 days ఫ్రమ్ విచ్ the order has been passed unless further extension has been granted by SAT and reasonable grounds. So even 45 days దగ్గర సెక్యూరిటీ అప్లైట్ ట్రిబ్యునల్ దగ్గర పోవచ్చు. హ్యాస్ ఎక్స్టెన్షన్ హ్యాస్ బిన్ గ్రాంటెడ్ సెబీ రీజనబుల్ గ్రౌండ్స్ ఉంటాయి. హ్యాస్ పర్ సెక్షన్ 23L ద ట్రిబ్యునల్ షిల్ గివ్ అన్ ఆపర్చునిటీ ఆపర్చునిటీ ఆఫ్ బీయింగ్ హెడ్ అనేది కంపల్సరీ ఇస్తుంది టు ద రెస్పాండెంట్కి అండ్ మే పాస్ ద ఆర్డర్ కన్ఫర్మింగ్ మోడిఫైయింగ్ ఆర్ సెట్టింగ్ ద అసైడ్ ద డెసిషన్స్. సో మోడిఫై అయినా చేయొచ్చు, కన్ఫర్మింగ్ అయినా చేయొచ్చు, మోడిఫై అయినా చేయొచ్చు, ఆర్ సెట్టింగ్ అసైడ్ డెసిషన్ పాస్ చేయొచ్చు సెబీ. నెక్స్ట్, SAT షిల్ ఆల్సో సెండ్ ఏ కాపీ ఆఫ్ ఇట్స్ ఎవరెవరికి సెండ్ చేయాలి. ఇప్పుడు SAT ఆర్డర్ పాస్ చేసిన తర్వాత ఎవరి పార్టీ ఎవరెవరైతే అప్పీల్కి వచ్చినారో వాళ్ళందరికీ కన్సర్న్ అడ్జుడికేటింగ్ ఆఫీసర్కి అండ్ ఆల్సో ఆ కంపెనీ బ్లూ బాక్ లిమిటెడ్ షెల్ అష్యూర్డ్ స్పీడీ డెసిషన్ షెల్ బి టేకెన్ సిన్స్ ట్రిబ్యునల్ ఈజ్ రికవర్డ్ విత్ ఇన్ ఎవ్రీ 6 months ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ రిజిస్టర్ ఆఫ్ అప్పీల్కి సంబంధించి. నెక్స్ట్, క్వశ్చన్ నెంబర్ 16. Mr. Mubin, member of SEBI, was adjudged as an insolvent by the adjudicating authority as that group of complaints has alleged that Mr. Jubin, while rendering his service in office, he may be biased in the performance of his duties. Working in such state of position by him may be detrimental to the public interest and so should be removed from his office. Advise the tenability. So ఏవే చెప్పినాం మనము ఇన్సాల్వెన్స్ ఉన్నప్పుడు ఇన్సాల్వెంట్ ఉన్నప్పుడు ఆర్ అన్సౌండ్ మైండ్ ఉన్నప్పుడు ఆర్ ఇది కన్విక్ట్ అయినప్పుడు ఆర్ అతని యొక్క అబ్యూజ్ చేసినప్పుడు ఈ 4 cases ఏమన్నా వచ్చింటే ఆ కేసులో అతన్ని రిమూవ్ చేయొచ్చు. సో అకార్డింగ్ టు సెక్షన్ 6 ఆఫ్ సెబీ రెగ్యులేషన్స్ will have power to remove the person member appointed to be board if he is in or at any time has been adjudicated as insolvent. So ఒకవేళ ఇన్సాల్వెంట్ అన్సౌండ్ and standards so declared by the complaint court. So complaint court declare ante next has been convicted of an offence which his opinion of central government involves moral turpitude. ఏమైంది, కన్విక్ట్ అయినాడు అఫెన్స్కి సంబంధించి ఒపీనియన్ ఆఫ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లో మోరల్ టర్పిట్యూడ్ ఇన్వాల్వ్ అయింది. నెక్స్ట్, ఒపీనియన్ ఆఫ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లో సో అబ్యూజ్డ్ హిస్ పొజిషన్ టు రెండర్ హిస్ కంటిన్యూస్ ఇన్ ఆఫీస్ డిటర్మినెంటల్ టు ద పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్కి సంబంధించి అట్లాంటి కేసులో ఏం చేయొచ్చు, కంపల్సరీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక ఆపర్చునిటీ ఆఫ్ బీయింగ్ హెడ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయాలి. బిఫోర్ రిమూవింగ్ ఏ మెంబర్ హీ విల్ గివ్ రీజనబుల్ ఆపర్చునిటీ ఆఫ్ బీయింగ్ హెడ్ ఇన్ ద మ్యాటర్. ఇన్ ద ప్రజెంట్ కేస్ a group of complainants have alleged that Mr. Jubin, a member of the SEBI, is being adjudicated as an insolvent. His state of position may affect the rendering of his service in a biased manner. This may be unfavorable to the public interest and should be removed from the office. Here above complaints may approach the central government for removal of Mr. Jubin, and if the central government is of the opinion that Mr. Jubin was not competent in rendering of his service or duties in office as a member of board, the central government may remove Mr. Jubin from his office in compliance with the said provision ki sambanchi. Next, question number 17. What is there in question number 17?
ద కంపోజిషన్ ఆఫ్ ద ఆడిట్ కమిటీ కంపోజిషన్ చెప్పాలి. ఏముంటుంది, 3 మెంబర్స్ ఉండాలి. మినిమం వచ్చేసి 2/3 వచ్చేసి ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్ ఉండాలి. ఫైనాన్షియల్ డీటెయిల్స్ ఉండాలి. అందరూ ఒక ఎక్స్పర్ట్ ఉండాలి. అండ్ వాళ్ళు 4 times ఒకసారి మీటింగ్కి కలుస్తూనే ఉండాలి. మేము 120 days గ్యాప్ ఉండాలి దానికి సంబంధించి, కమిటీకి సంబంధించి. నౌ అండ్ అన్లిస్టెడ్ పబ్లిక్ కంపెనీ అంటే ఇది ఓకే. యాజ్ 31/3/2019కి కాంప్రమైజ్ అయినారు. ఎంతమంది 7 డైరెక్టర్స్ ఉన్నారు, ఇంక్లూడింగ్ 4 ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్స్ ఉన్నారు. అంటే మెజారిటీ వీళ్ళు ఉన్నారు. ద మెజారిటీ ఆఫ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ద ఆడిట్ కమిటీ has ability to read and understand the financial statements, but none of them have accounting or related financial expertise. సో ఒక ఎక్స్పర్ట్ కూడా లేరు. కంపెనీ అనేది లిస్టెడ్ కంపెనీ అంటే ఏది, లిస్టెడ్ కంపెనీ అంటే వేరే ఉంటున్నాయి. ఇది అన్లిస్టెడ్ కంపెనీ. ఓకే, నా ద కంపెనీ లిస్టెడ్ వచ్చింది లిస్టెడ్ అయింది. ఇట్స్ సెక్యూరిటీస్ ఇన్ రికగ్నైజ్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ ఇన్ మంత్ June 2019. సో కంపల్సరీ ఒక ఎక్స్పర్ట్ అనేవాడు ఉండాలి. నెక్స్ట్ రిఫరింగ్ టు ద తర్వాత 7 into 2/3 7 to the 14 divided by 3 అంటే 4 point something వస్తుంది అనుకుంటా. సో 4 point something అంటే 5 members. సో 5 members ఉండాలి అట్లీస్ట్గా. ఇక్కడ 4 members ఉన్నారు. సెకండ్ ఇది 4, ఇది ఒకటి యాడ్ కావాలి, ఒక ఎక్స్పర్ట్ రావాలి. ఎప్పుడైతే అది లిస్టింగ్కి పోతే రిఫరింగ్ టు ద రెగ్యులేషన్స్ ఆఫ్ లిస్టింగ్ డిసైడ్ వెదర్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ ఆడిట్ కమిటీ కెన్ కంటిన్యూ ఆఫ్టర్ లిస్టింగ్. నో ఆన్సర్ ఇస్ నో. ఆడిట్ కమిటీ అకార్డింగ్ టు రెగ్యులేషన్ 18 SEBI regulations 2015 every listed company shall constitute a qualified and independent audit committee which is shall follow. ఇంతమంది ఉండాలి. మినిమం వచ్చేసి 3 డైరెక్టర్స్ ఉండాలి. అట్లీస్ట్ 2/3 వచ్చేసి ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్స్ ఉండాలి. అండ్ ఆడిట్ కమిటీ వచ్చేసి ఒక మొత్తం ఫైనాన్షియల్స్ ఉండాలి. అండ్ అట్లీస్ట్ 1 మెంబర్ వచ్చేసి షల్ హ్యావ్ అకౌంటింగ్ రిలేటెడ్ ఫైనాన్షియల్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి, ఎక్స్పర్టైజ్కి సంబంధించి. నెక్స్ట్ యాజ్ పర్ ద ఫ్యాక్ట్ క్వశ్చన్స్ మిశ్రమ్ MKBTC Limited a listed its securities in a list recognized stock exchange in the month of August 2019కి సంబంధించి. In order to comply with the requirement of SEBI LODR regulations 2015 the company requires to do following. ఏమేమి చేయాలి, ఆడిట్ కమిటీ వచ్చేసి ఆఫ్ మిస్టర్ MKB లిమిటెడ్ వచ్చేసి ఆల్రెడీ ఎంతమంది ఉన్నారు, డైరెక్టర్స్ 7 డైరెక్టర్స్ ఉన్నారు యాజ్ ఏ మెంబర్గా విచ్ ఈస్ ఇన్ కంప్లైన్స్. తర్వాత ఆడిట్ కమిటీ హ్యాస్ 4 డైరెక్టర్స్ ఉన్నారు ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్గా. సో అవర్ వన్స్ కంపెనీ గెట్స్ లిస్టెడ్ అట్లీస్ట్ 5 members అనేవాళ్ళు కావాల్సి వస్తుంది. ఎందుకు 7 into 2/3 తీసుకుంటా. నెక్స్ట్ డైరెక్టర్ షుడ్ బి ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్. దే షుడ్ నీడ్ చేంజ్ ద కంపోజిషన్ ఆఫ్ ద ఆడిట్ కమిటీ వన్ ద కంపెనీ గెట్ లిస్టెడ్. తర్వాత ఇన్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ కమిటీ తో మెజారిటీ ఆఫ్ మెంబర్స్ హ్యావ్ అబిలిటీ టు రీడ్ అండ్ అండర్స్టాండ్ ద ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ బట్ నన్ ఆఫ్ దెమ్ హ్యావ్ అకౌంటింగ్ రిలేటెడ్ ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్. బట్ హౌఎవర్ వన్స్ కంపెనీ గెట్ లిస్టెడ్ ఆల్ ఏబుల్ టు రీడ్ కావాలి. అండ్ ఒక అట్లీస్ట్ 1 మెంబర్ వచ్చేసి హ్యావింగ్ అకౌంటింగ్ రిలేటెడ్ ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ ఎక్స్పర్టైజ్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి. హెన్స్ ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ టు ద కంపెనీ షుడ్ అపాయింట్ అట్లీస్ట్ 1 member in the audit committee who shall have accounting related financial management expertise. In view of the above, the existing audit committee cannot continue after listing of its securities amount. Next question number 18th one. PQR Limited entity which is subsidiary of Twig Limited set the corporate governance requirement with respect to subsidiary of listed ki samanchi. So corporate governance ki samanchi చెప్పాలంటే సబ్సిడరీకి సంబంధించి రెగ్యులేషన్ 24 అప్పుడు మీరు రెగ్యులేషన్ 16 గురించి చూసుకోండి. రెగ్యులేషన్ 24 కూడా 2 కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ గురించి చెప్తుంది. ఇది 10% ఉంటే మెటీరియల్ సబ్సిడరీ చూసుకుంటాము, ఇది 20% అప్పుడు చూసుకుంటాము. సో అట్లీస్ట్ 1 ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్ ఉండాలి. షెల్ బి డైరెక్టర్ ఆఫ్ బోర్డ్ ఆఫ్ మెటీరియల్ అన్లిస్టెడ్ మెటీరియల్ సబ్సిడరీకి సంబంధించి. ద మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ అన్లిస్టెడ్ సబ్సిడరీ ఏం చేయాలంటే షెల్ పీరియాడికల్గా నోటీస్ చేయాలి. బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఆఫ్ లిస్టెడ్ ఎంటిటీ స్టేట్మెంట్స్ ఆఫ్ ఆల్ సిగ్నిఫికెంట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏవైతే ఉంటావో అండ్ అరేంజ్మెంట్స్ ఏమైనా ఉన్నావో సిగ్నిఫికెంట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అండ్ సిగ్నిఫికెంట్ అరేంజ్మెంట్స్ అన్ని లిస్ట్ అవుట్ చేయాలి ఇంటూ ద అన్లిస్టెడ్ సబ్సిడరీకి సంబంధించి. ఏ లిస్టెడ్ ఎంటిటీ షెల్ నాట్ డిస్పోజ్ ఆఫ్ ఇట్స్ షేర్స్ ఇన్ హిట్స్ మెటీరియల్ కాబట్టి 2 గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక్కడ. ఒకటి షేర్ క్యాపిటల్ అనేది రెడ్యూస్ చేస్తుంటే 50%కి కిందికి పడిపోతుంటే ఆర్ ఆ కేసులో కానీ ఏమన్నా 20% అబో సేల్ చేస్తుంటే ఐ థింక్ 20% అబో సేల్ చేస్తుంటే దీనికి కంపల్సరీ స్పెషల్ రిజర్వేషన్ కావాలి. దీనికి సేల్ చేసే ముందు ప్రయర్ అప్రూవల్ అనేది కంపల్సరీ కావాలి. ఒకవేళ కోర్టు కానీ ట్రిబ్యునల్ కానీ ఆర్ కోర్టు కానీ చెప్పింది అనుకోండి ఓకే, ఏం స్పెషల్ రిజర్వేషన్ అవసరం లేదు. సో అదే ఇక్కడ చెప్తాము. సో లిస్టెడ్ ఎంటిటీ హ్యావింగ్ రిజల్టింగ్ ఇన్ రిడక్షన్ ఇన్ షేర్ హోల్డర్స్ రిడక్షన్ అవుతుంటే ఇదర్ ఇట్స్ ఓన్ కానీ ఆర్ టుగెదర్ కానీ విత్ అదర్ సబ్సిడరీతో లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 50%. ఎంత లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 50% చూడండి. లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 50% ఉంటే టు ఆర్ సీజ్ ద ఎక్సర్సైజ్ ఆఫ్ కంట్రోల్ ఓవర్ ద సబ్సిడరీ వితౌట్ పాసింగ్ ఏ స్పెషల్ రిజల్యూషన్ ఇన్ ఇట్స్ జనరల్ మీటింగ్ ఎక్సెప్ట్
ఎక్సెప్ట్ ఆ డైవెస్ట్మెంట్ వచ్చేసి స్కీమ్ ఆఫ్ అరేంజ్మెంట్ వచ్చేసి అప్రూవ్ చేసింది కోర్ట్ ఆర్ ట్రిబ్యునల్ అప్రూవ్ చేసింటే తప్ప. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకొక అది సెక్షన్ 31 ప్రకారంగా ఐబీసీ ఆర్ ఈవెంట్ అనేది డిస్క్లోజ్ చేయాలి రికగ్నైజ్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ వితిన్ 1 day లోపల ఎప్పుడైతే రిజర్వేషన్ ప్లాన్ అనేది అప్రూవ్ చేసినారో అప్పటికి. నెక్స్ట్ సేల్ కానీ డిస్పోజల్ కానీ రిలీజింగ్ కానీ ఆఫ్ అసెట్స్ బీయింగ్ మోర్ దెన్ 20% చేస్తుంటే ఆఫ్ అసెట్స్ సంబంధించి మెటీరియల్ సబ్సిడరీ ఉంటే ఆన్ అన్ అగ్రిగేట్ బేసిస్ doing the financial shall require prior approval of shareholders by way of special resolution unless the share disposal lease is made under the scheme of arrangement duly approved by court or tribunal or duly approved by resolution plan. Next question number 19th one. SEBI and government and complaints of KG inquiries that Mr. Mehta, a chief executive officer of a company, on the basis of unpublished information అంటే 15G వస్తుంది. ఏమేమి వస్తాయి 15Gలో వచ్చేసి ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ కానీ అతను ఓన్గా కానీ ఏదైనా అన్పబ్లిష్డ్ సెన్సిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ చెప్తే అతనికి 25 crores ఆర్ 3 times ఆఫ్ నెట్ ప్రాఫిట్ దానికి పెనాల్టీ పడుతుంది. సో 25 crores ఆర్ 3 times ఆఫ్ నెట్ ప్రాఫిట్ పెనాల్టీ. సో either on his own or behalf of any other person dealing in securities or body corporate or any stock exchange on the basis of any unpublished information చేసిన or communicate చేసిన any unpublished price sensitive information to any person కి with or without his request for such information except in ordinary course of business or under law కి. సో కౌన్సిల్ చేసాం or procure చేసాం for any other information to deal in any securities of any body corporate on the basis of unpublished price sensitive information కి shall be లయబుల్ టు పెనాల్టీ మినిమం 10 lakhs. ఎంత మినిమం వచ్చేసి 10 lakhs ఉంటుంది అండ్ మ్యాక్సిమం మే బీ ఎక్స్టెండెడ్ అప్ టు 25 crores rupees ఆర్ 3 times. సో మినిమం వచ్చేసి 10 lakhs ఉంటుంది, మ్యాక్సిమం వచ్చేసి 25 crores ఉంటుంది అండ్ 3 times ఆఫ్ అమౌంట్ ఆఫ్ పెనాల్టీ ఆర్ 3 times. సో ఇయర్ అవర్ కేసులో వచ్చేసి యాజ్ సెబీ అండ్ ఆఫ్టర్ ఫాలోయింగ్ ద ప్రిస్క్రైబ్డ్ ప్రొసీజర్ ఇంపోజ్ ద పెనాల్టీ టు మిస్టర్ మెహతా. మ్యాక్సిమం పెనాల్టీ ఎంత ఉంటుంది 25 crores ఆర్ 3 times ఆఫ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్ ప్రాఫిట్ విచ్ ఎవర్ ఈజ్ హయ్యర్. నెక్స్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్స్ ఆడిట్ కమిటీ. నెంబర్ ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్ ఎంత కావాలి మనకి 2/3 కావాలి. సో అట్లీస్ట్ 2/3 ఆఫ్ ద బోర్డ్ ఆడిట్ కమిటీ షెల్ బి ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్స్ ఉండాలి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 21. From how much capital restructuring the listed entity shall submit a statement showing holder of security holder. సో 2% గానే క్రాస్ అయినప్పుడు సో ఆ 2% ఎక్కడ ఉంది బీలో ఉంది. సో యాజ్ పర్ సెబీ ఎల్ఓడిఆర్ రెగ్యులేషన్స్ ఏ లిస్టెడ్ ఏంటి ఏం చేయాలి సెల్ సబ్మిట్ చేయాలి స్టేట్మెంట్ని షోయింగ్ holding of securities and shareholding pattern separate each class of securities సంబంధించి 1 day prior to listing of its securities on the stock exchange on quarterly basis within 21 days from the end of each quarter and within 10 days of any capital structure ఏమైనా చేంజ్ అయితే ఆర్ ఎక్సీడింగ్ 2% చేంజ్ అయితే పేడప్ షేర్ క్యాపిటల్లో కంపల్సరీ మెన్షన్ చేయాలి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 22. SEBI has imposed a penalty on Hotel Leela Venture Limited. సో హోటల్ లీలా వెంచర్ లిమిటెడ్లో సెబీ అనేది పెనాల్టీ ఇంపోజ్ చేసింది. The director of management is seeking your advice to apprise them with the time period for filing of appeal with SAT and Supreme Court. సో SATకి Supreme Courtకి అపీల్ ఫైల్ చేస్తున్నాము ఇక్కడ. ఓకే సజెస్ట్ దట్ విచ్ ఇస్ ద టైం పీరియడ్. మామూలుగా 45 days ఫర్ SATకి అండ్ సుప్రీం కోర్ట్కి అయితే 60 days టైం ఉంటుంది. సో 45 క్వశ్చన్ ఏమి ఇంపోజ్ చేసిన పెనాల్టీ ఎవరు ఇంపోజ్ చేసినారు the director manager of is seeking your advice to apprise them with to the time period for filing an appeal with SAT and Supreme Court. Suggest what will be the time period for filing appeal with SAT and Supreme Court కి సంబంధించి. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఫైలింగ్ అపీల్ విత్ SATకి అయితే 30 days. సారీ ఇది కంపెనీ ఇలా చెప్తున్నాను నేను. 30 daysకి SATకి అయితే అండ్ డేట్ ఆఫ్ కంపెనీ మేడ్ సెబీ అడ్జుడికేషన్ ఆఫీసర్ పడినప్పుడు సుప్రీం కోర్ట్కి పోవాలంటే 60 daysకి పోవాలి. సో కాదే కరెక్ట్గా నేను చెప్పినది 45 days 60 days కదా రావాల్సినది. సో కూల్ బడ్డీ ఆప్షన్ ఏ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఫైలింగ్ స్టాట్ అప్లైట్ ట్రిబ్యునల్కి 45 days డేట్ ఆఫ్ ఆర్డర్ నుంచి రిసీవ్ చేసుకున్న దగ్గర సుప్రీం కోర్ట్కి పోవాలంటే 60 days అండ్ డేట్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ ఆఫ్ డేట్ ఆఫ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ స్టాట్ చెప్పినాక. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 23. Suppose
SEBI has constituted its board as per requirement of Section 4 of SEBI Act 1992 with 3 whole-time directors, 3 whole-time members ని పెట్టినారు. కాన్స్టిట్యూట్ చేసింది ఓకే, 3 మెంబర్స్ ఉండాలి. మామూలుగా సెబీ కాన్స్టిట్యూషన్ చేసేప్పుడు ఎంత, ఒక చైర్మన్, మొత్తం 9 మెంబర్స్ ఉంటారు, ఒక చైర్పర్సన్ ఉంటారు, 3 కంపల్సరీ వీళ్ళు ఉండాలి కాబట్టి ఉన్నారు ఓకే. బట్ వన్ ఆఫ్ దెమ్ రిజైన్డ్ అండ్ రీఫిల్ ఇస్ పోస్ట్ 1 month చేసుకున్నారు. ఎగ్జామ్ మీద యాక్ట్ డన్ బిట్వీన్ ద వేకెన్సీస్. సో వేకెన్సీలో ఏమైనా యాక్ట్ చేసినప్పటికీ అది వ్యాలిడ్ లేక వస్తుంది, నో ప్రాబ్లమ్. సో ఆల్ యాక్ట్ ఆర్ వ్యాలిడ్ యాజ్ పర్ సెక్షన్ 8 of SEBI Act 1992. Next, ABC and Co. A chartered accountant firm, a chartered accountant in the partnership firm who is auditor of one of the listed entity, listed company ki evaruno auditor nodu evodu manodu ABC. Okay, for the financial 18-19 ki Mr. B is engaging partner. I mean engaging partner of that audit విత్ ఏ టీమ్ వచ్చేసి 15 మెంబర్స్ ఉన్నారు. ఎంతమంది ఉన్నారు ఆ ఆడిట్ టీంలో? 15 మెంబర్స్ ఉన్నారు. వైల్ డూయింగ్ ఆడిట్ ఆఫ్ ద ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ద కంపెనీ, 2 members ఆఫ్ దెమ్ టీమ్ వచ్చేసి 2 of them are who are chartered accountant pass the information of their friends and related to their year of company's profit is increasing 25% as compared to last audited financial year before this information came to the public domain through. సో ఆడిట్ చేయండి అంటే బాబు ఆడిటర్ ఆర్టికల్స్ వాళ్ళు వచ్చేసి ఆర్ పెడస్ట్రియల్ వచ్చి వాళ్ళ యొక్క ఫ్రెండ్స్కి రిలేటివ్స్కి చెప్పినారు, అరే ఈ కంపెనీ మేము ఆడిట్ చేస్తున్నాం, మాకు బాగా తెలుసు, అదేకంటే ఇయర్ ప్రాఫిట్ ఎక్కువ ఉంది, సో ప్రాఫిట్ బయటకు వచ్చినప్పుడు షేర్ మార్కెట్ ప్రైస్ పెరుగుతాయి, సో ఇప్పుడు మీరు పర్చేస్ చేసి పెట్టుకోండి, ఆ రోజు సేల్ చేద్దామని చెప్పినారు. Now they made the information and they made profits company purchase at a low price and తర్వాత పబ్లిక్ డొమైన్కి వచ్చినాక షేర్ చేసినారు, సేల్స్ని అండ్ ప్రాఫిట్ని తీసుకున్నారు. ప్లీజ్ స్టేట్ వెదర్ ఇట్ కేస్ ఆఫ్ ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్, ఇఫ్ ఎస్ హౌ మచ్ పెనాల్టీ విల్ బి కేస్. సో ఎస్ ఇట్ ఈస్ ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్ అండ్ పెనాల్టీ విల్ బి 10 lakhs ఉంటుంది మినిమం వచ్చేసి, మ్యాక్సిమం వచ్చేసి 25 crores ఆర్ 3 times ఆఫ్ ప్రాఫిట్స్ తీసుకుంటాము, విచ్ ఎవర్ ఈజ్ హయ్యర్ ఏదైతే డెరైవ్ అయిందో అంతా. నెక్స్ట్ 25th క్వశ్చన్. ఏ లిమిటెడ్ ఈజ్ ఏ లిస్టెడ్ కంపెనీ వాంట్ టు రివైజ్ ఇట్స్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫర్ ఇట్స్ ఎగ్జిస్టింగ్ 12% బాండ్స్ 1% ఇంక్రీజ్ చేయాలనుకుంటే 13%కి 14th August 2019కి. ద సెడ్ ప్రపోజల్ ఈజ్ లెడ్ డౌన్ బిఫోర్ ద బోర్డ్ మీటింగ్ దగ్గర పెట్టినాము టు ద L-Han 14th July 2019కి. సో అప్ టు విచ్ ద ఫాలోయింగ్ డేట్ ఏ లిమిటెడ్ హ్యాజ్ ఇంటిమేట్ టు స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ యాజ్ పర్ రెగ్యులేషన్ 29th of SEBI. సో ఎప్పుడు మనము పెట్టేది 14th నుంచి పెట్టాలి. సో 14th జూలైకి మనము ఇక్కడ పెట్టినాము కాబట్టి జూలై దీనికి ముందర దానికి ముందరే మనం చెప్పాల్సి ఉంటుంది. సో సారీ మనము ఎప్పుడైతే ఫమ్ 14th నుంచి దానికి ముందర 21 days అనుకుంటా. సో 21 days అంటే 2 పోతుంది, దీనికి 10. సో థర్డ్ జూలై లోపల 3rd జూలైకి ముందు అప్ టు విచ్ ద ఫాలోయింగ్ డేట్ విల్ బి ఇంటిమేట్ చేయాలి స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ కంటే 3rd జూలైకి ఇంటిమేట్ చేయాలి రెగ్యులేషన్ 29 ప్రకారంగా. నెక్స్ట్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ కంప్లైంట్స్ హ్యావ్ అలెజ్డ్ దట్ మిస్టర్ జెడ్ a member of Securities Exchange SEBI has peculiar interest in the some of the cases that came up before the board that he misused his position of there he could be removed from his office. సో దాన్ని రిమూవ్ చేయొచ్చా అంటే ఎస్, రిమూవ్ చేయడానికి ఏవేవి కేసెస్ ఉంటాయి, ఇన్సాల్వెంట్ అయినప్పుడు, ఆర్ కంప్లైంట్ కోడ్ అనేది ఆ పర్సన్ అన్సౌండ్ మైండ్ అని చెప్పినప్పుడు, ఆర్ అతని యొక్క పొజిషన్ని అబ్యూజ్ చేసినప్పుడు, ఆర్ అతను కన్విక్ట్ అయినప్పుడు ఆ అఫెన్స్కి సంబంధించి. సో ఆ 4 కేసెస్లో సో సెక్షన్ 6 ప్రకారంగా అకార్డింగ్ టు ఇప్పుడు ఐసీయూ కేసెస్. సో ఐసీయూ అబ్యూజ్ చేసినప్పుడు పర్సన్, సో ఫస్ట్ ఏమి ఇన్సాల్వెన్స్ అయినప్పుడు, తర్వాత కన్విక్ట్ చేసినప్పుడు, ఆర్ అన్సౌండ్ మైండ్ అయినప్పుడు, ఆర్ అబ్యూజ్ పొజిషన్ చేసినప్పుడు ఐసీయూలో పడినాయంటే అతన్ని తీసేస్తాము. సో ఈ అట్ ఫర్ కేస్ ఎనీ టైమ్ for the time of adjudicating as insolvent is unsound mind and stand for so declared for the complaint court are convicted an offence. Opinion of the central government involves moral turpitude. Opinion of central government so abused his position so as to render his continuance in office detrimental to the public interest. Before removing a member he will give reasonable opportunity of being heard in the matter కి సంబంధించి. సో ఇన్ ద ప్రజెంట్ కేస్ గ్రూప్ ఆఫ్ కంప్లైంట్స్ ఏమి
group of complainants have alleged that Mr. Z, a member of SEBI, has pecuniary interest in some of the cases that came up before the board, and he misused his position, and thereafter he should be removed from his office. Here, above complaints may approach the central government for removal of Mr. Z ki sambanధించి member of SEBI, and if central government is of the opinion that Mr. Z has abused his position has to render his continuance in office of detrimental to the public interest. So central government may remove after opportunity of being heard provide చేసిన తర్వాత. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 27. వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 27? సెబీ రిసీవ్డ్ కంప్లైంట్స్ ఫ్రమ్ సమ్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టర్స్. సో కొంతమంది ఇన్వెస్టర్స్ నుంచి సెబీ ఏం తీసుకుంది, రిసీవ్ చేసుకుంది, అలిగేషన్స్ వస్తున్నాయి ఏబీసీ సంబంధించి. సమ్ ఆఫ్ ద బ్రోకర్స్ వచ్చేసి ఇండియాలో చేస్తున్నారు ప్రైస్ మ్యానిపులేషన్స్ని ఇన్ ద షేర్ మార్కెట్లో. ఎక్స్ప్లెయిన్ ద పవర్స్ దట్ ఎక్సర్సైజ్ బై సెబీ అండర్ ద సెక్యూరిటీస్ ఎక్స్చేంజ్ యాక్ట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అలిగేషన్స్ ఫౌండ్. సో ఏం చేస్తుంది? సాడ్ సార్ ఏమేమి చేయొచ్చు? ఇది పవర్స్ని సస్పెండ్ చేయొచ్చు, సస్పెండ్ చేయొచ్చు, ఆర్ అటాచ్ చేయొచ్చు, ఆర్ డాక్ చేయొచ్చు, అండ్ తర్వాత సస్పెండ్ చేయొచ్చు ఆఫీస్ బేరర్ని, ఆ తర్వాత ఇంపోజ్ చేయొచ్చు, ఆర్ రిటైన్ చేయొచ్చు. సో కేసెస్ ప్రైస్ మ్యానిపులేషన్ చేస్తుంటే ఇన్ ద షేర్స్ ఆఫ్ ద ఏబీసీ లిమిటెడ్ కెన్ కన్సిడర్ యాజ్ ఫ్రాడ్లెంట్ అండ్ అన్ఫేర్. సో ఫ్రాడ్లెంట్ అండ్ అన్ఫేర్ తీసుకుంటాము ట్రేడ్ ప్రాక్టీస్కి రిలేటింగ్ టు సెక్యూరిటీస్ మార్కెట్. ఇన్ దిస్ కేస్ సెబీ మే ఎక్సర్సైజ్ ద ఫాలోయింగ్ పవర్స్. ఏమేమి చేయొచ్చు? ఒకటి, సస్పెండ్ చేయొచ్చు ట్రేడింగ్ ఎనీ సెక్యూరిటీస్ నుంచి ఇన్ రికగ్నైజ్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్కి సంబంధించి. తర్వాత పర్సన్స్ని రిటైన్ చేయొచ్చు, రిజిస్ట్రేషన్ చేయొచ్చు, పర్సన్ అంటే స్టాప్ చేయొచ్చు. ఇన్ దిస్ కేస్ ఏబీసీ లిమిటెడ్ని ఫర్ యాక్సెసింగ్ ద సెక్యూరిటీస్ మార్కెట్. ఇట్ కెన్ ఆల్సో ప్రొహిబిట్ ఎనీ పర్సన్ అసోసియేటెడ్ విత్ ద సెక్యూరిటీస్ మార్కెట్. సో ఎవరైనా పర్సన్ని కూడా ప్రొహిబిట్ చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ బ్రోకర్ వీ హ్యావ్ ఇండిల్డ్ ఇన్ ప్రైస్ మ్యానిపులేషన్ టు సెల్ ఆర్ టు బై ఆర్ సెల్ ఆర్ డీల్ ఇన్ సెక్యూరిటీ మార్కెట్ సంబంధించి. నెక్స్ట్ సెబీ మే ఇంపోజ్ అబో ఆర్డర్స్ ఫర్ రీజన్స్ టు బి రికార్డెడ్ ఇన్ రైటింగ్. కంపల్సరీ రీజన్స్ అనేది రికార్డ్ చేయాలి. సెబీ షెల్ ఎయిదర్ బిఫోర్ ఆర్ ఆఫ్టర్ పాసింగ్ ఆర్డర్. కంపల్సరీ వాళ్ళకి ఒక ఆపర్చునిటీ ఆఫ్ బీయింగ్ హెడ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయాలి. హియరింగ్ తీసుకోవాలి కంపెనీకి సంబంధించి, బ్రోకర్కి సంబంధించి కన్సల్టెన్సీ. తర్వాత సెబీ మే ఆల్సో అపాయింట్ అండ్ అడ్జుడికేటింగ్ ఆఫీసర్ హూ మే లెవీ పెనాల్టీ అండర్ సెక్షన్ 15HA ఆఫ్టర్ హోల్డింగ్ అండ్ ఎంక్వైరీ ఆఫ్ ద ప్రిస్క్రైబ్. మన ఏమి ఓన్లీ పెనాల్టీ అనేది లెవీ చేస్తారు. 15H కింద కింద ఇఫ్ ఎనీ పర్సన్ ఇండల్జింగ్ ఇన్ ఏ ఫ్రాడ్లెంట్ అండ్ అన్ఫేర్ ట్రేడ్ ప్రాక్టీస్ రిలేటింగ్ టు సెక్యూరిటీస్ ఈ షెల్ బి లెవీడ్ ఏ పెనాల్టీ ఆఫ్ విచ్ ఈస్ నాట్ లెస్ దెన్ 5 lakh rupees, బట్ విచ్ మే ఎక్స్టెండ్ టు 25 crores వరకు ఎక్స్టెండ్ చేయొచ్చు. అండ్ మ్యాక్సిమం వచ్చేసి 3 times ఆఫ్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ మేడ్ అవుట్ ఆఫ్ సచ్ ప్రాక్టీస్ విచ్ ఎవర్ ఈస్ హైయర్కి సంబంధించి. నెక్స్ట్ ప్రొహిబిషన్ ఆఫ్ మ్యానిపులేషన్ అండ్ డిసెప్టివ్ ప్రాక్టీస్. సో ప్రొహిబిషన్ చేసినాము మ్యానిపులేషన్ అండ్ డిసెప్ట్ చేసినాము ప్రాక్టీసెస్ని. ఫర్దర్ అకార్డింగ్ టు 12A నో పర్సన్ షెల్ డైరెక్ట్లీ ఆర్ ఇండైరెక్ట్లీ ఇంక్లూడింగ్ ద ఫాలోయింగ్ కేసెస్. సో ఎవరు ఏ పర్సన్ వచ్చేసి డైరెక్ట్గా కానీ ఇండైరెక్ట్గా కానీ చేయకూడదు. అవి ప్రొహిబిట్ చేస్తుంది మ్యానిపులేషన్ చేయడానికి. ఆ డిసెప్టివ్ ప్రాక్టీసెస్ని ఏమేమి చేయకూడదు? యూజింగ్ ఇన్ మ్యానిపులేటివ్ ఆర్ డిసెప్టివ్ డివైస్ ఇన్ కనెక్షన్ విత్ పర్చేస్, సేల్ ఆర్ సెక్యూరిటీస్ లిస్టెడ్కి సంబంధించి. మ్యానిపులేటివ్ డేటాని కానీ డిసెప్టివ్ డివైజెస్ని కానీ యూజ్ చేయకూడదు పర్చేస్ చేయడానికి, సేల్ చేయడానికి, సెక్యూరిటీస్ని లిస్టెడ్కి సంబంధించి. నెక్స్ట్ ఎంప్లాయ్ ఎనీ స్కీమ్ ఆర్ డివైస్ టు డిఫార్డ్ ఇన్ కనెక్షన్ విత్ డీలింగ్ ఇన్ సెక్యూరిటీస్ విచ్ ఆర్ లిస్టెడ్. సో ఎంప్లాయ్ చేయకూడదు ఏ స్కీమ్ని, ఆర్ డివైస్ చేయకూడదు ఏ డిఫార్డ్ని కనెక్షన్ సంబంధించి డీలింగ్ ఇన్ సెక్యూరిటీస్ సంబంధించి. నెక్స్ట్ ఎంగేజ్ ఇన్ ఎనీ యాక్ట్ which would be operated as fraud or deceptive upon any person in connection with dealing in securities which are listed. SEBI may impose penalty which shall not be less than 1 lakh rupee but which may extend to 1 crore rupees వరకు age 15HB కింద. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 28. Here who is a registered company as an intermediary fails to enter into an agreement with his clients and is penalized by the SEBI under section 15B of SEBI. Advise Mr. Clear so as to what remedies are available to him against the order of SEBI. సో SEBI ఆర్డర్ పాస్ చేసిందంటే నీకు ఏమేమి రెమెడీస్ ఉంటాయనేది ఇక్కడ చెప్తాము. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రెమెడీస్ అగెన్స్ట్ SEBI ఆర్డర్ 15B of SEBI 1992 lays down that if any person who is registered as an intermediary and is required under this act or any rules or regulations made thereunder to enter into an agreement with his clients or fail to enter into such agreement, he shall be liable to penalty of 1 lakh rupee. ఎంత 1 lakh rupee penalty వేస్తారు for each day doing which is failure continues 1 crore rupees which is less. Mr. Cleaver has penalized under above మెన్షన్ ప్రజెంట్ 2 రెమెడీస్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి మిస్టర్ క్లేవర్కి సంబంధించి. ఒకటి అప్పీల్కి పోవడం, ఎవరి దగ్గరికి సెక్యూరిటీస్ దగ్గరికి అప్డేట్కి పోవడం వితిన్ 45 days లోపల. ఆర్ ఇంకొక ఆప్షన్ ఏమి
సుప్రీంకోర్టు దగ్గరికి పోవడం విత్ ఇన్ 60 days లోపల. ఫస్ట్ది వచ్చేసి శాట్ దగ్గర పోతే దానికి సంబంధించి ఎనీ పర్సన్ ఏదన్నా ఆర్డర్ కానీ ఎవరు బోర్డు కానీ పాస్ చేసింటే అండ్ ఆఫ్టర్ కమ్యూనికేషన్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీస్ లాస్ అండర్ దిస్ యాక్ట్ ఆర్ రూల్స్ ఆర్ రెగ్యులేషన్స్ మేడ్ అండర్ బై ఆర్డర్ మేడ్ బై ద అడ్జుడికేటర్. సో ఫస్ట్ బోర్డు చేసినప్పుడు ఆర్ ఒక అడ్జుడికేషన్ ఆఫీసర్ చేసినప్పుడు ఆర్ ఎవరైనా రెగ్యులేటరీ బాడీ ఎవరి ఇన్సూరెన్స్ వాళ్ళు కానీ పెన్షన్ ఫండ్ వాళ్ళు కానీ ఎవరైనా చేసింటే మనం అప్పీల్కి పోవచ్చు స్టాట్కి హ్యావింగ్ జ్యూడిక్షన్ ఇన్ ద మ్యాటర్. నెక్స్ట్ ఎవ్రీ అప్పీల్ షెల్ బి ఫైల్ విత్ ఇన్ 45 days లోపల మనం ఫైల్ చేయాలి. అక్కడ ఆన్ డేట్ ఆఫ్ రిసీట్ ఆఫ్ ఆర్డర్ రిసీవ్ చేసుకున్నప్పుడు డేట్ నుంచి బై ద బోర్డ్ ఆర్ అడ్జుడికేటింగ్ ఆఫీసర్ ఆర్ ఇన్సూరెన్స్ దగ్గర నుంచి ఆర్ పెన్షన్ ఫండ్ దగ్గర నుంచి ఎవరి దగ్గర నుంచి నువ్వు రిసీవ్ చేసుకున్నావో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఫామ్ని ప్లస్ ఫీని ఫిక్స్ చేసి ఎక్స్పైరీ చేసుకోవాలి. అండ్ మనకి ఒకవేళ 45 days ఎక్కువైతే మనకి సఫిషియెంట్ కాజ్ని ప్రొవైడ్ చేస్తే మనకి ఇంకా అడిషన్గా ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. అండ్ ఈ సెక్యూరిటీ ఏది శాట్ ఏమైనా డెసిషన్ని పాస్ చేసింది అనుకోండి, ఆ శాట్ యొక్క డెసిషన్ని ఆ బోర్డుకి ఆ ఆఫీసర్కి ఆ రెగ్యులేటరీ బాడీకి ఎవరెవరైతే ఉన్నారో ఆ పార్టీస్ ఎవరెవరైతే అప్పీల్కి పెట్టుకున్నారో ఆ కన్సర్న్ అడ్జుడికేటింగ్ ఆఫీసర్కి వాళ్ళకి సెండ్ చేస్తుంది శాట్ అనేది. తర్వాత ద అప్పీల్ ఫైల్ బిఫోర్ శాట్ the section shall be dealt with expediently as possible and endeavor shall be disposed finally within 6 months లోపల కంప్లీట్ చేస్తాయి ఫ్రమ్ డేట్ ఆఫ్ రిసీట్ ఆఫ్ అప్పీల్ కార్డ్ నుంచి. నెక్స్ట్ అప్పీల్ టు సుప్రీంకోర్టు కూడా నువ్వు పోవచ్చు. సెక్షన్ 15Z కింద అది 15Z కింద ఫస్ట్ పోయినది 15B కింద ఇప్పుడు 15Z కింద. సో జడ్ కింద పోతే దట్ ఈస్ ప్రొవైడెడ్ దట్ ఎనీ పర్సన్ అగ్రీడ్ బై ఎనీ డెసిషన్ ఆర్ ఆర్డర్ ఆఫ్ శాట్ మే ఫైల్ అండ్ అప్పీల్ టు ద సుప్రీం కోర్ట్ విత్ ఇన్ 60 days. ఏమి ఫైల్ చేయొచ్చు విత్ ఇన్ సుప్రీం కోర్ట్కి ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ నుంచి ఆఫ్ డెసిషన్ ఆర్ ఆర్డర్ ఆమ్ హిమ్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్కి ఆర్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ లాకి సంబంధించి అరైజింగ్ అవుట్ ఆఫ్ సచ్ ఆర్డర్కి సంబంధించి ద సుప్రీం కోర్ట్ మే if it is satisfied that appellate was prevented by sufficient cause for filing appeal within said period. So allow to be filed within further period of not exceeding 60 days కి సంబంధించి. సో 60 days చూసుకోవాలి ఇక్కడ. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 29th. కొంతమంది గ్రూప్ ఆఫ్ మెంబర్స్ వచ్చేసి అప్సెట్ అయినాడు ఫంక్షనింగ్ కావడానికి 2 లీడింగ్ స్టాక్ బ్రోకర్స్ నుంచి క్యాలిక్యులేటెడ్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ అని వాంట్స్ టు కంప్లీట్ అండ్ సెబీకి. సో ఆ సెబీ వాళ్ళకి కంప్లీట్ చేయాలనుకుంటున్నారు. ఇప్పుడు కేసెస్కి సంబంధించి కంప్లైంట్ మీద ఒక బ్రోకర్ మీద కంప్లైంట్ చేయాలంటే ఒక 4 కేసెస్లో మనం కంప్లైంట్ చేయొచ్చు. ఐసిడిఎస్ కేసెస్లో అంటే ఇంట్రెస్ట్ కేసులో వేయచ్చు, ఆర్ కనెక్టెడ్ మ్యాటర్కి సంబంధించి వేయచ్చు, ఆర్ డెవలప్మెంట్ సెక్యూరిటీ మ్యాటర్కి సంబంధించి వేయచ్చు, ఆర్ సెక్యూరిటీస్ని రెగ్యులేట్ చేయకుంటే వేయచ్చు. సో ఈ 4 కేసెస్లో మనం కంప్లైంట్ని ఫైల్ చేయొచ్చు. ఎవరి మీద? బ్రోకర్ మీద. సో సెబీ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ప్రైమరీ ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ ఎందుకోసం పెట్టింది? దీనికోసం పెట్టింది, ప్రొటెక్షన్ కోసం. దానికోసం ప్రొటెక్షన్ చేయడానికి చేసి పెట్టింది ఐసిడిఎస్ని ప్రొటెక్షన్ చేయడానికి పెట్టింది. అది ఎట్లా చెప్తాము? ప్రొటెక్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టర్స్. ఎవరు? ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టర్స్ని ఇన్ సెక్యూరిటీకి సంబంధించి. నెక్స్ట్ ప్రమోట్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ మార్కెట్. సో డెవలప్మెంట్ చేయడానికి సెక్యూరిటీ మార్కెట్ని. తర్వాత సెక్యూరిటీని రెగ్యులరైజ్ చేయడానికి ఆ మార్కెట్కి సంబంధించి సెక్యూరిటీ మార్కెట్ని రెగ్యులేట్ చేయడానికి. తర్వాత మ్యాటర్స్ని కనెక్టెడ్ మ్యాటర్కి సంబంధించి దేర్ ఆఫ్ ఇన్సూరెన్షియల్ దేర్ ఆఫ్కి సంబంధించి. సో ఫాలోయింగ్లో డిఫాల్ట్ కానీ వస్తాయి. సో ఈ 4 ఏమన్నా డిఫాల్ట్స్ వస్తాయి. ఎనీ ఫెయిల్యూర్ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ స్టాక్ హోల్డర్ ఇష్యూయింగ్ సిపిసి చూసుకోవాలి. సిపిసి కాంటాక్ట్ నోట్స్ ఏమైనా డిఫాల్ట్స్ ఉంటే, ఆర్ పేమెంట్లో ఏమైనా డిఫాల్ట్స్ ఉంటే, ఆర్ కలెక్షన్ ఛార్జెస్లో ఏమైనా డిఫాల్ట్స్ ఉంటే యాజ్ పర్ యాక్ట్ ప్రకారంగా యాజ్ పర్ రెగ్యులేషన్ ప్రకారంగా లేకుంటే మనం ఆ బ్రోకర్ పైన కేసు పెట్టవచ్చు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 30. Mr. Ramana, an investor, he is not satisfied with the dealings of his stockbroker who is registered in Delhi. So Mr. Ramana approached you to guide him making complaints. కంప్లైంట్ చేయాలనుకుంటే సబ్ బ్రోకర్ మీద కంప్లైంట్ చేయాలనుకుంటే 3 కేసెస్ చూసుకోవాలి. ఏవి? సిపిసి కేసెస్. దట్ ఈస్ కాంటాక్ట్ నోట్ ప్రాపర్గా లేకుంటే, ఆర్ పేమెంట్ కానీ ప్రాపర్ టైంకి లేకుంటే, ఆ కలెక్షన్ ఛార్జెస్ ఎక్సెస్గా కలెక్ట్ చేసుకుంటే ఆ కేసులో పెట్టుకోవచ్చు. తర్వాత ఆన్ ద కంప్లైంట్ ఆఫ్ మిస్టర్ కమలేష్ గుప్తా ఆఫ్టర్ ఎంక్వైరీ సెబీ ఫైన్ దట్ మిస్టర్ పి మెహతా చీఫ్ అకౌంటెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ బేసిస్ ఆఫ్ అన్పబ్లిష్డ్ 15G వచ్చేస్తుంది. సో 15G అని చెప్తుంది. 10 lakhs మినిమం పెనాల్టీ, 25 crores ఆర్ 3 times ఆఫ్ ప్రాఫిట్. ఎంతైతే డెలివరీ అవుతుందో అంత ప్రాఫిట్ మీద 3 times తీసుకోవాలి. విచ్ ఎవర్ ఈజ్ హైయర్ తీసుకుంటాము. నెక్స్ట్ 15G కింద ఎయిదర్ on his own behalf or on behalf of another person dealing in securities of body corporate on any stock exchange on the basis of any unpublished price sensitive information. Communicate చేస్తున్న any unpublished price sensitive information కి సంబంధించి to any person కి with or without his request of such information కి except has required in the ordinary course of business or under law. Council
or procure for any other person to deal in any securities exchange board of body occurred on the basis of unpublished price sensitive information, so shall be liable to penalty 25 crores penalty పడుతుంది or 3 times of profits పడుతుంది or whichever is higher. Now following cases పడుతుంది. Next question number 32. SEBI has undertaken inspection of books of accounts and records of LR Limited listed public company సంబంధించి specify the measures చెప్పండి which can be taken by SEBI under the Securities Board to protect the interest of securities. సో ఏం తీసుకోవచ్చు, సార్ని తీసుకోవచ్చు, సార్ని తీసుకోవచ్చు. ఏం చేయొచ్చు, ఫస్ట్ వచ్చేసి సస్పెండ్ చేయొచ్చు. ఆ తర్వాత సస్పెండ్ తర్వాత అటాచ్ చేయొచ్చు. బ్యాంక్ అకౌంట్స్ ఏమైనా ఉంటే వాటిని అటాచ్మెంట్ చేయొచ్చు. SAT తర్వాత వాళ్ళని డైరెక్ట్ చేయొచ్చు, ఇంటర్మీడియట్ వాళ్ళని. తర్వాత సస్పెండ్ చేయొచ్చు. తర్వాత ఇంపోజ్ చేయొచ్చు. తర్వాత రిస్ట్రెయిన్ చేయొచ్చు. సో ఇవి అతనికి ఉన్న కేసెస్కి సంబంధించి. సో ఏమేమి చేయొచ్చు, సెక్షన్ 11(4) ఆఫ్ సెక్యూరిటీస్ ఎక్స్చేంజ్ బోర్డుకి సంబంధించి ద బోర్డు వచ్చేసి ఆర్డర్ రీజన్స్ రికార్డింగ్ చేయాలి రైటింగ్లో అండ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ సంబంధించి టేకెన్ చేసుకోవచ్చు. ఫాలోయింగ్ ఏమి సస్పెండ్ చేయొచ్చు, ట్రేడింగ్ అండ్ ఎనీ సెక్యూరిటీస్ ఇన్ రికగ్నైజ్ సంబంధించి. తర్వాత ఇంపోజ్ చేయొచ్చు అండ్ రిటర్న్ చేయొచ్చు ప్రొసీడింగ్స్ ఆ సెక్యూరిటీస్ సంబంధించి. తర్వాత ఆర్ సో రీస్ట్రెయిన్ చేయొచ్చు పర్సన్ ఫర్ యాక్సెసింగ్ ద సెక్యూరిటీస్ మార్కెట్. ప్రొహిబిట్ చేయొచ్చు ఎనీ పర్సన్ అసోసియేటెడ్ విత్ ద సెక్యూరిటీ మార్కెట్కి సంబంధించి బయింగ్ సెల్లింగ్ డీలింగ్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీస్కి సంబంధించి. తర్వాత సస్పెండ్ చేయొచ్చు ఎనీ ఆఫీస్ బేరర్ని ఆఫ్ ఎనీ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్కి సంబంధించి ఆ రెగ్యులేటరీ ఫ్రమ్ హోల్డింగ్ ఆఫ్ పొజిషన్కి సంబంధించి. అటాచ్ చేయొచ్చు అవుట్ ఆఫ్ పాసింగ్ అప్లికేషన్ మేడ్ అప్రూవల్ టు ద జ్యుడిషియల్ మెజిస్ట్రేట్ ఫస్ట్ క్లాస్ ఆఫ్ పీరియడ్ ఆఫ్ నాట్ exceeding 1 month or 1 or more బ్యాంక్ అకౌంట్స్. ఒక 1 month or 1 or more బ్యాంక్ అకౌంట్ని ఇచ్చేయచ్చు. అది ఇన్వాయిలేషన్ ఏమైనా చేస్తుంటే ప్రొయన్కి సంబంధించి. SADకి సంబంధించి డిడి వచ్చేసి డైరెక్ట్ చేయొచ్చు ఎనీ ఇంటర్మీడియరీ ఆర్ ఎనీ పర్సన్ అసోసియేటెడ్ విత్ ద సెక్యూరిటీ మార్కెట్ ఇన్ మ్యానర్ నాట్ ఇన్ డిస్పోజ్ టు అలయన్స్ ఆర్ అసెట్ ఫార్మింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఎనీ ట్రాన్సాక్షన్ అండర్ ఇన్వెస్టిగేషన్కి సంబంధించి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 33. Mr. S, member of MN Limited, obtained an order from SEBI. Obtained చేసినాడు SEBI నుంచి against the company, but company failed to redress the grievance of Mr. S within the time fixed. Consequently, SEBI imposed penalty on the company. The company, however, did not pay penalty also. So state how penalty can be recovered from the company. Company దగ్గర నుంచి ఎట్లా పెనాల్టీని రికవర్ చేస్తాము. సో అకార్డింగ్ టు సెక్షన్ 28A ఆఫ్ SEBI 1992, if person fails to pay పర్సన్ ఎవరైనా ఫెయిల్ అయితే పే చేయడానికి పెనాల్టీని పే చేయడానికి ఇంపోజ్డ్ బై ద అడ్జుడికేటింగ్ ఆఫీసర్ ఆర్ ఫెయిల్స్ టు కంప్లై విత్ ఎనీ డైరెక్షన్స్ ఆఫ్ బోర్డ్ ఆఫ్ రీఫండ్ ఆర్ మనీస్ ఫెయిల్ టు కంప్లై విత్ డైరెక్షన్స్ ఆర్ డిజగ్రేషన్స్ అండర్ సెక్షన్ 11B ప్రకారంగా ఫెయిల్ అయితే ఫీ పే చేయకుంటే ఆ బోర్డుకి సంబంధించి రికవరీ ఆఫీసర్ అనే వాళ్ళు ఏం చేయొచ్చు, ఒక సిగ్నేచర్ స్టేట్మెంట్ని పెట్టి ఆ సర్టిఫికేట్ని పెట్టి ఒక స్పెసిఫైడ్ ఫామ్లో పెట్టి అమౌంట్ డ్యూ ఎవరి దగ్గర ఉందో అని ప్రొసీడ్ చేయొచ్చు. రికవరీ ప్రొసీడింగ్స్కి సంబంధించి 1 or more ఫాలోయింగ్ మోడ్స్లో ఏం చేయొచ్చు, అటాచ్ చేయొచ్చు ఆ పర్సన్ యొక్క మూవబుల్ ప్రాపర్టీని, అతని యొక్క బ్యాంక్ అకౌంట్ని, అతని యొక్క ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీని డిటైన్ చేయొచ్చు ప్రిజన్లో ఆ పర్సన్. తర్వాత అపాయింటింగ్ చేయొచ్చు రిమూవల్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ పర్సన్ మూవబుల్ ఆర్ ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీకి సంబంధించి. ద ఎక్స్ప్రెషన్ రికవరీ ఆఫీసర్ మీన్స్ ఎనీ ఆఫీసర్ ఆఫ్ ద బోర్డ్ హూ మే ఆథరైజ్డ్ బై జనరల్ ఆర్ స్పెషల్ ఆర్డర్ ఇన్ రైటింగ్ టు ఎక్సర్సైజ్ ద పవర్స్ ఆఫ్ రికవరీ ఆఫీసర్. ద రికవరీ ఆఫీసర్ షల్ బి ఎంపవర్డ్ టు సీక్ అసిస్టెంట్ ఆఫ్ ద లోకల్ డిస్ట్రిక్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ వైల్ ఎక్సర్సైజింగ్ ద పవర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 34. What is there in question number 34? The composition of audit committee. సో ఇది ఆల్రెడీ చూసినాము. 7 members ఉన్నాయంటే ఇది అన్లిస్టెడ్ పబ్లిక్ కంపెనీ 4 members పెట్టాము. బట్ లిస్టెడ్ అయినప్పుడు 5 members కావాలి. తర్వాత ఇక్కడ ఎక్స్పర్ట్ పర్సన్ ఉండాలి, ఎక్స్పర్ట్ పర్సన్ లేడు, అది మనం ఇందాకనే చెప్పినాము. సో మినిమం వచ్చేసి 3 డైరెక్టర్స్ ఉండాలి, అట్లీస్ట్ 2/3 ఉండాలి, అండ్ ఫైనాన్షియల్ పర్సన్ ఉండాలి, అట్లీస్ట్ 1 member వచ్చేసి ఎక్స్పర్ట్ ఉండాలి. సో మన కంపెనీకి సంబంధించి ఇప్పుడు లిస్టెడ్ అయింది కాబట్టి ఆల్ కంపెనీ 7 members ఉన్నారు. ఆడిట్ కమిటీలో వచ్చేసి 5 members కావాలి, ఒక 5 ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్స్ ఉండాలి, అది కామని చెప్పాలి. నెక్స్ట్ ఇంకోటి వచ్చేసి లిస్టెడ్ కంపెనీలో కంపల్సరీ ఒక ఎక్స్పర్ట్ ఉండాలి, అట్లీస్ట్ 1 ఎక్స్పర్ట్ లేడు, ఎక్స్పర్ట్ని పెట్టమని చెప్పాలి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 35. నేను ఆల్రెడీ ఆ క్వశ్చన్ని చెప్పినా కాబట్టి ఫాస్ట్ చెప్తున్నా. సో
DJ Limited is a company listed limited incorporated in Singapore, desired to establish a branch office at Mumbai. So Mumbai lo oka branch office ni పెట్టాలనుకుంటుంది. You are being a practice chartered accountant have been appointed by the company as a liaison officer for compliance legal formalities on behalf of the company. Examine the provisions of Companies Act. Answer the following: whether branch office would be considered as company incorporated outside India. So branch office ni మనం incorporated outside India అని అంటామా? Or if yes, say the documents you are required to furnish on behalf of the company on establishment of branch office at Mumbai కి సంబంధించి ఇది ఫారిన్ కంపెనీకి సంబంధించిన క్వశ్చన్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యాజ్ పర్ సెక్షన్ 2 క్లాస్ 42 ఆఫ్ కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013 ప్రకారంగా ఫారిన్ కంపెనీ మీన్స్ ఎనీ company or body incorporated outside India which has place of business. ఏవి ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్ వచ్చేసి ఇన్ ఇండియాలో ఉండాలి. వెదర్ బై ఇట్ సెల్ఫ్ కానీ ఆ త్రూ ఏజెంట్ కానీ ఆ ఫిజికల్గా కానీ ఆ త్రూ ఎలక్ట్రానిక్ మోడ్ కానీ అండ్ కండక్ట్ ఎనీ బిజినెస్ యాక్టివిటీ ఇన్ ఇండియా ఇన్ ఎనీ అదర్ మేనర్కి ఫర్నిష్ బ్రాంచ్ ఆఫీస్ ఆర్ జనరలీ కన్సిడర్ హ్యాస్ రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ పేరెంట్ కంపెనీకి సంబంధించి. సో బ్రాంచెస్ ఆఫీస్ని మనం ఎట్లా తీసుకుంటాము? పేరెంట్ ఆఫీస్ కంపెనీకి సంబంధించి రిఫ్లెక్షన్గా తీసుకుంటాము. దస్ బ్రాంచ్ ఆఫీస్ ఆఫ్ ఎ కంపెనీ ఇన్కార్పొరేటెడ్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా ఆర్ కన్సిడర్ హ్యాస్ ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఫర్ కండక్టింగ్ బిజినెస్ యాక్టివిటీ. సో బిజినెస్ యాక్టివిటీ ఇండియాగా తీసుకుంటాము అండ్ విల్ బీ రిక్వైర్డ్ టు ఫాలో ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ చాప్టర్ అండ్ సచ్ ప్రొవిజన్స్ యాజ్ స్పెసిఫైడ్ ఇన్ ఎల్ఎస్ కంపెనీస్ యాక్ట్ 2023గా తీసుకోవాలి. సో బ్రాంచ్ ఆఫీస్ని ఎట్లా రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ పేరెంట్ కంపెనీగా తీసుకుంటాము. బ్రాంచ్ ఆఫీస్ని ఇన్కార్పొరేటెడ్ అవుట్ సైడ్ ఇండియాగా కన్సిడర్ చేసుకుంటాము. నెక్స్ట్ అండర్ సెక్షన్ 380 ఆఫ్ కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013 ప్రకారంగా ఎవ్రీ కంపెనీ షెల్ వితిన్ 30 days ఎన్ని డేస్ కూడా వితిన్ 30 days ఆఫ్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ చేసిన తర్వాత ప్లేస్ ఆఫ్ ఇండియాలో డెలివర్ చేయాలి రిజిస్ట్రార్కి ఫర్ రిజిస్ట్రేషన్కి. ఎక్కడ చేయాలి? అవన్నీ న్యూఢిల్లీలో చేయాలి. మళ్ళీ న్యూఢిల్లీలో చేయాలి. ఏమేమి డాక్యుమెంట్స్ చేయాలి ఇక్కడ? సర్టిఫికేట్ కాపీస్ ఆఫ్ చార్టర్స్ ఆర్ మెమోరాండమ్స్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి ఆఫ్ ద ఆర్టికల్స్ అండ్ అదర్స్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఆర్ కాన్స్టిట్యూటింగ్ ఆర్ డిఫైనింగ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ కంపెనీ. ఈ కంపెనీ అనేది ఈ కాన్స్టిట్యూషన్కి సంబంధించి చెప్పే డాక్యుమెంట్స్ ఏమో వాటిని. నెక్స్ట్ ఫుల్ అడ్రస్ ఆఫ్ రిజిస్టర్ ఆఫీస్. మన యొక్క ప్రిన్సిపల్ ఆఫీస్ ఎక్కడ ఉందో దాని యొక్క ఫుల్ అడ్రస్ని మెన్షన్ చేయాలి. రిజిస్టర్ ఆఫీస్ అండ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫీసర్కి సంబంధించి. తర్వాత లిస్ట్ ఆఫ్ డైరెక్టర్కి సంబంధించి. సో మన యొక్క డైరెక్టర్కి సంబంధించి అండ్ మన యొక్క కంపెనీ సెక్రటరీకి సంబంధించి డీటెయిల్స్ని ప్రొవైడ్ చేయండి. ఇన్ రిలేషన్ టు నేచర్ ఆఫ్ ద పర్టికులర్స్ ఆఫ్ ప్రొవైడెడ్ హ్యాస్ అబోవ్ the company provided the list of directors and company and secretary or equivalent person ki sambanchi of the foreign company shall contain the following particulars for each of the person including the list of names. ఏమేమి నేమ్స్ ఉండాలి? పర్సన్ యొక్క నేమ్ ఉండాలి, ఫార్మల్ నేమ్ ఉండాలి, ఫాదర్ నేమ్ ఉండాలి, మదర్ నేమ్ ఉండాలి, డేట్ ఉండాలి. సో ఏమేమి చెప్తున్నాం ఇక్కడ? ఫస్ట్ పర్సన్ నేమ్ ఉండాలి అండ్ తర్వాత ఎనీ ఫార్మల్ నేమ్ ఏమైనా ఉంటే వాళ్ళకి నేమ్ ఉండాలి. ఆ నేమ్స్ తర్వాత డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఉండాలి. ఇవి 3 ఉండాలి. తర్వాత పర్సన్ ఫాదర్ నేము, మదర్ నేము అండ్ స్పౌస్ నేమ్ ఉండాలి. తర్వాత రెసిడెన్షియల్ అడ్రస్ ఉండాలి. తర్వాత అతనికి పర్సన్కి సంబంధించి ప్రజెంట్ నేషనాలిటీ ఏమి ఆర్ పాస్పోర్ట్ నెంబర్ ఏదైనా తీసుకోండి. తర్వాత ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ప్రకారంగా పాన్ అకౌంట్ని తీసుకోవాలి. తర్వాత ఇంకేమంటే అతని యొక్క నేమ్ అండ్ కార్పొరేట్ నెంబర్, అతని యొక్క నేమ్ని కార్పొరేట్ ఏమైనా మోర్ దెన్ ఎక్కువ ఉంటే ఒక కంపెనీ కంటే ఎక్కువ వేరే కంపెనీ ఉంటే ఆ కంపెనీ యొక్క సిన్ నెంబర్ని కూడా తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ అదర్ డైరెక్టర్షిప్కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ని తీసుకోవాలి. మెంబర్షిప్ నెంబర్ని తీసుకోవాలి ఫర్ సెక్రటరీ ఓన్కి సంబంధించి. నెక్స్ట్ ఎంప్లాయీ ఐడిని తీసుకోండి. నెక్స్ట్ నేమ్ అండ్ అడ్రస్ ఆఫ్ వన్ ఆర్ మోర్ పర్సన్ రెసిడెంట్. ఒక రెసిడెంట్ ఇండియన్ అడ్రస్ పర్సన్కి కూడా ప్రొవైడ్ చేయాలి టు యాక్సెప్ట్ ద బిహాఫ్ ఆఫ్ కంపెనీ సర్వీసెస్ ప్రాసెస్ అండ్ ఎనీ నోటీసెస్ అదర్ డాక్యుమెంట్స్ రిక్వైర్డ్ టు బి సర్వ్డ్ ఆన్ ద కంపెనీ. నెక్స్ట్ full address of office of the company in India which is deemed to be principal place of business. So principal place of business ఇండియాలో ఏమైతే ఉందో దాని ఒక ఫుల్ అడ్రస్ని ప్రొవైడ్ చేయండి. నెక్స్ట్ పర్టికులర్స్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్ అండ్ క్లోజింగ్ ఆఫ్ ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఇన్ ఇండియా అండ్ ఎర్లియర్ అకేషన్కి సంబంధించి. నెక్స్ట్ declaration that none of the directors of the company or authorized representative in India has ever been convicted or debarred from formation of company and management in India or abroad ki sambanchi. Next any information has may be prescribed. Next according to companies rule 2014 any documents which any foreign company is required to deliver to the registrar shall be delivered to the registrar having jurisdiction over New Delhi ki submit chali details anedi. Next question number 36
abroad limited, a foreign company without establishing a place of business in India proposes to issue prospectus for subscription of securities in India. Being consulted, the company advise the procedure of such issue of prospectus సంబంధించి సో ఇష్యూ చేయాలంటే ఎట్లా ఉండాలి అంటే అకార్డింగ్ టు సెక్షన్ 389 నో పర్సన్ షెల్ ఇష్యూ ఇష్యూ చేయకూడదు ఆర్ సర్క్యులేట్ చేయకూడదు ఆర్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయకూడదు ఇష్యూ చేయకూడదు సర్క్యులేట్ చేయకూడదు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయకూడదు ఇన్ ఇండియా ఎనీ ప్రాస్పెక్టస్ ఆఫరింగ్ ఫర్ సబ్స్క్రిప్షన్ ఇన్ సెక్యూరిటీస్ of company incorporated or to be incorporated outside India. So company అనేది incorporated outside India, whether the company has not established or when formed will or not established place of business in India. So place of business లేకుంటే చేయకూడదు unless before a issue circular or distribution of the prospectus in India కి సంబంధించి a copy thereof is certified by the chairperson of the company or two other directors. ఎవరు ఒక చైర్పర్సన్ అండ్ 2 డైరెక్టర్స్ వీళ్ళు సర్టిఫై చేయాలి వాటికి సంబంధించి హ్యావింగ్ బీన్ అప్రూవ్డ్ బై ద రిజర్వేషన్స్ ఆఫ్ మేనేజింగ్ బోర్డ్ మార్నింగ్ బాడీ రిజర్వేషన్ని పాస్ చేసి ఉండాలి. హ్యావ్ బీన్ డెలివర్డ్ టు రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రార్కి అండ్ ప్రాస్పెక్టస్ ఆఫ్ ద స్టేటస్ ఫేస్ దట్కి. సో ఆ ఫేస్ ఆఫ్ దట్ ప్రాస్పెక్టస్ని ప్రొవైడ్ చేసి ఉండాలి, రిజిస్ట్రార్కి ఆల్రెడీ సబ్మిట్ చేసి ఉండాలి. ఈఫ్ దట్ a copy has been delivered and there have been endorsed on attached the copy and the consent of the issue of prospectus required by section 388 and such documents has been prescribed under rule 11 of companies rule 2014. Accordingly, the abroad limited, a foreign company, shall proceed with the issue of prospectus in compliance with above stated provisions section 379 act కి సంబంధించి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 37. an investor file a complaint to recognized stock exchange. ఇక్కడ రికగ్నైజ్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్లో ఫైల్ చేసినాడు అగైనెస్ట్ కోలెక్స్ లిమిటెడ్కి అలేజింగ్ దట్ కంపెనీ హ్యాస్ చేంజ్డ్ ఇట్స్ రిజిస్టర్ ఆఫీస్. ఏం చేసింది కంపెనీ రిజిస్టర్ ఆఫీస్ని చేంజ్ చేసింది విత్ ఇన్ జైపూర్ సిటీకి ఇట్సెల్ఫ్ ఇన్ కాంట్రవెన్షన్ ఆఫ్ ద ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ కంపెనీస్ యాక్ట్ అండ్ హ్యాడ్ no ordinary or special resolution was passed in the general meeting before such changes. So డైరెక్ట్ రిజిస్టర్ ఆఫీస్ని చేంజ్ చేసినాను బట్ స్పెషల్ రిజర్వేషన్ కానీ ఆర్డినరీ రిజర్వేషన్ కానీ పాస్ చేయలేదంట. ఓకే, నవ్ కోలెక్స్ లిమిటెడ్ హ్యాజ్ ఆల్రెడీ రిప్లైడ్ వియా ఈమెయిల్తో రిప్లై ఇచ్చినాడు అగ్రీడ్ ఇన్వెస్టర్కి బై కోటింగ్ ద రిలవెంట్ సెక్షన్ దట్ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ద రిజిస్టర్ ఆఫీస్ ఆఫ్ ద కంపెనీ ఈజ్ టు బి చేంజ్డ్ విత్ ఇన్ ద సేమ్ సిటీ దెన్ ఓన్లీ పాసింగ్ ఆఫ్ బోర్డ్ రిజిస్ట్రేషన్ సఫిషియంట్ అని అందరికీ మెయిల్ చెప్పేసినాడు. ఎందుకు విత్ ఇన్ స్టేట్లోనే ఉంది కాబట్టి. నెక్స్ట్ ద రికగ్నైజ్డ్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ on receipt of such application from the investors inquired into details of the company and came to know that the company is incurring loss for last 2 consecutive financial years and also negative net worth. In addition to that, recognized stock exchange got report from its analysis that securities of such company have remained infrequent trading during 2 preceding years. Next, here the recognized stock exchange, after giving an opportunity of paying, had passed an order on 8th September 2020 with the respect to delisting of securities of Colex Limited for its platform by recording the reasons in the same writing. So 8th September came చేసి డీలిస్టింగ్ చేసింది కంపెనీ నేమ్ని. Next, at the time of aforesaid hearing on the analysis of the information and explanation asked for the official of recognized stock exchange, he came to know that Colex Limited has been indulging in market manipulation and said official immediately informed the Securities Exchange regarding the same, and SEBI, after inquiring in the same, passed seizures or desisted against the Colex Limited dated 5th October as per section 11D SEBI 1992 are reasonable ground to believe that the company has been indulging marketing manipulation. So marketing manipulation కూడా జరిగింది. ఓకే, మార్కెటింగ్ మ్యానిపులేషన్ కూడా జరిగింది. Fourth point, the aforesaid recognized stock exchange furnishes its periodical returns on 10th November की periodical returns furnish చేసింది as required to SEBI containing the requisite particulars but did not furnish the details of delisted securities of Colex Limited. ఏం చేసింది ఆ కంపెనీ అనేది డీలిస్టెడ్ సెక్యూరిటీస్ సంబంధించి ప్రొవైడ్ చేయలేదు. Delisted security, believing that there is no need to furnish, same has only already delisting చేసిన కాబట్టి అండ్ డీటెయిల్స్ పర్టైనింగ్ టు డీలిస్టింగ్ ప్రీవియస్ 1 month అయింది కాబట్టి సో మేము 1 month కదా అయింది, ఆల్రెడీ 1 month అనేది పాస్ అయిపోయింది. సో డీలిస్టింగ్కి సంబంధించి డేటా అవసరం లేదని చెప్తున్నాం. అది కరెక్టా అంటే నో, ఆ డీలిస్టింగ్ డేటా అనేది ప్రీవియస్ 3 months వరకు
ప్రొవైడ్ చేస్తూనే ఉండాలి. సో ఆ కంటెన్షన్ అనేది తప్పు. నో కంటెన్షన్ అనేది కరెక్ట్ కాదు. నెక్స్ట్ along with furnishing the aforesaid returns, it also made an application on the same day to SEBI application for renewal of its recognition in Form A recognition which was about to expiry on 15th February 2021 so 15th February 2021 కి అది ఒక ఇది పెట్టుకున్నారు. నెక్స్ట్ తర్వాత by central government after giving reasonable opportunity of being heard in the matter on the ground that he has abused his position as to render his continuity in the office determined to the public interest ki samanchi, whereas the central government appointed Justice Ram as the new presiding officer on 25th March 2021 ki, that is on the day of his 62nd birthday, in consultation with Chief Justice ki samanchi. So Chief Justice ni consult ayi mention chesinaru. Okay, now which of the aforesaid grounds are valid for delisting of the securities? Delisting ki samanchi valid reasons incurring losses during preceding 2 consecutive years and it is negative card. So ఇది కాదు. Securities of the company have remained infrequently, ఇది కాదు. Company has changed its registration office, అది కాదు. So none of the above. So second answer D. Next, second, what is the aforesaid contention of ROC Limited is valid, that is there is no need of furnishing details of delisted company? No, ఇది తప్పు. No, it is the duty of RSC to furnish the details of delisted security only during the previous 3 months ki to SEBI ki, and 3 months have not passed since dealing the committee. Only 1 month అయిపోయింది. సో షేర్ చేస్తూనే ఉండాలి. నెక్స్ట్, what shall be the last date prior to expiry of the period of recognition by which RSC shall make an application to the SEBI for renewal recognition ki samanchi in case of could not make application on 10th November ki samanchi, and what shall be the fee along with the case ki samanchi. ఫీజు వచ్చేసి 200 రూపీస్ ఫీ. అది ఎంతవరకు 15th November వరకు దానికి టైం ఉంటుంది. సో 15th November ఎక్కడ ఉంది? 15th November వరకు దానికి టైము. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ షల్ బి ద date on which the Codex Limited would have to file appeal against the delisting of order of RSC as well as seizures to delist చేసిన దానికి సంబంధించి ఆర్డర్కి పోవాలనుకుంటే, ఎవరికి స్టాట్కి పోవాలనుకుంటే 45 days మనకి టైం ఉంటుంది. సో 45 days అంటే ఏమొస్తుంది? 23rd September వస్తుంది అండ్ 19th November. ఓకే, ఈ కేసుకి అది డేట్ వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 51. In order to make robotic toy private limited ఉంది to as its subsidiary, Golden subsidiary వచ్చేసి ఒక subsidiary ఉంది. రైజ్ ఈజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ రోబోటిక్, ఇందులో 40% అనేది 20%కి ఇంక్రీజ్ చేసినాం, అంటే 60%కి పోయినప్పుడు అంటే 20% ఇంక్రీజ్ అయింది ఇక్కడ. ఓకే, పేడప్ చెక్ ఫ్రమ్ ద ఆప్షన్ గివెన్ బిలో చూస్ ద కరెక్ట్లీ ఇండికేటెడ్ దట్ వెన్ రోబోటిక్ షెల్ బి కన్సిడర్ ఈజ్ అండర్టేకింగ్. 20% వచ్చింది కాబట్టి అండర్టేకింగ్కి తీసుకుంటాం. ఇక్కడ 20% అండర్టేకింగ్, 20% ఎక్కడ ఉంది? ఇక్కడ ఉంది. సో ఆప్షన్ బి. In order that robotic toys is considered as one of its undertaking, Golden Rise is required to invest more than 20% of its net worth, calculated as per audited balance sheet. So preceding year, our robotic must contributed in generation 20% of total income of Golden Rise during the previous financial year. Next, question number 38. Z Limited, a foreign company incorporated in Japan, has branch office in ఏముంది? Z Limited ఉంది. దానికి ఒక ఇన్కార్పొరేషన్ వచ్చేసి జపాన్లో ఇన్కార్పొరేషన్ కంపెనీ, దానికి ఒక బ్రాంచ్ ఆఫీస్ ఉంది హైదరాబాద్లో అండ్ ఇన్ ఇండియాలో. మిస్టర్ భారతీయ ద ఇండియన్ సిటిజన్ హోల్స్ ప్రిఫరెన్షియల్ షేర్స్. ఏం చేసినాము? ప్రిఫరెన్షియల్ షేర్స్ హోల్డ్ చేసినాము ఆఫ్ జెడ్ లిమిటెడ్కి సంబంధించి, విచ్ కాంప్రమైజెస్ 10% ఆఫ్ పేడ్ అప్ షేర్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ కంపెనీకి. దేశ్ లిమిటెడ్, ఏ కంపెనీ ఇన్కార్పొరేటెడ్ ఇన్ ఇండియా హోల్స్ ఈక్విటీ షేర్స్ ఆఫ్ జెడ్ లిమిటెడ్ విచ్ కాంప్రమైజెస్ 45% ఆఫ్ పేడ్ అప్ షేర్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ద కంపెనీ. డ్యూరింగ్ ద ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ 1920 there has been alteration in the particulars documents mentioned in under section 380 of act, and company has failed to submit alteration to the registrar within 30 days. Analyze in the light applicable laws consequence of failure and the validity of any contract entered into foreign company ki sammanchi. So section 379 applicable lek vastadi. Section 379 em cheptadi? Companies Act
వేర్ నాట్ లెస్ దెన్ 50% ఆఫ్ పేడ్ అప్ షేర్ క్యాపిటల్ ఏమైనా చేంజ్ అయితే వెదర్ ఈక్విటీలో కానీ ప్రిఫరెన్స్లో కానీ ఆర్ పార్ట్లీ ఈక్విటీలో కానీ పార్ట్లీ షేర్ కానీ ఫారిన్ కంపెనీ హీ ఎల్డ్ బై 1 or more సిటిజన్స్ ఎవరు మన పేడ్ అప్ షేర్ క్యాపిటల్ నాట్ లెస్ దెన్ 50% కానీ ఇండియన్ సిటిజన్ వాళ్ళు కానీ తీసుకుంటే బై 1 or more కంపెనీస్ ఆర్ బాడీ కార్పొరేట్ చేసుకునే దాన్ని ఫారిన్ కంపెనీ కాదు తీసుకునేది కంపెనీ ఇన్కార్పొరేటెడ్ ఇండియాగా తీసుకుంటాము. నెక్స్ట్ whereas by 1 or more citizens in India have 1 or more companies or body corporate incorporated in India, whether singly or in aggregate, such company shall comply with provisions of this chapter and such other provisions of this act has been prescribed with regard to business carried on by it in India if he were a company incorporated in India. So incorporated in India ga తీసుకుంటాము. Next, as per section 393 of the act, any failure by the company to comply with the provisions of chapter 22 of the act shall not affect the validity of any contract or dealing or transactions. వీటన్నిటి ఏమి ఎఫెక్ట్ చేయకూడదు ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ద కంపెనీ ఆర్ ఇట్స్ లయబిలిటీ టు బి ఇష్యూడ్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ దేర్ ఆఫ్, బట్ ద కంపెనీ షల్ నాట్ బి ఎంటైటిల్డ్ టు బ్రింగ్ ఎనీ షూట్ క్లైమ్ అండ్ ఎనీ సెట్ ఆఫ్ మేకింగ్. సో కంపెనీ పైన ఎవరైనా కేసు వేయచ్చు, ఇవి కంప్లై కాకుండా ఇవి ఆ కంపెనీ పైన కేసు వేయడానికి ఎటువంటి ఎవరైనా కాంటాక్ట్లో ఉన్నా, ఎవరైనా డీలింగ్లో ఉన్నా, ఎవరైనా ట్రాన్సాక్షన్లో ఉన్నా ఆ కంపెనీ అనేది ఎవరిపైన వేయడానికి రాదు అంటిల్ ద కంపెనీ హ్యాస్ కంప్లైడ్ విత్ ద ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ దిస్ యాక్ట్కి సంబంధించి. నెక్స్ట్ చాప్టర్ 22 of the act compromises section 379 to 393 in the above question. The provisions of Company Act 2013 are applicable on Jet Limited because an aggregate వచ్చేసి 55% of paid up share capital వచ్చేసి held by Indian citizens and Indian company వాళ్ళు. So however there has been non-compliance of section 380 of the act సంబంధించి of Jet Limited కి సంబంధించి. So therefore provisions of Company Act apply on the company. However, there has been violation of section 380 of the act. So as per section 393 of the act, validity of any contract ఉంటుంది, contract entered into by foreign company shall not affected. The company may be sued in respect of such contract but shall not be entitled to bring any suit in respect of such contract until it complied with the relevant provisions of Companies Act incorporated outside India under the Companies Act. Next, question number 39. Troy Limited is unlisted public company. ఏమిది అన్లిస్టెడ్ పబ్లిక్ కంపెనీ. డెరైవింగ్ ఇట్స్ ఇన్కమ్ వచ్చేసి మెయిన్లీ ఫ్రమ్ ట్రేడింగ్ కంపెనీ నుంచే ఇన్కమ్ నుంచే వస్తుంది. ఐ థింక్ ఓకే కంపెనీ ఉంది. ఏమైంది ఇక్కడ ఐస్ బార్ ఇట్ ఆల్సో డెరైవ్స్ సమ్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ నుంచి డెరైవ్ చేసుకుంటాము. ఇట్ ఈజ్ ఓన్లీ సబ్సిడరీ కంపెనీ ఆఫ్ విమ్ లిమిటెడ్కి సంబంధించి. ఓకే, ఒక అన్లిస్టెడ్ కంపెనీ, ఇది అన్లిస్టెడ్ పబ్లిక్ కంపెనీ వచ్చింది. ఇక్కడ ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ ఫామ్ తీసుకున్నాము అండ్ 55% ఎవరు తీసుకున్నారు, ట్రాయ్ లిమిటెడ్ వాళ్ళు తీసుకున్నారు లిస్టెడ్ పబ్లిక్ కంపెనీకి సంబంధించి. నా విమ్ వచ్చేసి ఓన్లీ సబ్సిడరీ ఉంది దీనికి సంబంధించి. నా నెట్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ ట్రాయ్ ఎవరు దీనికి సంబంధించి నెట్ ఇన్కమ్ని చెప్తున్నాము. ఎంత 66 crores ఉంది. వేర్ హ్యాజ్ స్టాండ్ అలోన్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ విమ్, దానికి ఒక స్టాండర్డ్ ఇన్కమ్ ఎంత ఆఫ్ విమ్కి సంబంధించి 150 crores ఉన్నాయి, 154 crores హ్యాస్ షోన్ ఇన్ దట్ బ్యాలెన్స్ షీట్కి సంబంధించి. ఓకే, నౌ shown in the audited balance sheet, audited financial statement of both companies for financial year ended 31st March 2020. So however దాని యొక్క నెట్ వర్త్ ఆఫ్ ద ట్రాయ్కి సంబంధించి was only 15% of total net worth of the company as per consolidated financial statementకి సంబంధించి. ఓన్లీ 15% ఉంది ఫస్ట్ దానికి సంబంధించి, 15% మాత్రమే ఉంది. అండ్ ఆల్సో కంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ టోటల్ కన్సాలిడేటెడ్ టర్న్ ఓవర్ బోత్ కంపెనీస్ వాజ్ ఓన్లీ 18%. నెక్స్ట్ ద ఆడిట్ కమిటీలో ఎంతమంది ఉన్నారు, 7 members ఉన్నారు. అయితే ఈ మెంబర్స్కి సంబంధించి ద సెడ్ కమిటీ హెల్డ్ మీటింగ్ ఆన్ 25th April ఒక మీటింగ్ అనేది జనరేట్ చేసినారు. ఓకే, మీటింగ్ని కండక్ట్ చేసిన 25th April ఒక మీటింగ్ కండక్ట్ చేసిన దానికోసం ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ రివ్యూయింగ్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ట్రోయ్ లిమిటెడ్కి విచ్ హ్యాడ్ బీన్ లిమిటెడ్ రివ్యూ బై ద స్టాట్యూటరీ ఆడిటర్ ఆఫ్ విమ్ యాజ్ రిక్వైర్డ్ ఇన్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ నెంబర్ 21. ఆల్సో ఓమ్నిబస్ అప్రూవల్స్ని గ్రాంట్ చేసుకున్న ఇన్ ద సెడ్ మీటింగ్కి సంబంధించి ఫర్ సమ్ ట్రాన్సాక్షన్ టు బి ఎంటర్డ్ బై విమ్ లిమిటెడ్ విత్ రిలేటెడ్ పార్టీకి సంబంధించి. ద మీటింగ్ వాజ్ షెడ్యూల్డ్ ఆన్ సెకండ్ టైమ్ in the year as it is chaired by Mr. Suresh, an independent director of the company who has also serving independent director on the board Troy Limited ki sammanchi. In the meeting of apart
ఫ్రమ్ మిస్టర్ సురేష్, మిస్టర్ ధర్మేంద్ర అనదర్ ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్స్ ఉన్నారు. అండ్ మిస్టర్ విమల్ వచ్చేసి ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ విత్ ద చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ క్వాలిఫికేషన్స్ కూడా ఉన్నవి. నెక్స్ట్ అండ్ రికమెండేషన్ మిస్టర్ వైభవ్ ద మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ వ్రిమ్ లిమిటెడ్. హిస్ బ్రదర్ మిస్టర్ జయమన్ has been appointed as a regular non-executive chairperson of the company. Mr. Jainim possesses the requisite qualification for the said post, as also opinion that by the chairperson of the nomination and remuneration committee of the company. Mr. Dharmendra or Mrs. Meena is a qualified chartered engineer who is appointed as a woman director appointed. Okay, the board of directors of Vrim Limited is one of its meeting made proposal to dispose 6% ఎంత 6%ని డిస్పోజల్ చేయాలి అనుకుంటున్నాం ఇక్కడ. ఓకే, నౌ ఫారిన్ కంపెనీ బేస్డ్ ఆన్ ద నెదర్లాండ్ ఆల్సో ఎంగేజ్డ్ ఇన్ బిజినెస్ ఆఫ్ ఐరన్ బార్స్కి సంబంధించి 22% ఆఫ్ అసెట్స్ ట్వెల్వ్ లిమిటెడ్ అండర్ ద స్కీమ్ ఆఫ్ అరేంజ్మెంట్ అప్రూవ్డ్ బై ఎన్సీఎల్టీ. సో ఇక్కడ 6% రిమూవ్ చేయాలనుకుంటా, 2% ఎక్సీడ్ కాబట్టి వీళ్ళు కంపల్సరీ రిజర్వేషన్ పాస్ చేయాలి. 22%కి అవసరం లేదు, ఎందుకంటే ఎన్సీఎల్టీ వాళ్ళు చెప్తున్నారు కాబట్టి. నెక్స్ట్ ఇన్ ద సేమ్ మీటింగ్ ద బోర్డ్ డిస్కస్డ్ ఆన్ ద క్వార్టర్లీ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ విచ్ హ్యాస్ బీన్ లిమిటెడ్ రివ్యూ ఆఫ్ ద చార్టర్డ్ ఆడిటర్ ఆఫ్ ద కంపెనీ. ద మీన్స్ ఆఫ్ ద ప్రీవియస్ బోర్డ్ మీటింగ్ ఆఫ్ ఇట్స్ సబ్సిడరీ కంపెనీ ట్రోయ్ లిమిటెడ్ ఆల్సో డిస్కస్ ఇట్ హ్యాస్ ప్లేస్డ్ ఇన్ ద మీటింగ్ కి. సో వి మేడ్ ద ఫాలోయింగ్ కంప్లైంట్స్ ఫర్ ద జూన్ 2020 క్వార్టర్కి సంబంధించి హ్యాస్ రిక్వైర్డ్ బై ద సెబీ రెగ్యులేషన్ 2015. సో ఇట్ సబ్మిటెడ్ అన్ఆడిటెడ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ని సబ్మిట్ చేసినాము రికగ్నైజ్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్కి ఆన్ 31 జూలై 2020కి సంబంధించి. నెక్స్ట్ ఇట్ సబ్మిటెడ్ క్వార్టర్లీ కంప్లైంట్స్ రిపోర్ట్ని సబ్మిట్ చేసినాము గవర్నమెంట్ ఆన్ 10th జూలై 2020కి. నెక్స్ట్ ఇట్ సబ్మిటెడ్ స్టేట్మెంట్ అలాంగ్ విత్ securities and shareholding patterns status each class of securities on 21st July 2020. Thus, there is no capital restructuring done and company doing the said quarter resulting in changing to exceeding 2% of total paid up share capital. Now, multiple questions. So, first question: whether Troy Limited can be considered as material subsidiary? Troy Limited మనం material subsidiary గా అంటామా లేదా? Yes. మెటీరియల్ లిమిటెడ్గా ఇది మనం మెటీరియల్ లిమిటెడ్గా అంటాము ఉర్మ్ లిమిటెడ్కి సంబంధించి. అండ్ పర్సన్ వచ్చేసి ఒక ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్ కూడా ఉండాలి. సో అక్కడ ఏం వైలేషన్ ఏం లేదు ఇఫ్ నో ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్ విలియంకి సంబంధించి. సో ఒక పర్సన్ని అపాయింట్ చేసిన. సో ఇక్కడ ఆప్షన్ ఎస్. సో ఎస్ ఇట్ కెన్ బి కన్సిడర్ యాజ్ మెటీరియల్ సబ్సిడరీ ఆఫ్ ఉర్మ్ లిమిటెడ్ అండ్ మిస్టర్ సురేష్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద board of Troy statutory requirement as satisfied and it will not violate the law if no more independent director of RIM Limited is appointed by the board of Troy Limited. Some say option A is the correct answer. Next, how many directors and independent directors apart from Mr. Suresh should have been attended the meeting of audit committee to constitute a valid quorum presented for meeting? What in a particular the audit committee should have reviewed during the meeting of review of financial statements? ఎంతమంది మనకి కావాలి? ఒక మినిమం 2 డైరెక్టర్స్ అండ్ ఒక 1 more ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్ ఉండాలి అపార్ట్ ఫ్రమ్ మిస్టర్ సురేష్ చూసుకుంటే అటెండ్ కావడానికి మీటింగ్కి సంబంధించి వ్యాలిడ్ కోరం అని చెప్పడానికి. సో ఎక్కడ ఉంది 2 ప్లస్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ సురేష్ 2 ఇటుంది 2 directors and one more independent director apart from Mr. Suresh should have been attended the meeting of audit committee to constitute a valid quorum presented for the meeting and audit committee should be reviewed దానికి సంబంధించి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 3rd one: what should be the last date of submission on quarterly financial statement on the stock exchange of RIM in case of not able to submit the same 31st July 2020 and whether the submitted unaudited also ఫామ్ అవుతుంది. సో మనం 15 days లోపల సబ్మిట్ చేయాలి. 15 days అంటే 15th August వస్తుంది. అండ్ ఇట్ కెన్ బి సబ్మిటెడ్ ఇన్ అన్ఆడిటెడ్ ఫామ్లో కూడా సబ్మిట్ చేయొచ్చు. సబ్మిట్ అనేది ముఖ్యం బిజిలో. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 14th one: how many more independent directors and women directors should be at least there and board Vrim Limited apart from Mr. Suresh and Mr. Meena? Mrs. Meenaకి సంబంధించి మన కంపెనీకి వచ్చేసి 3 more ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్ కావాలి అండ్ నో మోర్ ఉమెన్ డైరెక్టర్ ఏమి అవసరం లేదు. ఒక ఉమెన్ డైరెక్టర్ ఉంటే చాలు. ఆల్రెడీ మనకి మీనా ఉంది కాబట్టి ఇంకా అవసరం లేదు. మిసెస్ మీనా ఈజ్ ఆల్రెడీ దేర్. నెక్స్ట్ 5th one: what special reservation whether special reservation shall be required to be passed by the company in general meeting to dispose 6%. yes 2% ఎక్సీడ్ ఉంది కాబట్టి తీసుకోవాలి. 22% తీసుకున్నాం. సో రిక్వైర్డ్ ఆప్షన్ ఏ ఈయన. yes special reservation in general meeting need to be passed for disposing 6% of equity holding of Troy Limited కి. however for holding selling 22% of assets సంబంధించి స్పెషల్ రిజర్వేషన్ అవసరం లేదు ఎందుకంటే అది ఎన్సీఎల్టీ చెప్పింది కాబట్టి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 40:
అని చెప్తున్నారు 40లో. యాజ్ ఎట్ 1/4/2019 ద కంపోజిషన్ ఆఫ్ ద బోర్డు వచ్చేసి ఎంతమంది ఉన్నారు బోర్డులో 7 మెంబర్స్ ఉన్నారు. ఎవరు ఉన్నారు ఎగ్జిక్యూటివ్ చైర్మన్ నాన్ ఇండిపెండెంట్ అంట, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ CEO నాన్ ఇండిపెండెంట్ అంట, ఉమెన్ డైరెక్టర్ వచ్చేసి ఇండిపెండెంట్ కాదు, అంటే వీళ్ళు ముగ్గురు ఇండిపెండెంట్ కాదు. 7లో వీళ్ళు ముగ్గురు ఇండిపెండెంట్ కాదు, వీళ్ళు 4 ఇండిపెండెంట్. కానీ మనకి ఎంతమంది కావాలి 7 × 2/3 అంటే మనకు 5 మెంబర్స్ కావాలి. 4 మెంబర్సే ఉన్నారు ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్స్. నెక్స్ట్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఆడిట్ కమిటీ కాంప్రమైజ్ ద ఫాలోయింగ్ డైరెక్టర్స్. ఓకే అది ఈ బోర్డు అంట, ఇది ఓకే బోర్డు ఉంది. నాన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ 50% వచ్చేసి ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్స్. ఓకే సరిపోయింది. తర్వాత ఇక్కడ ఎవరెవరున్నారు ఇక్కడ ఎక్స్ని తీసుకున్నాము చైర్మన్గా, నాన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ని తీసుకున్నాము. తర్వాత వైని తీసుకున్నాము, వైని మేనేజింగ్ డైరెక్టర్గా చైర్మన్గా తీసుకున్నాము. తర్వాత జెడ్ అండ్ వై మెంబర్గా. అక్కడ ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్ ఎవరు వచ్చినారు XYZ వీళ్ళే ఉంటే ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్లే లేరు ఆడిట్ కమిటీలో. నెక్స్ట్ ద మెజారిటీ ఆఫ్ ద మెంబర్స్ ఆఫ్ ద ఆడిట్ కమిటీ హ్యావ్ అబిలిటీ టు రీడ్ అండ్ అండర్స్టాండ్. మెజారిటీ కాదు కావాల్సినది, అందరూ చదవాల్సిందే. ఏం కంపెనీ ఇది అపెక్స్ అన్లిస్టెడ్ కంపెనీనా? ఓకే ఓకే అబిలిటీ టు రీడ్. ఓకే ఇప్పుడు ఏం చేసింది IPOకి పోయింది. సో వీళ్ళందరూ కావాలి. అండ్ ఈ పర్సన్ వచ్చేసి ఒక ఎక్స్పర్ట్ అపాయింట్ చేయాలి. ఈ బోర్డ్ అనేది కరెక్ట్ కాన్స్టిట్యూషన్ కాదు. అండ్ 2/3 వచ్చేసి ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్స్ ఉండాలి. అది మనం ఇప్పుడు చెప్పాల్సినది. ఆడిట్ కమిటీలో ఏం చెప్పాలి, మినిమం వచ్చేసి 3 డైరెక్టర్స్ ఉండాలి, అట్లీస్ట్ 2/3 వచ్చేసి ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్స్ ఉండాలి. అండ్ ఆడిట్ కమిటీలో వచ్చేసి అందరూ ఆల్ మెంబర్స్ వచ్చేసి ఫైనాన్షియల్ రిలేటెడ్స్ ఉండాలి. అట్లీస్ట్ 1 మెంబర్ వచ్చేసి అకౌంట్స్ ఆర్ ఫైనాన్స్ మేనేజ్మెంట్లో ఎక్స్పర్ట్ ఉండాలి. యాజ్ పర్ ద ఫ్యాక్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ మిస్ అపెక్స్ లిమిటెడ్కి సంబంధించి లిస్టెడ్ ఇట్స్ సెక్యూరిటీస్ రికగ్నైజ్డ్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ January 2020లో రిజిస్టర్ చేసుకున్నాము. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు కంప్లీట్ విత్ ద రిక్వైర్మెంట్ ద కంపెనీ రిక్వైర్డ్ ఆడిట్ కమిటీ మిసెస్ అపెక్స్ లిమిటెడ్ ఆల్రెడీ 3 డైరెక్టర్స్ ఉన్నారు కాబట్టి మెంబర్స్ విచ్ ఈస్ అండ్ కంప్లైంట్స్. నెక్స్ట్ ద ఆడిట్ కమిటీ హ్యాస్ 3 directors విచ్ ఈస్ నాన్ ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్స్ ఉన్నారు. అవెవర్ వన్ ద కమిటీ గెట్ లిస్టెడ్. సో లిస్టెడ్ అయినప్పుడు ఎంతమంది ఉండాలి 3 × 2/3 చూసుకుంటే 2 మెంబర్స్ వచ్చేసి ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్స్ ఉండాలి. సో దే నీడ్ టు చేంజ్ ద కాంపోజిషన్ ఆఫ్ ఆడిట్ కమిటీ వన్ ద కంపెనీ గెట్ లిస్టెడ్కి సంబంధించి. నెక్స్ట్ ఇన్ని ఎగ్జిస్టింగ్ ఆడిట్ కమిటీలో సో మెజారిటీ వచ్చేసి అబిలిటీ టు రీడ్ ఉన్నారు. బట్ మనకి ఎవరు కావాలి, అందరూ రీడ్ కావాలి, ఒక ఎక్స్పర్ట్ కూడా కావాలి. నెక్స్ట్ ఇన్ వ్యూ ఆఫ్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ ఆడిట్ కమిటీ కెనాట్ కంటిన్యూ ఆఫ్టర్ లిస్టింగ్ ఆఫ్ ఇట్స్ సెక్యూరిటీస్ సంబంధించి. సో ఇఫ్ కంపెనీ వాజ్ రిక్వైర్డ్ టు హ్యావ్ ఆడిట్ కమిటీ ద ఎగ్జిస్టింగ్ ఆడిట్ కమిటీ ఈజ్ ఆల్సో నాట్ ఇన్ ఆర్డర్. ఇట్ డస్ నాట్ హ్యావ్ మెజారిటీ ఆఫ్ మెంబర్స్ ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్స్. సో ఎగ్జిస్టింగ్ది కరెక్ట్గా లేదు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 41 గ్రోవెల్ లిమిటెడ్ ఒక పబ్లిక్ కంపెనీ ఉంది. నాట్ ఏ సెక్షన్ 8 కంపెనీ హ్యాస్ రీసెంట్లీ లిస్టెడ్. ద ప్రమోటర్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ ఆర్ ఇండివిజువల్స్ ఓన్లీ. ఇట్ హ్యాస్ 12 డైరెక్టర్స్. ఎంతమంది డైరెక్టర్స్ ఉన్నారు 12 మెంబర్స్ డైరెక్టర్స్ ఉన్నారు. ద కంపెనీ అప్రోచ్డ్ యూ సీకింగ్ యువర్ అడ్వైస్ రిగార్డింగ్ ద ఫాలోయింగ్ సర్కమ్స్టెన్సెస్కి సంబంధించి. ఆప్టిమమ్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అండ్ నాన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్స్. ఆప్టిమమ్ ఎంత ఉండాలి 50% కాంప్రమైజ్ కావాలి. నాన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ వాళ్ళు నాట్ లెస్ దెన్ 50% నాన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ వాళ్ళు ఉండాలి. అండ్ సెకండ్ వాట్ షుడ్ బి ద మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ చైర్పర్సన్ ఆఫ్ ద బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్. సో నాన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ కన్నా చైర్పర్సన్ ఉంటే మినిమం వచ్చేసి అట్లీస్ట్ 1/3 ఉండాలి. అట్లీస్ట్ 1/3 వచ్చేసి వీళ్ళు ఉండాలి. 12లో 1/3 అంటే ఎంత మనకు 12 మెంబర్స్ కదా, 12లో 1/3 అంటే 4 మెంబర్స్. సో అట్లీస్ట్ 4 మెంబర్స్ వచ్చేసి ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్స్ ఉండాలి. నెక్స్ట్ వాట్ షుడ్ బి ద మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్ యాజ్ అ కంపెనీ డస్ నాట్ హ్యావ్ నాన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ చైర్మన్. ఒకవేళ నాన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ చైర్మన్ లేకుంటే 50% ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్ ఉండాలి. 12 × 50% అంటే 6 మెంబర్స్ వచ్చేసి మినిమం ఉండాలి ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్స్. నెక్స్ట్ వాట్ షుడ్ బి ద మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్స్ ఇన్ కేస్ వెదర్ ద రెగ్యులర్ నాన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ చైర్పర్సన్ ఈజ్ ఏ ప్రమోటర్. నాన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ పర్సనే రెగ్యులర్ చైర్మన్ ఉంటే అట్లాంటి కేసులో అది కూడా 6 మెంబర్స్కి వస్తుంది. నా ఆన్సర్ చూస్తే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రెగ్యులేషన్ 17 ఆఫ్ SEBI LODR రెగ్యులేషన్కి సంబంధించి ఫస్ట్ కేసుకి ఎప్పుడైతే కంపెనీ షుడ్ హ్యావ్ ఆప్టిమమ్ వచ్చేసి కాంబినేషన్ ఎట్లా ఉండాలి ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్లస్ నాన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్స్. నాన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ వాళ్ళు వచ్చేసి నాట్ లెస్ దెన్ 50% ఉండాలి, అంటే 6% కంటే తక్కువ నాన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్స్ ఉండకూడదు. మీన్స్ అకార్డింగ్ టు సెడ్ రెగ్యులేషన్ వేరే చైర్పర్సన్ ఆఫ్ ద బోర్డ్ వచ్చేసి నాన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్స్ ఉంటే నాన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ చైర్పర్సన్ ఉంటే 1/3 ఉండాలి.
1/3 వచ్చేసి ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్స్ ఉండాలి. సో మినిమం ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్ 4 మెంబర్స్ ఉండాలి. ఒకవేళ నా ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ వచ్చేసి చైర్మన్గా ఉంటే అట్లాంటి కేసులో 50% వచ్చేసి ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్స్ ఉండాలి. సో మినిమం 6%. నెక్స్ట్ వేర్ రెగ్యులర్ నాన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ చైర్పర్సన్ ఈజ్ ఏ ప్రమోటర్ ఉంటే ఎవరు రిలేటెడ్ పార్టీ ఉన్నప్పుడు లిస్టెడ్ ఎంట్రీకి 50% ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్స్ ఉండాలి. Next, Securities Exchange Board of India has undertaken inspection of books of accounts and records of LR Limited, a listed public company. Specify the measures which can be taken by SEBI under the Securities Exchange Board of India to protect the interest of ఇన్వెస్టర్స్ అండ్ సెక్యూరిటీస్ సంబంధించి ఏమేమి చేయొచ్చు. సార్ని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఏం చేయొచ్చు, ఫస్ట్ చేయాలంటే బోర్డు అనేది ఆర్డర్ని పాస్ చేయాలి, రీజన్కి సంబంధించి రికార్డ్ చేయాలి. రీజన్స్ని ఇన్వెస్టర్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టర్ ఆర్ సెక్యూరిటీస్ మార్కెట్ టేక్ ఎనీ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ మెజర్స్ ఎదర్ పెండింగ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆర్ ఎంక్వైరీ అండ్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ సచ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఎంక్వైరీకి సంబంధించి. సో సస్పెండ్ చేయి ట్రేడింగ్ ఆన్ ఎనీ సెక్యూరిటీ ఇన్ రికగ్నైజ్డ్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్కి సంబంధించి. తర్వాత యాడ్ ఎస్ఏ అటాచ్ ఫర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ నాట్ ఎక్సీడింగ్ 90 days. 90 days వరకు నువ్వు అటాచ్ చేయొచ్చు. బ్యాంక్ అకౌంట్ని ఆర్ అదర్ బ్యాంక్ అకౌంట్ని ఇంటర్మీడియరీ ఆర్ ఎనీ పర్సన్ అసోసియేటెడ్ విత్ ద సెక్యూరిటీస్ మార్కెట్ ఇన్ ఎనీ మేనర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ వయలేషన్ ఆఫ్ ఎనీ ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ దిస్ యాక్ట్ ఆర్ రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ దేర్ అండర్కి సంబంధించి. ప్రొవైడెడ్ దట్ మెంబర్స్ వచ్చేసి విత్ ఇన్ 90 days లోపల ద సెడ్ అటాచ్మెంట్కి సంబంధించి ఆప్టెన్ కన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చినాం అనుకోండి, అటాచ్మెంట్కి సంబంధించి ఫ్రమ్ స్పెషల్ కోర్టు నుంచి ఎస్టాబ్లిష్డ్ అండర్ సెక్షన్ 226A having jurisdiction on such confirmation, such attachment shall continue during the pendency of aforesaid proceeding and conclusion of said proceedings సంబంధించి. Where further provided that the only property, bank account or accounts, any transaction entered therein so far as it is related to proceeds actually involved in violation of provisions వాటిని మాత్రమే మనం అటాచ్ చేయాలి. SAD means direct any intermediary or any person associated with securities market in any manner not disposed or alliance forming part of transactions in under investigation కి సంబంధించి. SAD తర్వాత సార్. సో సార్లో suspend any officer bearer of any securities any stock exchange or self-regulatory organization from holding of such position కి సంబంధించి. తర్వాత impound and retain the proceeds or securities in respect of any transaction which is under investigation or restrain persons from accessing the security market and prohibit any person associated with the security market to buy or sell or deal కి సంబంధించి. ఇవి ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి యూజ్ చేసేటివి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 43. మిసెస్ ఇంజనీర్స్ ఉన్నారు ఒక రిజిస్టర్ పర్సన్ హూ ఈజ్ ఏ ఇంటర్మీడియరీ ఫెయిల్స్ టు ఎంటర్ ఇంటూ అన్ అగ్రిమెంట్. అగ్రిమెంట్ ఎంటర్ కాలేకున్నాడు విత్ హిస్ క్లయింట్తోని అండ్ హెన్స్ penalized by SEBI under SEBI Act 1992. Advise Mr. Engineer as to what remedies are available to him against the order of SEBI కి సంబంధించి. రెమెడీస్ ఏమున్నవి, అతను స్టాట్ దగ్గరైనా పోవచ్చు ఆర్ సుప్రీంకోర్టు దగ్గరైనా పోవచ్చు. సో ఆర్డర్ ఎవరు పాస్ చేసింటే బోర్డు పాస్ చేసింటే ఆ అడ్జుడికేషన్ పాస్ చేసింటే ఆర్ ఎవరైనా రెగ్యులేటరీ వాళ్ళు పాస్ చేసింటే వితిన్ 45 days లోపల శాట్ దగ్గర పోవాలి, సఫిషియెంట్ కాస్ట్ ఉంటే. అండ్ ఒకవేళ ఇంకొక శాట్ ఏం చేయొచ్చు, కన్ఫర్మ్ చేయొచ్చు, మోడిఫై చేయొచ్చు, ఆ సెట్టింగ్ ఆర్డర్ని పంపించవచ్చు. ఆర్డర్ పాస్ చేసిన తర్వాత ఇది మళ్ళీ ఎవరికి పంపిస్తుంది, బోర్డుకి పంపిస్తుంది, రెగ్యులేటరీ బాడీకి పంపిస్తుంది, ఎవరైతే పర్సన్ కన్సర్న్ ఉన్నా వాళ్ళకి పంపిస్తుంది, ఆఫీసర్కి పంపిస్తుంది. తర్వాత ఇది ఫైనల్ చేసేటప్పుడు ఒక ఆపర్చునిటీ ఆఫ్ బీయింగ్ హెడ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అండ్ వితిన్ 6 months లోపల కంప్లీట్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ అది వద్దనుకుంటే మీరు సుప్రీంకోర్టు దగ్గర పోవచ్చు. సుప్రీంకోర్టు అనేది 60 days లోపల మీరు పోవాలి. కమ్యూనికేషన్ ఆఫ్ ఆర్డర్ వచ్చిన తర్వాత సుప్రీంకోర్టు అనేది సాటిస్ఫై అంటే అక్కడ సఫిషియెంట్ కాసెస్ ఉంటాయి, 60 daysని ఎక్స్టెన్షన్ చేస్తుంది. ఇక్కడ ఫ్యాక్ట్ వచ్చేసి క్వశ్చన్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్ కానీ ఆ క్వశ్చన్ ఆఫ్ లా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మీరు సుప్రీంకోర్టు దగ్గరికి పోవాలి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 44. Perfect Trials Limited was incorporated in January 2019 and came up with its first IPO in month of May 2020. The company was shares are listed on BSE and NSE after successful completion of IPO and allotment of shares. The chairperson of the board of డైరెక్టర్స్ ఇది నాన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్స్. ఎంత ఎవరున్నారు, నాన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ ఉన్నారు అంటే 1/3 వచ్చేసి ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్స్ ఉంటే చాలు మీటింగ్కి సంబంధించి. నెక్స్ట్ దేర్ ఆర్ 13 డైరెక్టర్స్ అవుట్ ఆఫ్ విచ్ 1 ఉమెన్ డైరెక్టర్ కూడా ఉంది. బేస్డ్ ఆన్ ద స్టేటెడ్ అబౌవ్ ఫ్యాక్ట్ రిలవెంట్ ఫ్యాక్ట్ గివ్ అడ్వైజ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇష్యూస్. వాట్స్ వచ్చేసి where it is after listing of the shares the total number of directors of the board. ఎంతమంది ఉన్న బోర్డుకి 30 members ఉన్నారు కదా, అవుట్ ఆఫ్ వచ్చేసి 1 woman director. వాట్ షెల్ బి ద రిక్వైర్డ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్స్. సో ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్స్ ఎంతమంది కావాలి దీనికంటే 13 members కదా, 13 into 1/3 అంటే 50% ఉన్నాం కదా. సో
కాంబినేషన్లో ఎగ్జిక్యూటివ్ 50% అంటే ఎంతమంది 7.5 వస్తుంది, 13కి 6.5 వస్తుంది. After listing of shares, total number of directors on board 13 ఉన్నాయి, out of which 1 woman director ఉంది. What should be the required number of independent directors in the company? And independent directors ఎంతమంది కావాలి? 13లో 1/3 అంటే I think 4.3 వస్తుంది, అంటే అట్లీస్ట్ 5% కావాలి ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్స్. నెక్స్ట్, ఇఫ్ ద బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ డస్ నాట్ హ్యావ్ రెగ్యులర్ నాన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్, రెగ్యులర్ నాన్ డైరెక్టర్ లేకుంటే అప్పుడేం తీసుకోవాలి? 2/3 తీసుకోవాలి. హాఫ్ ఆఫ్ మెంబర్స్ వచ్చేసి ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్స్ ఉండాలి. 13లో హాఫ్ అంటే 6.5 అంటే 7. సో యాజ్ పర్ రెగ్యులేషన్ 17 ప్రకారంగా సెబీ ఎల్ఓడిఆర్ రెగ్యులేషన్స్ 2015 ద కంపోజిషన్ ఆఫ్ ద బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఆఫ్ ద లిస్టెడ్ ఎంటిటీ. 2 పాయింట్లు చూసుకుందాం. ఫస్ట్, బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ వచ్చేసి చెలియా ఆప్టో మెంబర్స్ ఆఫ్ కాంబినేషన్ ఉండాలి, ఎగ్జిక్యూటివ్తో నాన్ ఎగ్జిక్యూటివ్తో. ఆ ఎగ్జిక్యూటివ్ నాన్ ఎగ్జిక్యూటివ్తో అట్లీస్ట్ 1 ఉమెన్ డైరెక్టర్ కూడా ఉండాలి. అండ్ నాట్ లెస్ దెన్ 50% ఆఫ్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ వచ్చేసి కాంప్రమైజ్ కావాలి, ఒక నాన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ వచ్చేసి 50% వచ్చేసి నాన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్స్ ఉండాలి. అండ్ దాంతోపాటు వేర్ ద చైర్పర్సన్ ఆఫ్ ద బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ వచ్చేసి నాన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ ఉంటే అట్లీస్ట్ 1/3 ఆఫ్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ వచ్చేసి కాంప్రమైజ్ కావాలి, ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్. ఆర్ వేర్ ద లిస్టెడ్ ఎంటిటీ వచ్చేసి డస్ నాట్ హ్యావ్ రెగ్యులర్ నాన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ పర్సన్ కాకుంటే అట్లీస్ట్ 50% ఆఫ్ ద బోర్డ్ వచ్చేసి ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్స్ ఉండాలి. ఏమైనా ఫ్రాక్షన్స్ వస్తే రౌండ్ ఆఫ్ టు నియరెస్ట్ దానికి. సో 1/3, 13లో 1/3 అంటే 4.3 వస్తుంది. 5 విత్ ద ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్స్ ఉంటే చాలు. సెకండ్ పాయింట్లో వచ్చేసి ఇన్ లైట్ ఆఫ్ ద అబో where the listed entity does not have regular or non-executive chairperson, at least half of the person వచ్చేసి కాంప్రమైజ్ కావాలి ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్గా. సో 1/2 వచ్చేసి 13/3 చూస్తే 6.5 వస్తుంది, అంటే 7 ఉండాలి. అట్లీస్ట్ 7 ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్ షుడ్ బి దేర్. నెక్స్ట్, క్వశ్చన్ నెంబర్ 45. ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ కంప్లైంట్ హ్యావ్ అలెజ్డ్ దట్ మిస్టర్ Z, a member of Securities Exchange Board of India, has pecuniary interest in some of the cases that come up board with the that he misused his position and therefore she removed from the office. కంపెనీ ఏం చేయొచ్చు? ఇతను రిమూవ్ చేయాలంటే అతనికి ఐసీయూ లేకపోతే అబ్యూజ్ చేసుకుంటే పొజిషన్, అట్లాంటి కేసెస్లో రిమూవ్ చేస్తాము. సో ఐసీయూ అంటే ఏమేమి వస్తాయి ఇక్కడ? ఇన్సాల్వెంట్ అయినప్పుడు, ఆర్ అన్సౌండ్ మైండ్ అయినప్పుడు, ఆర్ సి అంటే కన్విక్ట్ అయినప్పుడు, అంటే అబ్యూజ్ చేసినప్పుడు పొజిషన్ని. సో ఎనీ టైం అడ్జుడికేటెడ్ ఇన్సాల్వెంట్ అయినప్పుడు రిమూవ్ చేయొచ్చు, అన్సౌండ్ మైండ్ అయినాడు డిక్లేర్ చేసింది కంప్లైంట్ కోర్టు అప్పుడు రిమూవ్ చేయొచ్చు, కన్విక్ట్ అయిన అఫెన్స్ ఒపీనియన్ ఆఫ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లో అప్పుడు తీసుకోవచ్చు, మోరల్ టైపిట్యూడ్ అంటే. నెక్స్ట్, ఇన్ ఒపీనియన్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ అప్రూవ్ చేసినాడు పొజిషన్ అన్నప్పుడు రిమూవ్ చేయొచ్చు. సో బిఫోర్ రిమూవింగ్ పర్సన్కి కంపల్సరీ ఒక రీజనబుల్ ఆపర్చునిటీ ఆఫ్ బీయింగ్ హెడ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయాలి. సో ఇంత ప్రయాణానికి గ్రూప్ ఆఫ్ మెంబర్స్ కంప్లైంట్ చేసినారు, అలెజ్ చేసినారు దట్ మిస్టర్ జెడ్ వచ్చేసి మెంబర్ ఆఫ్ సెబీ హ్యాస్ పెక్యునరీ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది ఇన్ ద సమ్ ఆఫ్ ద కేసెస్ ఆఫ్ బోర్డుకి సంబంధించి. సో ఈ మిస్యూజ్ చేసిన పొజిషన్ అని చెప్పినారు. సో రిమూవ్ చేసిన ఆపరేటివ్. సో ఈ అబో కంప్లైంట్ని తీసుకొని సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అనేది రిమూవ్ చేయొచ్చు జెడ్ని, మెంబర్ ఆఫ్ సెబీకి. అండ్ ఇఫ్ ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ ఆఫ్ ద ఒపీనియన్ దట్ మిస్టర్ జెడ్ వచ్చేసి అప్యూజ్ చేసినారని అనిపిస్తే కంటిన్యూ చేయొచ్చు. అండ్ కంటిన్యూషన్ ఆఫ్ డిటర్మినేటెడ్ టు ద పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్, ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మే రిమూవ్ జెడ్ ఫ్రమ్ ఈజ్ ఆఫీస్ గివింగ్ రీజనబుల్ ఆపర్చునిటీ ఆఫ్ బీయింగ్ హెడ్. తర్వాత క్వశ్చన్ నెంబర్ 46. SEBI had ordered investigation into affairs of the stock broking company Rivori Securities Limited for alleging that unauthorizing trading, and during the investigation it is passed an attachment of orders 2 out of 5 banks. సో ఒక 2 out of 5 బ్యాంక్ని అటాచ్మెంట్ చేసింది ఈ SEBI అనేది. ఓకే, ఆఫ్టర్ రికార్డింగ్ ద రీజన్స్ for the same, after passing the attachment order, opportunity of being heard was been given to the company and such confirmation order for such attachment was obtained from special court on 5th July 2021. The investigation got completed on 10th August 2021కి కంప్లీట్ అయిపోయింది. అండ్ కాన్సిక్వెంట్లీ ద 2 బ్యాంక్ అకౌంట్స్ వర్ రిలీజ్. 2 బ్యాంక్ అకౌంట్ని రిలీజ్ చేసాము. ఆల్సో ద ఇన్వెస్టిగేషన్ అథారిటీ రిటర్న్ ద బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఆఫ్టర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ద జడ్జ్ టు ద designated కోర్ట్కి సంబంధించి. నౌ వాట్ ఈస్ ద వెదర్ ఇట్ కెన్ బి సెడ్ దట్ 3. There are proper attachment of bank account to rivalry securities by SEBI. Due to what reason investigating authority would be required to inform judge to designated court while returning the books of accounts ki samanchi. Now first, as per section 11(4) ప్రకారంగా SEBI the board may by order reason to record in writing in interest of investor or security market either by pending investigations ఉన్నప్పుడు కానీ ఇంక్వైరీ ఉన్నప్పుడు కానీ కంప్లీషన్ ఆఫ్ సచ్ ఇన్వెస్టిగేషన్కి ఆర్ ఇంక్వైరీని అటాచ్ చేయొచ్చు
ఏవైనా పీరియడ్కి సంబంధించి బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్ని ఒక 90 days వరకు బ్యాంక్ అకౌంట్ని ప్రాపర్టీస్ ఇంటర్మీడియట్తోని ఎనీ పర్సన్ అసోసియేటెడ్ విత్ సెక్యూరిటీ మార్కెట్ ఇన్ ఎనీ మ్యానర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ వైలేషన్ ఆఫ్ ఎనీ ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ ద యాక్ట్కి సంబంధించి సో ఒక 90 days అటాచ్ చేయొచ్చు. Provided that board shall within 90 days of the said attachment obtaining of said attachment from special court and established confirmation తీసుకోవాలి స్పెషల్ కోర్ట్ నుంచి అటాచ్మెంట్ చేసినామని ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ అండర్ సెక్షన్ 26A ప్రకారంగా having jurisdiction and such confirmation such attachment shall continue during the pendency of aforesaid proceedings and on conclusion of said proceedings the provisions of section 28A shall apply provided further that only property bank account or any transactions entered in therein so far as it relates to proceeds actually involved in violation of any provisions of this act or rules or regulations made under shall be attached. So related to దానికున్న వాటి వైలేషన్ చేసినట్టు మాత్రమే తీసుకుంటాము. నెక్స్ట్ ప్రొవైడెడ్ ఫర్దర్ దట్ ద బోర్డ్ shall either by or after passing the order have given opportunity of being heard to such intermediate or person concerned. Here SEBI passed an attachment order on 20 April 2021 after recording the reason for the same. After passing such order, opportunity of being heard was given to the company. So the confirmation order for such property was obtained from special court 5th July 2021. So within 90 days from passing of attachment order. So further only such bank accounts were attached which were involved in the violation of provisions of SEBI 1992 and such attachment one continued till the conclusion of investigation proceedings. So investigation proceeding complete ayanta varaku. Thus it can be said that there were proper attachment of bank account of rivalry simulation ప్రాపర్ గానే చేసిందని చెప్పొచ్చు. సెబీ ఆల్ రిక్వైర్మెంట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు సచ్ అటాచ్మెంట్స్ హావ్ బీన్ ఫుల్ఫిల్ చేసింది కాబట్టి. నెక్స్ట్ సెకండ్ పాయింట్ ద ఇన్వెస్టిగేటింగ్ అథారిటీ would have been made an application to the judge to the designated court by seizing the books of accounts of Rivalry Securities Limited as per section 11C of Securities Exchange Board of India Act 1992 and further as per the said section the books seized can be kept in custody by the investigating authority till the conclusion of investigation and thereafter he shall return the same to the company and inform judge to the designated court of such return. So return చేసినప్పుడు inform చేయాలి. So that due to aforesaid the investigating authority would require to have informed the judge of designated court while returning the books of accounts ni. So చెప్పాలి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 47 మిస్టర్ కపూర్ ఏ మార్కెట్ ఇంటర్మీడియట్ వాజ్ ఫౌండ్ alleged to have violated certain conditions under provisions of SEBI Act 1992. The SEBI is contemplating actions on the intermediary and asked for submission of certain details. Mr. Kapoor submitted the required details with true and full disclosure in respect of alleged violation and central government wants to grant him immunity in the said circumstances ki. So SEBI is aware of the view that immunity cannot be granted. Immunity అనేది గ్రాంట్ చేయము. wants to prosecute Mr. Kapoor for carrying out investigation ki. So examine how matters will be resolved under the provisions of Companies Act సంబంధించి. So power to grant immunity section 24B ప్రకారంగా central government may on recommendations of the board of if central government is satisfied that any person who is alleged to have been violated any of the provisions of this act or rules or regulations made thereunder has been made full and true disclosure in respect of alleged violation ki. So మొత్తం డిస్క్లోజ్ చేసినారు ఫుల్గా. దాని తర్వాత grant to such person subject to such condition as it may think fit impose immunity from prosecution of any offence under this act or rules or regulations made thereunder or also for imposition of any penalty the alleged violation కి సంబంధించి. సో మనకి ఏం చేస్తారు ఇక్కడ ఇంపోజ్ చేసిన దానికి చూస్తున్నాము. నౌ ఎక్సెప్షన్ ప్రొవైడెడ్ దట్ నో సచ్ ఇమ్యూనిటీ మామూలు ఇమ్యూనిటీ అనేది ఇస్తాము. బట్ నో సచ్ ఇమ్యూనిటీ షెల్ బి గ్రాంటెడ్ బై ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇన్ కేస్ where proceedings for prosecution of any such offence has been instituted before date of receipt of application from grant of such immunity. ఏముంది ప్రాసిక్యూషన్ ఆఫ్ ఎనీ సచ్ అఫెన్స్ హ్యావ్ బీన్ ఇనిషియేట్ చేసుకుంటే ఆల్రెడీ. ప్రొవైడెడ్ ఫర్దర్ దట్ రికమెండేషన్స్ ఆఫ్ ద బోర్డ్ అండర్ దిస్ సెక్షన్ షిల్ నాట్ బైండింగ్ అపాన్ ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. ఎవరు రికమెండేషన్స్ ఆఫ్ ద బోర్డ్ ఏదవుతున్నావో అవి షిల్ నాట్ బైండ్ అపాన్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్.
In the incident case, the light of the said provisions, the central government cannot grant immunity. Or central government అనేది grant చేయలేదు immunity to Mr. Kapoor in the circumstances provided in the question key. The recommendations of the SEBI is required to grant immunity. Moreover, such recommendations shall not binding upon the central government. So central government binding కావాల్సిన అవసరం లేదు. Next question number 48. Vasumdan Lal, one of the director of Flourish Shares Private Limited, was found to guilty of contravention under the SEBI Act 1992 under section 27 and was imposed a penalty 70 lakhs. Wide order SEBI dated 14th April 2021. SEBI issued a notice to Mr. Vasudaman for paying the penalty amount, but he refrained from doing so and unfortunately he passed away 25th May 2021 without paying the penalty of amount. ఇది ఎస్టేట్ ఎంత ఉంది 60 lakhs ఉంది. వాజ్ ఇన్హెరిటెడ్ ఇస్ సన్కి సంబంధించి ఓకే మనం పే చేయాల్సినది ఆ పర్సన్ పే చేయాల్సినది 70 ఉంది. ఆ పర్సన్ డెత్ అయినాడు, ఇన్హెరిటెడ్ చేసిన ఒక పర్సన్కి అది 60 lakhs ఉంది. మిస్టర్ రాజ్గోపాల్ లాల్ విచ్ ఇంక్లూడ్ ప్రాపర్టీ వర్త్ 25 lakhs విచ్ ఈస్ మార్టిగేజెడ్ బై హిమ్ ఫర్ టేకింగ్ బ్యాంక్ లోన్కి సంబంధించి రికవరీ ప్రొసీడింగ్స్ అండర్ సెక్షన్ 28A was initiated against Mr. Rajgopal by recovery officer for recovering the penalty of Mr. Vasaman amount payable సంబంధించి. In the context of aforesaid case scenario, please answer the following question. Whether it was valid to initiate the recovery proceedings against Mr. Rajgopal. So, Sanpena Veskocha. Next, what is shall be liability of Mr. Rajgopal in such recovery proceedings? ఎంతవరకు to the extent of estate ఎంతవరకు అవుతుందో అంతవరకు మాత్రం లయబుల్ కోసారు. సో యాజ్ పర్ సెక్షన్ 28B ఏం చెప్తుంది 28B ఆఫ్ సెబీ ఆఫ్ ఇండియా వేర్ ఏ పర్సన్ డైస్ ఎవరు ఒక పర్సన్ డై అయితే ఆర్ లీగల్ రిప్రజెంటేటివ్ షెల్ బి లయబుల్ టు పే ఎనీ సమ్ విచ్ ఈజ్ డిసీజ్ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ పేయబుల్ లయబుల్ టు పే ఇఫ్ ఈ హ్యాడ్ నాట్ డై. ఒకవేళ అతను డై కాకుంటే ఎంతవరకు అయితే లయబిలిటీ ఉందో అంతవరకు పే చేయాల్సి ఉంటే ఇన్ ద లైక్ మేనర్ అండ్ టు ద సేమ్ ఎక్స్టెంట్ టు ఆఫ్ ద డిసీజ్డ్ ప్రొవైడెడ్ దట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎనీ పెనాల్టీ పేయబుల్ అండర్ దిస్ యాక్ట్ ఆర్ లీగల్ రిప్రజెంటేటివ్ షెల్ బి లయబుల్ ఓన్లీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ పెనాల్టీ హ్యాస్ బీన్ ఇంపోజ్డ్ బిఫోర్ ద డేట్ ఆఫ్ డిసీడ్ పర్సన్స్తో ఆ పర్సన్ డిసీడ్ కాకముందుకే ఇంపోజ్ చేసి ఉంటే. ఫర్దర్ purpose of subsection 1 any proceedings for disagreement or refund or any actions for recovery before the recovery officer under this act except proceedings offer levy of penalty which could have been initiated against the deceased person if he survived may be initiated against the legal representative and all provisions of this act apply. సో లీగల్ రిప్రజెంటేటివ్ మీద అప్లై చేయొచ్చు. ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఫర్ ద పర్పస్ లీగల్ రిప్రజెంటేటివ్ అంటే ఎవరు మీన్స్ ఏ పర్సన్ హూ ఈజ్ ఇన్ లా రిప్రజెంట్ ద ఎస్టేట్ ఆఫ్ డిసీడ్ పర్సన్. సో డిసీడ్ పర్సన్కి సంబంధించిన ఎస్టేట్ని తీసుకున్న పర్సన్ అండ్ ఇంక్లూడ్ ఎనీ పర్సన్ హూ ఇంటర్మీడియట్ విత్ ద estate of the deceased and where a party sues or is sued in representative character the person on whom the estate devolves on the death of the party so suing or sued. Here penalty ఎంత ఉంది 70 lakhs ఇంపోజ్ చేసిన వసుదామన్కి. బట్ అతనికి 14th ఏప్రిల్కి డెత్ అయిపోయినాడు. 14th ఏప్రిల్కి ఆర్డర్ పాస్ చేసినాము, 25th మేకి డెత్ అయిపోయినాడు. సో పెనాల్టీ ఇంపోజ్ బిఫోర్ ఈజ్ డెత్ సంబంధించి కాబట్టి వ్యాలిడ్. నెక్స్ట్ further he had refrained from paying penalty from which recovery proceedings could have been initiated against him recovery officer but he has passed away because of which as per section 28B2 aforesaid such recovery proceedings might be initiated against the legal heirs అని చెప్పాలి. representatives all provisions of the SEBI Act 1992. Mr. Rajgopal Rai would be considered as legal representative of Mr. Vasudan as he inherited his estate. So inherited చేసిన అతని ఎస్టేట్కి. సో thus it was valid for the recovery officer to initiate recovery proceedings against Mr. Rajgopal. అది valid. Next as per section 28B of SEBI 1992 every legal representative shall be personally liable for any sum payable by him his capacity as legal representative if while his liability for such sum remains undischarged or he creates a charge on or disposes of a or part of any assets of estate of deceased which are in or may into his possession but such liability shall be limited to the value of assets so charged disposal or of part of the liability of legal representative under this section shall be limited to the extent of which estate is deceased is capable of meeting liability. So the
penalty recoverable will be 70 lakhs, but the amount recoverable from Mr. Rajgopal shall be limited to the extent of estate of deceased person capable meeting liability to the extent of 60 lakhs work. And whereas, however, the said estate, including property 25 lakhs, which was mortgaged by Rajgopal for taking loan, so for paying the sum 25 lakhs, Mr. Rajgopal would be personally liable as he was created charge in the property including the estate. So the remaining amount within 60 lakhs minus 25 lakhs, 35 lakhs would be required to be paid by him for discharge of free of asset की संबंधी 35 lakhs amount remaining amount ni pay చేస్తే చాలు. Next question number 49. Super Manufacturing Limited incorporated in January 2020. In the month of May 2021, it came out for first IPO కి పోయింది. కంపెనీ లిస్టింగ్ అయింది 2 రికగ్నైజ్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్లో. దానిలో ఎంతమంది డైరెక్టర్స్ ఉన్నారు? 14 మెంబర్ డైరెక్టర్స్ ఉన్నారు. ఇప్పుడు మనం కాంపోజిషన్ గురించి చెప్పాల్సి వస్తుంది. కాంపోజిషన్ అంటే ఎంతమంది ఉండాలి? ఆప్టిమమ్ కంపోజిషన్కి నాన్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్ ఉండాలి, నాన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఉండాలి, అట్లీస్ట్ 50% వచ్చేసి నాన్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్ ఉండాలి, 1 ఉమెన్ డైరెక్టర్స్ ఉండాలి. అండ్ చైర్పర్సన్ వచ్చేసి బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్కి నాన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఉంటే అట్లీస్ట్ 1/3 వచ్చేసి ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్స్ ఉండాలి. ఒకవేళ నాన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ లేకుంటే 50% ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్స్ ఉండాలి. ఎనీ ఫ్రాక్షన్స్ ఏమైనా వస్తే రౌండ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి ఇన్ ద 1కి సంబంధించి. సో 1/3 వచ్చేసి మనకి ఎంతైతే 1/3 అంటే 4.3 అంటే 5 తీసుకోవాలి. అట్లీస్ట్ ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్ 5 తీసుకోవాలి. ఒకవేళ రెగ్యులేషన్ 7 ప్రకారంగా ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ కన్నా కాకుండా 50% తీసుకోవాలి. అంటే 7 members independent directors ఉండాలి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 50. మిస్టర్ కపూర్ ఏ మార్కెట్ ఇంటర్మీడియట్ వాజ్ ఫౌండ్ అలెజ్డ్ దట్ ఏం చేసినారు? వాజ్ అలెజ్డ్ దట్ హౌ బీన్ వైలేటెడ్ సర్టెన్ కండిషన్ ద ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ సెబీ కంటెంప్లేట్ చేసింది. యాక్షన్కి ఇంటర్మీడియట్ చేయాలనుకుంటుంది. ఇక్కడ ఏం చేయొచ్చు? ఇంటర్మీడియట్ చేయాలనుకుంటే ఇంటర్మీడియట్ చేసుకోవచ్చు. ఏదానికి సంబంధించి అలెజ్డ్ దట్ వైలేషన్ ఆఫ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వాంట్ టు గ్రాంట్ హిమ్ ఇమ్యూనిటీ ఏం చేయాలనుకుంటున్నా? ఇమ్యూనిటీని ఇవ్వాలనుకుంటున్నా. ఇన్ ద సెట్ సర్కమ్స్టెన్సెస్లో సెబీ ఈజ్ అవర్ దట్ వ్యూ ఇమ్యూనిటీ కెనాట్ బి గ్రాంటెడ్. సెబీ ఏం చెప్తుంది? ఇమ్యూనిటీని గ్రాంట్ చేయొద్దనని చెప్తుంది. సెబీ రిక్వైర్డ్ టు SEBI is aware of the view that immunity cannot be granted and want to prosecute Mr. Kapoor by carrying out an investigation. Examine how. So, more such recommendation shall not be binding upon central government. So, central government అనేది recommendation of SEBI is required to grant immunity. రికమెండేషన్కి సంబంధించి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అనేది కెనాట్ గ్రాంట్ ద ఇమ్యూనిటీ ఇన్ ద సర్కమ్స్టెన్సెస్ ఇన్ క్వశ్చన్కి సంబంధించి రికమెండేషన్స్ ఆఫ్ సెబీ వచ్చేసి గ్రాంట్ ఇమ్యూనిటీ ఉంటే ఆ రికమెండేషన్స్ని మోర్ ఆ రికమెండేషన్స్ని బైండింగ్ కావాలి నాట్ బైండ్ అపాన్ ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఫస్ట్ ఏం చెప్తామంటే పవర్ ఆఫ్ గ్రాంటింగ్ ఇమ్యూనిటీ సెక్షన్ 24B ఆఫ్ సెబీ యాక్ట్ 1992కి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మే ఆన్ రికమెండేషన్స్ ఆఫ్ ద బోర్డ్ ఎవరు బోర్డ్ రికమెండేషన్ చేస్తే ఇఫ్ ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ సాటిస్ఫై అయితే ద ఎనీ పర్సన్ హూ హ్యావ్ అలెజ్డ్ టు హ్యావ్ బిన్ వైలేటెడ్ ఎనీ ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ దిస్ యాక్ట్ ఆర్ రూల్స్ ఆర్ రెగ్యులేషన్స్తో యాక్ట్ని కానీ రూల్స్ని కానీ ఆర్ రెగ్యులేషన్ కానీ ఏమన్నా చేసినారని చేస్తే వైలేషన్ చేసినారని తెలిస్తే గ్రాంట్ టు సచ్ పర్సన్ సబ్జెక్ట్ టు సచ్ కండిషన్స్ యాజ్ ఇట్ మే థింక్ ఫిట్ టు ఇంపోజ్ immunity from prosecution for an offence any offence under this act or rules or regulations made thereunder from imposition of any penalty under this act for alleging the violations. So board recommend చేయొచ్చు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అని ఓన్గా తీసుకుంటుంది డెసిషన్ అనేది. నెక్స్ట్ ఎక్సెప్షన్ వేర్ ప్రొవైడెడ్ దట్ no such immunity shall be granted by the central government. ఎప్పుడు in case where proceedings for the prosecution for any such offence have been instituted before date of receipt of application for grant of immunity. సో నీ ఇమ్యూనిటీ గ్రాంట్ చేయమని నువ్వు అప్లికేషన్ పెట్టుకోక ముందుకే నీ మీద ప్రొసీడింగ్స్ కన్నా స్టార్ట్ అయ్యి ఉంటే ఈ ప్రాసిక్యూషన్ అనేది ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయ్యి ఉంటే అలాంటి కేసులో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏం చేయలేదు. సో హెన్స్ ఇన్ ద ఇన్స్టెంట్ కేసు further that recommendations of board would be shall not be binding by the upon central government. నెక్స్ట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ యొక్క రికమెండేషన్ని బైండ్ కావాల్సిన అవసరం లేదు బోర్డు కూడా, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేసేసి ఉంటాయి. ఇన్ ద ఇన్సిడెంట్ కేసు ఇన్ ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కెనాట్ గ్రాంట్ ఇమ్యూనిటీ టు మిస్టర్ కపూర్ ఇన్ సర్కమ్స్టెన్సెస్ ప్రొవైడెడ్ ఇన్ క్వశ్చన్. సో రికమెండేషన్స్ ఆఫ్ సెబీ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ టు గ్రాంట్ ఇమ్యూనిటీ. మోర్ ఓవర్ సచ్ రికమెండేషన్ షల్ నాట్ బి బైండ్ అపాన్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ బైండ్ కావాల్సిన అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ అవా ఇదే హోల్డింగ్ ఆఫ్ పోస్ట్ డైరెక్టర్షిప్. ఏమి పోస్ట్ డైరెక్టర్షిప్ ఈ 8 లిస్టెడ్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి. ఎన్ని ఉన్నాయి? 8 లిస్టెడ్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి. యాజ్ ఆన్ జనవరి 2019 షీ రిసీవ్డ్ అన్ ఆఫర్ ఆఫ్ డైరెక్టర్షిప్ ఫ్రమ్ అనదర్ లిస్టెడ్ ఎంటిటీ ఇన్ ఏప్రిల్ 2020.
AWA is holding position of all-time director in listed entity కి సంబంధించి. Besides this, she is also getting offer of independent directorship of some 6 listed entity కి సంబంధించి. ఓకే, 8 లిస్టెడ్ కంపెనీలో డైరెక్టర్గా ఉంది, డైరెక్టర్షిప్స్ ఉన్నవి. ఇండిపెండెంట్ ఓల్ టైమ్ డైరెక్టర్గా ఉంది ఈ లిస్టెడ్ దానిలో. అండ్ వేరే ఈ 6 కంపెనీస్ నుంచి ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్గా ఉన్నాడని చెప్తున్నారు. నౌ AWA ఈజ్ ఏ ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్ యాజ్ టు డివోట్ much time in reading and understanding the agency items put forwarded to her before the board meeting. She expects to be rewarded with the suitable compensation for the same. AWA is chartered accountant, is one of the listed entity. She was offered to hold the position of chairperson in the meeting of the audit committee. Meeting పెట్టాలనుకుంది. Based on the information, the profile of AWA answer the following questions. Requirement of SEBI regulations ప్రకారంగా whether AWA can join the 9th listed entity as a director with effect from April 2020 నుంచి జాయిన్ కావచ్చా? నో 8 లిస్టెడ్ కంపెనీస్ వరకు మాత్రమే ఉండాలి. AWA ఈజ్ హోల్డింగ్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ఓల్ టైమ్ డైరెక్టర్ ఇన్ ఏ లిస్టెడ్ ఎంటిటీ ఇన్ హౌ మెనీ మోర్ కంపెనీస్? ఐ థింక్ ఇంకా 3 కంపెనీస్ అనుకుంటా, ఒక 3 కంపెనీస్కి పోవచ్చు. 3 కంపెనీస్కి పోవచ్చు. నాట్ మోర్ దెన్ 3 ఉంటాయి కాబట్టి నాట్ మోర్ దెన్ 3. ఓకే, నెక్స్ట్ వెదర్ AWA కెన్ బి చైర్పర్సన్ ఆఫ్ ఆడిట్ కమిటీ ఇన్ ద బోర్డ్ ఆఫ్ లిస్టెడ్ ఎంటిటీకి సంబంధించి చైర్పర్సన్ కావచ్చా? ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్ కాబట్టి కావచ్చు. సో రెగ్యులేషన్ 17A ప్రకారంగా సెబీ LODR రెగ్యులేషన్ 2015 provided that a person shall not be a director in more than 8 కంపెనీస్లో కాకూడదు. మోర్ దెన్ 8 కంపెనీస్లో 8 లిస్టెడ్ కంపెనీలో కాకూడదు విత్ ఎఫెక్ట్ ఫ్రమ్ 1st April 2019కి. అండ్ నాట్ మోర్ దెన్ 7 లిస్టెడ్ కంపెనీస్ విత్ ఎఫెక్ట్ ఫ్రమ్ 1st April 2020కి. సో 1/4/2020 నుంచి 7 లిస్టెడ్ ఎంటిటీసే, అంతకుముందు 8 ఉండే. AWA కెన్ కంటిన్యూ హ్యావ్ డైరెక్టర్షిప్ ఇన్ 8 లిస్టెడ్ ఎంటిటీస్ అప్ టు 31st March 2019 వరకు ఓన్లీ. బట్ ఫ్రమ్ 1st April 2020 నుంచి ద నెంబర్ ఆఫ్ డైరెక్టర్షిప్ ఇన్ లిస్టెడ్ ఎంటిటీ హ్యావ్ బీన్ రెడ్యూస్ టు 7. రెడ్యూస్ చేసిన 7కి. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్, రెగ్యులేషన్ 17A2 ఆఫ్ SEBI LODR రెగ్యులేషన్ 2015 ప్రొవైడ్ దట్ ఎనీ పర్సన్ హూ ఈజ్ సర్వింగ్ హ్యాజ్ ఏ WTD or MD in any listed entity shall serve as an independent director in not more than 3 listed entities. సో 3 listed entities కంటే ఎక్కువ ఉండకూడదు ఎప్పుడైతే నువ్వు ఓల్ టైమ్ డైరెక్టర్గా ఆర్ ఎండీగా వర్క్ చేస్తున్నావో ఆ టైం. నెక్స్ట్ హెన్స్ AWA besides holding the position of all time director can serve as an independent director maximum up to 3 listed entities లో. సో అప్ టు 3 listed entities ఉండొచ్చు. Besides position of WTD can serve ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్ మ్యాక్సిమం అప్ టు 3 కంపెనీస్లో. నెక్స్ట్ రెగ్యులేషన్ 18D SEBI regulations provided that chairperson of the audit committee shall be independent director and he or she present at annual general meeting to answer the shareholder concerns. So since AWA is a independent director with CEO qualification and she is chairperson of audit committee board కి సంబంధించి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 32, within how much time limited a listed entity shall submit quarterly compliance report on corporate governance recognized stock exchange కి? ఎంత? 15 days టైం ఉంటుంది ఫ్రమ్ క్లోజర్ ఆఫ్ క్వార్టర్కి సంబంధించి. నెక్స్ట్ 53, SEBI initiated proceedings for suspending of certificate of registration granted to Vinity Energy Limited Trust కి సంబంధించి, బిజినెస్ ట్రస్ట్కి సంబంధించి for certain alleged defaults సంబంధించి. During the ongoing such proceedings, said trust filed an application with SEBI for settlement of such proceedings. సో సెటిల్మెంట్ ఎట్లుంటుంది అనేది చెప్తే ఇందులో ఫర్ మేకింగ్ దట్ ఇయర్ వాట్ వుడ్ బి గుడ్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ సచ్ సస్పెన్షన్ ఆఫ్ సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ వినీ లిమిటెడ్ ఫర్ ట్రస్ట్ అండ్ వెదర్ ద SEBI కెన్ మేక్ సచ్ సస్పెన్షన్ ఆర్డర్. సో సస్పెన్షన్ ఆర్డర్ని పాస్ చేయొచ్చా? వెదర్ ద సెడ్ ట్రస్ట్ హ్యావ్ రైట్ టు ఫైల్ సచ్ అప్లికేషన్ అండ్ SEBI హ్యాస్ కన్సిడర్ టు సచ్ అప్లికేషన్. కన్సిడర్ చేయొచ్చా అంటే ఎస్. ఫస్ట్కి వచ్చేసి యాజ్ పర్ సెక్షన్ 12 ఆఫ్ SEBI యాక్ట్ 1992 1992 ప్రకారంగా నో పర్సన్ షిల్ స్పాన్సర్ కానీ ఆర్ కాసెస్ ఆఫ్ స్పాన్సర్ కానీ ఆర్ క్యారింగ్ ఆన్ ఆర్ కాసెస్ టు బి క్యారీడ్ ఆన్ ఎనీ యాక్టివిటీ యాజ్ ఏ ఆల్టర్నేటివ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫండ్. ఏం చేస్తున్నాడు? ఆల్టర్నేటివ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫండ్స్ చేస్తున్నప్పుడు ఆర్ బిజినెస్ ట్రస్ట్గా చేస్తున్నప్పుడు యాజ్ డిఫైన్డ్ ఇన్ క్లాస్ 13A ఆఫ్ సెక్షన్ 2 ఆఫ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ 1961 unless certificate of registration is granted by board in accordance with the regulations made under this act. So certificate ni istamu unless a certificate of registration is granted by the board accordingly. So in the instead case, if
ద సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్ వినీతి లిమిటెడ్ ట్రస్ట్ ఈజ్ సస్పెండెడ్, ఏమి సస్పెండ్ చేసింటే then it will not be able to carry on the activities of business trust till the suspension period as mentioned in the order. సో ఆర్డర్లో సస్పెన్షన్ ఆర్డర్ ఎన్ని రోజులు అవుతుందో అన్ని రోజుల వరకు మనం యాక్టివిటీని చేయకూడదు. ఫర్దర్ యాజ్ పర్ సెక్షన్ 2(3) ఆఫ్ సెబీ Act 1992, the board may order, suspend or cancel a certificate registration in such a manner as may be determined by regulations, provided that no order under this subsection shall be made unless the person concerned has been given opportunity. కంపల్సరీ ఒక ఆపర్చునిటీ ఆఫ్ బీయింగ్ హెడ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేసిన తర్వాతనే చేస్తాము. Energy trust before passing such order has been SEBI. Next, second point, as per section 15JB of SEBI Act 1992, any person against whom any proceedings have been initiated or may be initiated under section 11 or section 11B or 11D or 3 of section 12 of section 15IA may file an application in writing to be board proposing for settlement of proceedings initiated or to be initiated for alleging default. So alleging default ki sambanధించి the board may alter taking into consideration the nature, gravity, impact of default, agree to the proposal for settlements on payment of such sum by the defaulter on such other terms as may be determined by the board in accordance with the regulations made under this act. So Vinci Energy Trust being a business trust registered under section 12 లో రిజిస్టర్ అయింది, అగెన్స్ట్ విచ్ ప్రొసీడింగ్స్ హ్యావ్ బీన్ ఇనిషియేటెడ్ బై సెబీ అండర్ సబ్సెక్షన్ 3 ఆఫ్ సెక్షన్ 12 was having the right to file such application for settlement of proceedings initiated for the alleged defaults, and the SEBI can consider such application after taking into consideration nature, gravity and impact of the default of unity. So ఇవి కన్సిడర్ చేసిన తర్వాత చూస్తాము. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 54. Akshara Builders and Developers, a company listed in BSE and contemplating upper revision of its rate of interest and existing 12% అనేది 1% ఇంక్రీజ్ చేసి 13% చేస్తున్నాము. బాండ్ ఆఫ్ ఎఫెక్ట్ ఫ్రమ్ ఆగస్ట్ 14కి చేస్తున్నాము. ద సెడ్ ప్రపోజల్ ఈజ్ డెవలప్డ్ బిఫోర్ బోర్డ్ అట్ ద బోర్డ్ మీటింగ్ ఇన్ జూలై 14th జూలైకి మనం చేసాము మీటింగ్లో. అండ్ తర్వాత from the following option, choose one which correctly indicated the latest date by which Akshara Limited is required to intimate the BSE about the board meeting increase rate చేస్తున్న దానికి ఎప్పుడులోప్పుడు మనం చెప్పాలి అంటే అది ఇంటిమేట్ చేయాలి 14th ఆగస్టు, అంటే దానికి ముందర అక్షర బిల్ వచ్చేసి ఇంటిమేట్ చేయాలి జూలై థర్డ్ వస్తుంది. ఓకే 12, సో జూలై 3. అక్షర బిల్డర్స్ ఈజ్ డెవలపర్స్ రిక్వైర్ టు ఇంటిమేట్, ఇక్కడ బి వస్తుంది, బిల్డర్స్ ఈజ్ రిక్వైర్ టు ఇనిషియేట్ ఆప్షన్ 1 లేటెస్ట్ ఆఫ్ జూలై 2కి సంబంధించి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 55. వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ 55? ద సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్చేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ లిమిటెడ్ అట్ ప్రజెంట్ హ్యావింగ్ చైర్మన్ ఎంతమంది ఉన్నారు? 2 members ఉన్నారు. చైర్మన్ ఉన్నాడు, 2 members ఉన్నారు. ఫ్రమ్ ద యూనియన్ మినిస్టరీ 1 member వచ్చేసి రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, 5 members వచ్చేసి నామినేటెడ్ బై సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. ఎంత? 1 + 2 3, 3 + 1 6, 6 + 5 11, 11 ప్లస్ అవుట్ ఆఫ్ 5 4 members ఆర్ ఓల్డ్ టైమ్ మెంబర్స్. 3 members ఉంటే చాలు. మిస్టర్ ఏ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద 4 ఓల్డ్ టర్మ్ మెంబర్ హూ హ్యాస్ ఆల్సో ఏ డైరెక్టర్ ఆఫ్ పీక్యూఆర్ లిమిటెడ్. ఇంకో కంపెనీ కూడా డైరెక్టర్. ఏ మ్యాటర్స్ రిలేటింగ్ టు పీక్యూఆర్ లిమిటెడ్ కేమ్ అప్ విత్ ఫర్ కన్సిడరేషన్ ఇన్ మీటింగ్ ఆఫ్ సెబీ ఇన్ విచ్ మిస్టర్ ఏ had some indirect pecuniary interest. Mr. A declared that fact of interest at the meeting of SEBI but took out the deliberation and decisions of the board in respect of the matter. So out of that total 9 members including the chairman who were all presented in general meeting. ఎంతమంది ప్రజెంట్ అయినారు? 5 members including chairperson and 5 A both the strong support of proposal voted in favor of matter and remaining 4 voted against. So 5 members ఏమో ఇచ్చినారు, 4 members ఏమో against ఇచ్చినారు. Referring to the presence of SEBI advise how the matters will decided, you will be answer Mr. A only part time member గా and not all time member గా ఆఫ్ సెబీకి సంబంధించి. సో ఆన్సర్ లేకొస్తే మనం యాజ్ పర్ అకార్డింగ్ టు సెక్షన్ 7(3) ప్రకారంగా ఆఫ్ ద సెబీ దట్ ఈస్
1992, all questions which come up before the any meeting of board shall decide by the majority. ఏం చూస్తాం ఇక్కడ మనం మెజారిటీ ఓట్స్ని చూడాల్సి వస్తుంది ఆ మెంబర్స్కి. ప్రెసిడెంట్ అండ్ చైర్మన్ ఆర్ ప్రిసైడింగ్ మెంబర్స్ విచ్ విల్ హ్యావ్ సెకండ్ ఆర్ క్యాష్ ఓటింగ్. ఒకవేళ అవి కానీ ఈక్వల్ రేషియోలో వచ్చిన అనుకోండి కొన్ని కేసులో చైర్మన్కి ఇంకొక ఓట్ని ఇస్తాము ఈక్విటీ ఓట్స్ వచ్చినప్పుడు. నెక్స్ట్ సెక్షన్ 7A provided that any member who is the director of the company and who such director is any indirect pecuniary interest in any matter coming up for consideration at meeting of director shall disclose. ఎవరన్నా ఇంట్రెస్టెడ్ ఉంటే వాళ్ళు డిస్క్లోజ్ చేయాలి యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్ ఆఫ్టర్ రిలవెంట్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ హ్యావ్ బీన్ కమ్ ఈజ్ నాలెడ్జ్. ద నేచర్ ఆఫ్ హిస్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ యాజ్ సచ్ మీటింగ్ అండ్ సచ్ డిస్క్లోజర్ షల్ బి రికార్డెడ్ ఇన్ ప్రొసీడింగ్స్ ఆఫ్ ద మీటింగ్ అండ్ ద మ్యాటర్ షల్ నాట్ టేక్ ఎనీ పార్ట్ ఆఫ్ డెలిబరేషన్ ఆర్ డెసిషన్స్ ఆఫ్ ద బోర్డ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దట్ మ్యానర్ వర్క్. సో ఎవరైనా ఇంట్రెస్టెడ్ పర్సన్ ఉంటే ఇంట్రెస్టెడ్ పర్సన్ డిస్కస్ చేయాలి అతని ఇంట్రెస్ట్ ఎంతవరకు ఉందో అంతవరకే. నెక్స్ట్ as per the fact of the question and provisions of law the matter ought to be decided excluding Mr. A. మిస్టర్ ఏ వచ్చేసి ఇంట్రెస్టెడ్ పర్సన్ కాబట్టి ఇంట్రెస్టెడ్ పర్సన్ని పక్కన పెట్టేసి రిమైనింగ్ వాళ్ళు డిస్కస్ చేసి యూజ్ చేయాలి. దట్ ద మ్యాటర్ షుడ్ హ్యావ్ బీన్ డిసైడెడ్ బై రిమైనింగ్ 8 members. సో 8 members వస్తారు. ఫర్దర్ ద చైర్మన్ as second or casting vote which he can exercise in case equality of votes వచ్చినప్పుడు. hence in the given case if they are equal votes గానే ఉంటే చైర్పర్సన్ క్యాచ్ చేస్తాడు అతని యొక్క సెకండ్ ఓట్ని అండ్ ద మ్యాటర్ విచ్ హీ డిసైడెడ్ అకార్డింగ్లీ. సో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సెక్షన్ 7A ఎనీ మెంబర్స్ హూ ఫాల్ ఇన్ విత్ ఇన్ ప్రివ్యూ ఆఫ్ దిస్ సెక్షన్ కెన్ నాట్ టేక్ part of any deliberation or decision of board with respect to the matter. Hence Mr. A shall not take part of the proceedings related to PQR Limited whether he is a part time or member or whole time member. సో అతనందకతనే తీసుకోకూడదు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 56. You are the compliance officer appointed by board of directors of PR Limited ki a listed company. Advice referring to the SEBI regulations 2015 about reporting timelines requirement with SEBI కి సంబంధించి చేంజ్ ఇన్ క్యాపిటల్ స్ట్రక్చర్ అనేది చేంజ్ చేసినప్పుడు లిస్టెడ్ ఎంటిటీకి ఎక్సీడింగ్ 2% టోటల్ పేడ్ అప్ షేర్ ఆర్ ప్రపోజింగ్ ఫర్ బైబ్యాక్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీస్ ఆర్ చేంజింగ్ కంటెంట్ ఆఫ్ లిస్టెడ్ సెక్యూరిటీ వెబ్సైట్లో రికార్డింగ్ డేట్ ఆఫ్ పర్పస్కి సంబంధించి. సో ఏదానికి సంబంధించి డేట్స్ ఏముంటాయంటే అకార్డింగ్ టు రెగ్యులేషన్ 31 ఆఫ్ సెబీ ఎల్ఓడిఆర్ రెగ్యులేషన్ ఏ లిస్టెడ్ ఎంటిటీ ఒక లిస్టెడ్ ఎంటిటీ దట్ ఈస్ మన కేసులో ఎవరు పిఆర్ లిమిటెడ్ షెల్ సబ్మిట్ ఏ స్టేట్మెంట్ షోయింగ్ హోల్డింగ్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీస్ అండ్ షేర్ హోల్డింగ్ ప్యాటర్న్స్ సపరేట్లీ ఈచ్ క్లాస్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీస్ విత్ ఇన్ 10 days. ఎంత 10 days లోపల ఆఫ్ ఎనీ సెక్యూరిటీ రీస్ట్రక్చరింగ్ జరిగినప్పుడు ఆఫ్ లిస్టెడ్ ఎంటిటీకి రిజల్టింగ్ ఇన్ చేంజ్ ఎక్సీడింగ్ 2%. సో 10 days లోపల ఇంటిమేట్ చేసుకోవాలి 2%కి చేంజ్ అయినప్పుడు. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ ద లిస్టెడ్ ఎంటిటీ షెల్ గివ్ prior intimation to stock exchange about the meeting of board of director at least 2 working days in advance. సో prior intimation ఎట్లా చేయాలి టూ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్కి అబౌట్ ద మీటింగ్కి సంబంధించి బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్ అట్లీస్ట్ 2 working days ఇన్ అడ్వాన్స్లో ఇవ్వాలి ఎక్స్క్లూడింగ్ ద డేట్ ఆఫ్ ఇంటిమేషన్ అండ్ డేట్ ఆఫ్ మీటింగ్ ఆఫ్ ప్రపోజల్ బైబ్యాక్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీస్. సో బైబ్యాక్ చేస్తున్నప్పుడు ప్రయర్గా అట్లీస్ట్ 2 days ప్రయర్గా అడ్వాన్స్గా ఇవ్వాలి. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ as per regulation 46(3) the listed entity shall update any change in the content of its website within 2 working days from data on such change contents. సో ఎంత within 2 days లోపల కంటెంట్ ఆఫ్ within 2 days 2 working days from data of such change in content కి సంబంధించి. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్కి సంబంధించి రికార్డ్ డేట్ ఆర్ డేట్ ఆఫ్ క్లోజర్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ బుక్స్ ద లిస్టెడ్ ఎంటిటీ షెల్ గివ్ నోటీస్ ఇన్ అడ్వాన్స్ అట్లీస్ట్ 7 working days. అట్లీస్ట్ 7 working daysకి ఎక్స్క్లూడింగ్ ద డేట్ ఆఫ్ ఇంటిమేషన్ అండ్ రికార్డ్ డేట్కి టు స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్కి ఆఫ్ రికార్డ్ డేట్కి. సో దట్ ఈస్ బిఫోర్ రికార్డ్ డేట్కి స్పెసిఫైయింగ్ ద పర్పస్ ఆఫ్ రికార్డ్ డేట్. సో స్పెసిఫై చేయండి రికార్డ్ డేట్కి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 57. వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 57? రమేష్ హ్యాస్ బీన్ అపాయింటెడ్ యాజ్ ఎ మెంబర్ ఆఫ్ సెబీ బై ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. రమేష్ హ్యాస్ ఓల్డ్ డైరెక్టర్షిప్ ఇన్ 6 companies. 6 అదర్ లిస్టెడ్ కంపెనీలు ఉన్నాయి. ద మెంబర్ ఆఫ్ ద సెబీ being conducted on the often has per requirement and all the members attended the meeting and members are expected to discuss over the agenda of vote. However, on certain occasion Ramesh attended the meeting but did not discuss or voted some of the agenda items due to conflict of interest వచ్చినందుకు వల్ల డిస్కస్ చేయలేదు. Provisions of SEBI 1992 in which members not supposed to discuss the votes on the agenda of the meeting. ఏం చేయాలి అంటే సెక్షన్ 7A ప్రకారంగా who is the director of the company, who is the director of the company or who is such
యాజ్ ఎనీ డైరెక్ట్గా కానీ ఇండైరెక్ట్గా కానీ పిక్యునరీ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఎనీ మ్యాటర్స్ పైన కమింగ్ అప్ ఫర్ కన్సిడరేషన్ ఆఫ్ మీటింగ్కి సంబంధించి అతను కంపల్సరీగా డిస్క్లోజ్ చేయాలి యాజ్ soon as possible after relevant circumstances. How come is knowledge the nature of the is interest and such meetings and such disclosures shall be recorded in proceedings of the board and the members shall not take any deliberations or decisions with respect to that matter. So వాళ్ళు తీసుకోకూడదు ఈ మ్యాటర్స్కి సంబంధించి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 58. The Securities and Exchange Board of India SEBI had presented in having chairperson 2 members ఉన్నారు ఫ్రమ్ యూనియన్ మినిస్టర్ నుంచి, 1 మెంబర్ వచ్చేసి ఆర్బీఐ నుంచి, 5 మెంబర్స్ వచ్చేసి దాని నుంచి, అవుట్ ఆఫ్ 5 మెంబర్స్ అండ్ 4 మెంబర్స్ వచ్చేసి ఓల్డ్ టైమ్ మెంబర్స్. ఇందాక 4 క్వశ్చన్ చెప్పినది సేమ్ ఏ పర్సన్కి సంబంధించి షెల్ నాట్ టేక్ ఇన్ టు ప్రొసీడింగ్స్ రిలేటెడ్ టు పిక్యూఆర్ లిమిటెడ్ వెదర్ ఈ పార్ట్ టైమ్ ఆర్ మెంబర్ ఆర్ ఓల్డ్ టైమ్ మెంబర్. ఎందుకు ఇక్కడ ఏం చెప్పినాము, సెబీ అనేది 1992 ప్రకారంగా ఆల్ క్వశ్చన్స్ ఏవైతే వస్తావో కమప్ వస్తావో మీటింగ్ దగ్గర వాళ్ళందరూ డిస్కస్ చేసుకోవాలి. అండ్ 7A ప్రకారంగా ఎవరైనా డాక్టర్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఆ డాక్టర్ ఓట్ని తీసేస్తాము. సో మనోడు ఏ వచ్చేసి ఇంట్రెస్ట్ పర్సన్ అతని యొక్క ఇంట్రెస్ట్ని తీసేస్తాము. అప్పుడు 8 మెంబర్స్ వస్తారు. 8 మెంబర్స్లో ఈక్వల్లీ ఓట్ వస్తే చైర్పర్సన్కి ఒక ఓట్ని క్యాటరింగ్ ఓట్ని ఇస్తాము. అతను ఏ దానికి ఇస్తారనేది చూసుకోవాల్సి వస్తుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 59. యు ఆర్ కంపెనీస్ ఆఫీసర్ అపాయింటెడ్ బై బోర్డ్ ఆఫ్ పిఆర్ లిమిటెడ్కి ఏ లిస్టెడ్ ఎంపీకి అడ్వైజర్ రిఫరింగ్ పొజిషన్కి. సో చేంజ్ ఇన్ క్యాపిటల్ స్ట్రక్చర్ లిస్టెడ్ ఎంటిటీ 2% చేంజ్ అయింది పేడప్ షేర్ క్యాపిటల్కి సంబంధించి. సో వితిన్ 10 days లోపల నువ్వు చెప్పాలి. నెక్స్ట్ ప్రపోజల్ ఆఫ్ బైబ్యాక్ ఆఫ్ షేర్స్. బైబ్యాక్ ఆఫ్ షేర్స్కి సంబంధించిపోయినప్పుడు వితిన్ అట్లీస్ట్ 2 working days ఇన్కి అడ్వాన్స్కి నువ్వు చెప్పాలి. నెక్స్ట్ చేంజ్ ఇన్ కంటెంట్ ఆఫ్ లిస్టెడ్ ఈ కంపెనీకి సంబంధించి. సో నువ్వు ఏమైనా కంటెంట్ని చేసి అట్లీస్ట్ 7 working days లోపల నువ్వు చెప్పాలి. సో 10 days, 2 working days, అట్లీస్ట్ 2 working days, అట్లీస్ట్ 2 working, 7 working daysకి సంబంధించి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 60. ABC Limited mobilize the funds from public towards development of flats under cash down payment scheme సంబంధించి. సో ద స్కేర్ స్కీమ్ ఇస్ ఇంటర్ ఏరియా స్ప్రెడ్ ద ఫాలోయింగ్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కండిషన్స్. సో ఇవన్నీ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ని పెట్టినారు. ఏమేమి టర్మ్స్ ఉన్నాయి, ద ఫ్లాట్ షెల్ బి అలాటెడ్ టు ద కస్టమర్స్ ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ 9 months ఫ్రమ్ డేట్ ఆఫ్ అగ్రిమెంట్కి సంబంధించి. తర్వాత నో స్పెసిఫిక్ ఫ్లాట్ వాజ్ మెన్షన్డ్ అట్ ద టైమ్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు అగ్రిమెంట్. సో ఏం ప్లాట్ని ఏమో అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ అగ్రిమెంట్కి సంబంధించి. ద కంపెనీ హ్యాస్ authority for developing and maintaining the plants and the amount mobilized under the scheme will be utilized for the purpose of scheme sammanchi. The customer do not have day-to-day control over the development of plants sammanchi. Next other information. The scheme is registered with SEBI. Scheme అనేది రిజిస్టర్ కావాలి సెబీతోని. The company had raised 100 crores under the scheme. Next referring to and analyzing the provisions of SEBI India 1992 whether the cash down payment cash down payment scheme ని ఆపరేట్ చేయొచ్చా ABC Limited collective investment scheme కి సంబంధించి. What will be your answer in case of some నాట్ రిజిస్టర్డ్. సో అది కానీ రిజిస్టర్ కాకుండా సెబీకి ఏం తీసుకోవచ్చు. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కలెక్టివ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్కీమ్ అంటే మీన్స్ ఎనీ స్కీమ్ ఆర్ అరేంజ్మెంట్ విచ్ ఈ సాటిస్ఫై ద కండిషన్ స్పెసిఫైడ్ ఇన్ సెక్షన్ 11AA ఆఫ్ సెక్యూరిటీ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియాకి సెబీ తీసుకోండి. కలెక్టివ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్కీమ్ మీన్స్ ఎనీ స్కీమ్ ఆర్ అరేంజ్మెంట్ విచ్ సాటిస్ఫై ద ఫాలోయింగ్ కండిషన్స్. సో ఫాలోయింగ్ కండిషన్ని సాటిస్ఫై చేస్తే అని సెక్యూరిటీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్కీమ్ అని అంటాము. సో ఈ స్కీమ్లో ఎట్లుంటుంది అంటే పొజిషన్ అనేది మనకి ఇందులో అమౌంట్ని చిన్న అమౌంట్ని కలెక్ట్ చేస్తుంటాము. కలెక్ట్ చేసే స్కీమ్ అనమాట. సో కమ్ టు ద పాయింట్. సో ప్రొవైడెడ్ దట్ ఎనీ పూలింగ్ ఆఫ్ ఫండ్ ఏం చేస్తాము, ఫండ్ని పూల్ చేస్తాము. ఇక్కడ ఓకే ఫండ్ని పూల్ చేస్తాం ఇక్కడ అండర్ ఎనీ స్కీమ్ ఆర్ అరేంజ్మెంట్ విచ్ ఈస్ నాట్ రిజిస్టర్డ్ విత్ ద బోర్డ్ ఇన్వాల్వింగ్ కార్పస్ అమౌంట్ 100 crore rupees or more shall be deemed to be collective investment scheme. So requisite conditions may be a scheme or arrangement made offered to any persons under the contribution or payment made by investors or by whatever name called or pool utilized for the purpose of scheme as arrangement. ఏవైతే స్కీమ్ ఆర్ అరేంజ్మెంట్ చెప్తామో దానికి యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి. కాంట్రిబ్యూషన్ ఆర్ పేమెంట్ ఆర్ మేడ్ ఇన్ సచ్ ఎ స్కీమ్ ఆర్ అరేంజ్మెంట్ బై ద ఇన్వెస్టర్ విత్ ఏ వ్యూ టు రిసీవ్ ప్రాఫిట్ ఆర్ ఇన్కమ్ ప్రొడ్యూస్ ప్రాఫిట్ కంపెనీ. సో వాళ్ళకి ఏవో ప్రాఫిట్స్ అనేది రావాలి కంపల్సరీగా. నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీ కాంట్రిబ్యూషన్ ఆర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫాలోయింగ్ పార్ట్ స్కీమ్ అరేంజ్మెంట్ వెదర్ ఐడెంటిఫైబుల్ ఉందా లేదా ఆర్ మేనేజ్ చేస్తున్నా బిహాఫ్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టర్కి సంబంధించి అది చెక్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ద ఇన్వెస్టర్ డు నాట్ హ్యావ్ డే టు డే కంట్రోల్ ఓవర్ ద మేనేజ్మెంట్ అండ్ ఆపరేషన్స్ ద స్కీమ్. సో ఇన్వెస్టర్కి డే టు డే కంట్రోల్ అనేది ఏమీ ఉండదు. ఈ కండిషన్ని సాటిస్ఫై చేయాలి ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్కీమ్కి సంబంధించి. సో సెక్షన్ 11AA ఎనీ స్కీమ్
or arrangement made or offered by any person satisfying the conditions as may be specified in accordance with regulations made under of this act. So accordingly following scheme should be answered. Yes, cash down payment scheme operated by ABC Limited is a collective investment scheme in compliance with requisite conditions and registered with SEBI. Next, in the given case, if the scheme is not registered, ఒకవేళ స్కీమ్ కానీ రిజిస్టర్ కాకుండా విత్ సెబీ, then any pooling of fund under any scheme or involving corpus amount of 100 crores or more shall be deemed to be collective investment scheme. So therefore answer will be remain scheme. Next, question number 61 అని చెప్తాం. Question number 61. SEBI has power to pass, seize and desist order. Examine statement with reference to provisions of SEBI. So as per section 11D of SEBI 1992, if board finds after causing an inquiry to be made that any person has violated, ఎవరైనా పర్సన్ వైలేట్ చేసింటే ఆర్ likely to be violated ఉంటే any provisions of this act or rules or regulations made therein, so it may pass order for requiring such person to seize or desist చేయడానికి. ఆ పర్సన్ సీజ్ అన్న చేయొచ్చు, డిసీజ్ అన్న చేయొచ్చు for committing or causing of such violation. So provided that the board shall not pass such order in respect of any listed public company or public company other than intermediary company which intended to get its securities listed in stock exchange. So unless the board has reasonable grounds to believe that such company is indulging insider trading or market manipulation. So in the view of the state of above, SEBI has power to seize or desist order in correct subject of that condition కి సంబంధించి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 62. అక్షర బిల్లర్స్. ఇది అక్షర బిల్లర్కి ఆల్రెడీ చూసాము. వాళ్ళు చేంజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే థర్డ్ జూలైలో కూడా చేంజ్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ మిస్టర్ వసుదామన్, ఇది గురించి చూసినాము. వసుదామన్కి కేసు సంబంధించి ఎంత 70 lakhs లయబిలిటీ ఉంది. ఆ పర్సన్ చనిపోయినాడు. 60 lakhs పడుతుంది. 25 lakhs ఏమో మార్టిగేజ్ ధర ఉంది. సో మా 25 పోతే రిమైనింగ్ 35 వచ్చేసి కలెక్ట్ చేసుకుంటాం. దాని నుంచి ఆ స్కీమ్ నుంచి ఆ పర్సన్ పే చేయాల్సి వస్తుంది. ఆ పర్సన్ చనిపోయి ఉంటే లీగల్ అయితే పే చేయాల్సి వస్తుంది. సో ఈ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చూసుకోండి. ఆల్రెడీ నేను డిస్కస్ చేసేసిన.